Igbo bụ Igbo ndị ọma na-ege m ntị, ekene m onye ukwu kenekwa onye nta wee na-asị nke onye chiri ya zere ya mara anyị niile mma n'ụbọchị tata bụ ụbọchị afọ ọna ma bụrụkwa ụbọchị anyị ji enye Chukwu okike abịa ma ekene n'ife ife ọma ọ na-emela anyị n'ala ndị dị ndụ dịka o si wee kee anyị ka emejupụta iwu nke ya ma mee ka ihe nke o kere ụwa bụrụ ihe eji enye ya otito. Ana m ekene Igbo niile ebe ọbụla nọ n'ụwa niile wee na-ekiri Maazị Ugwu Okechukwu nke na-ewetara unu ka o si akpọtụ n'ala Igbo na ka o si akpọtụ n'ime ndụ ụmụ Igbo n'ụwa niile site n'obi nwanne Igbo News. Ana m asị unu nnọọ were na oche ka unu nụrụ ma fụrụ akụkọ nke anyị wetara unu n'ụbọchị taa ka ọha n'uju. Ebe ọbụla ị nọ na mkparaba ụwa dị iche iche mara na anya bụ ife a na-ekwukwe n'obi obi nwanne Igbo News bụ ihe gbasara nnwere onwe anyị n'ala Naịjirịa nke na-ekwere anyị nwụrụ mmiri wee tọgbọ iko. Ihe anyị na-ekwu okwu ka ụmụ Igbo n'ụwa niile ga-esi bịakọta ọnụ n'otu ezinụlọ n'otu otu wee mara ife a ga-eme ka edozie ebe anyị ka emekwa ka anyị nwa na onwe anyị nọ na mba ofesi ka anyị nwee ihe a na-akpọ dignity right nke anyị ga-eji biri n'obodo ahụ ebe a na-ewetakwara unu ya bụ ka anyị ga-esi wee mara ka anyị ga-esi nwere onwe anyị site na Biafra United States nke ehibere na 29th November 2024 n'ala Finland Helsinki precisely. Ana m asị Igbo niile bụ ndị nke ihe ọma na-adị mma bịanụ ka anyị kpakọrịta ma tụlee ka ọ ga-esi wee dịrị anyị mma na-enweghị nsogbu ọbụla n'ime onwe anyị. Onye ọbụla bụ onye nke na-anọ n'ụlọ wee na-ama ife azụrụ n'afịa bụ ajọ mmadụ. Ihe ekwu okwu bụ ịmara ka o si wee na-adị n'ebe nọ ka ebe a na-agwara anyị nwa bụ ụmụ Igbo ka o si na-akpọtụ maka na ya bụ Biafra bụ ihe ndị ụwa niile kwuru okwu ya ma mara na Biafra abụrụ ajọ ife. Biafra bụ ndị nke na-eti mkpụrụ nwere onwe ha. Biafra bụ ndị nke na-eti mkpu ka emegidedobe fa. Biafra bụ ndị nke na-eti mkpu ka alapụfa ka ha were akara aka Chukwu nyere ha n'ụwa wee dozie ma mekwa ka ike nke Chukwu bụrụ ihe nke ga-adị n'ala be nna ha. Ọ bụrụ na ị na-abata na ya bụ onyonyo anyị n'ụbọchị tata, anyị ga-etinyekwara gale nke ị ga-eji wee bata wee bịa kwuo ka ọ dị gị n'ọnụ, kwukwa ka isi wee ghọta, kwukwa ka ndị be anyị nọ n'ala Igbo ga-esi wee mara na olileanya ka dị n'agbanyeghị ihe isi ike ma ihe mmegide ma ogbugbu a na-egbu onwe anyị n'ala be anyị ka ọ ga-esi wee kwụsị. Ịmara anya bụ ihe ị ga-eme ka nya bụ ife kwụsị oge ahụ ka anyị nọ n'ime ugbu a. A na-ekenekwa onye ọbụla bụ onye Igbo na-anụ onu m dịka unu si wee mara na asụsụ Igbo bụ asụsụ ndị na nna anyị ji wee bụzụọ anyị na asụsụ Igbo bụkwa asụsụ ndị mmụọ. Ọ bụ asụsụ eji ekwu ka ọ dị mma na ka ihe a ga-eme ka ọganiru na-aga n'ala Igbo ma bụrụkwa ife nke anyị wepụtara onwe anyị ka anyị mara ife a ga-eme ka ọgụ Naịjirịa na Biafra ka ọ kwụsị. Maka na ile ije Naịjirịa ọkwa ndị Biafra ka ị ga-afụ ebe ahụ, ịbịakwa n'ala Igbo ọkwa ndị Biafra ka a ga-afụ ebe ahụ. Ịbịa n'ala niile bụ ala ihe ọma na-eme na ala Chukwu gọziri agọzi ofuna ọ bụ ala Biafra. Ọnya ka anyị ji si na ya agaghị atọ n'igbu onwe anyị maka ihe nke anyị nwere n'ime onwe anyị. Na United States of Biafra dipatmenti ekwuo na sị na ya bụ ife ahụ bụ ihe mere na mbụ na ọ gaghị emekwa ọzọ, na ife ahụ na-abụ emechaa ndị Igbo tụcha ego, ndị Biafra tụcha ego ka e wee dozie ọnọdụ na be anyị wee mee ka ihe ife ahụ fịadobe ndị be anyị. Na ya bụ ife ahụ a na-aba atụcha ego ma ama m ihe ji ya bụ ego wee mee na ya bụ ihe ga-akwụsị. Na ọnya bụ ihe nwanne anyị nwaanyị bụ nne anyị bụ Dr. Ngozi Orabaeze, Chief of the Staff Deputy Prime Minister nke United States of Biafra nke bi na mba Amerịka na-etinye na mkpu wee sị onye ọbụla bụ onye chọrọ udo na Biafra n'oge ahụ akara ka erugo ga-ebịa ka anyị nyụkọ nwamiri ọnụ ka ọ gbaa ụfụfụ ka amara ha ga-eme ka nya bụ igbu mmadụ maọbụ iwere ihe mmadụ n'ike maọbụ imegide mmadụ maọbụ iwere oke nke mmadụ ka ọ kwụsị. Maka na ihe Biafra na-achọ bụ ihe ga-eme ka ala Igbo dị mma, ka oke nke ụmụ Biafra n'ụwa niile ka ọ rapụ na-agbanaghị ha, ka ndị na-enwe ha ọrụ n'ụwa niile ka ha nwee ọrụ, ka ndị niile na-etinye aka na ji ife maka ihe isi ike nke Naịjirịa tiri anyị n'ime ka nya bụ ihe kwụsị. Ọnya bụ ozi a ka anyị wetara unu n'ụbọchị tata wee na-emekwa ka onye ọbụla bụ onye ga-ege anyị ntị n'ụbọchị taa mara na-enwekwara otu nke bịaranụ wetara anyị ozi nke anyị ga-ekwukwa okwu n'ụbọchị tata. N'ihe anyị na-eme n'ụbọchị taa bụ ndị nke bụ ndị information telecommunication bụ ndị nke na-ekwu maka ihe gbasara United States of Biafra. Ha wetakwara ya ozi
n'obi obi nwanne Igbo News na anyị mee ka ndị Biafra n'ụwa niile mara na ndị Department of Defense ga-ekwuru Biafra n'ụbọchị tata na ebe ọ ga-akpọtụ bụ na X space, ebe a ka ọ ga-akpọtụ na elekere nke 4 nke ihuruchi n'ụbọchị tata a na-akpọ 4 p.m. Biafran time n'olu bekee, bụrụkwa ụbọchị tata bụ Satọde 14 Disemba 2024. ya bụ onye isi fa bụ nwanne anyị nwoke a na-akpọ Injinia SI Nkwọ Ọcha na ndị otu ya nke na-esote ya bụ Philip Ajoko na ndị ọzọ. Onye ọzọ na-esotekwa ha bụ Mr. CB. Ndị a bụ ndị na-afụ maka ya bụ Biafra Army, Biafran Air Force, Biafran Navy, Biafran Special Force. Ndị a bụ ndị na-afụ maka ya. Bụ ndị a bụ ndị ga-abịa gwanye okwu n'ụbọchị tata. Ọ bụrụ na ị bụ onye nke chọrọ ka ọganiru ala Biafra dị mma, anyị rapụ ịdị na-egbu onwe anyị na-aghọtafụ onwe anyị, na ndị nke a bụ ndị wepụtara onwe ha n'ụwa niile wee sị na ha ga-amarịrị ife a ga-eme ka edozi ala Igbo, ka ọnwụ ike a na-abata n'ala Igbo ka ọ kwụsị. O nwere ife ị chọrọ ịjụfa, maọbụ o nwere ihe ị chọrọ ịma, maọbụ o nwere ihe ị chọrọ itinye n'ime ndụ ha, ka ha wee gbaa mbọ mee nya bụ ife ha kwere nkwa na ha ga-eme dịka ha si wepụta onwe ha, ka a gbaa mbọ fụ na ala anyị bụ ala Biafra na onwere ife ọjọọ na-abata n'ime dịka o si abata anyị na-agbasasị n'ụwa dịka ụkpaka. Ọkwa ọzọ ha wetakwara anyị n'ụbọchị tata bụ ha na-asị na ha na-akpọ onye ọbụla bụ onye nọ n'American ka ịgbaitebe na ebe a na-akpọ NG Leonsin ọfisi, na ndị niile bụ ndị Biafra nọ n'American na-ga-emepe ọfisi nke a ga-eji wee mara United States of Biafra na American n'ụbọchị tata bụkwa Satọde Disemba 14, 2024 n'elekere mbụ nke efifie nke a na-akpọ 1 p.m. prompt. Ya bụ ka ọ ga-akpọtụ n'ala American. Na ngwurube ebe ọ ga-akpọtụ bụ nke ha na-akpọ 51 Carmen Avenue, Trenchon NG 08610. ebe a ka ọ ga-akpọtụ ụmụnne anyị bụ ndị nke ga-akwadokwa nya bụ ife na ndị nke a ga-eji ọfisi ahụ wee mara. Ha ga-emekwa ka unu mara n'oge na-adịghị anya. Afa ha dị na ihe onyonyo a m na-egosi unu ugbu a. Nya bụ ọfisi a bụ ebe a ga-anọ wee mara ihe gbasara United States of Biafra. Ọ bụrụ na ị bụ onye nke ihe na-agbagoju anya, oge na-adịrị anya anyị ga na-ewetara unu akara igwe unu ga na-eji na-enweta ọfisi dị iche iche nke eji mara United States of Biafra na mpaghara ụwa dị iche iche n'ụwa niile. Onyanwụ na ngwọ maka na nkwụ na-abịa. Ebe ahụ ị nọ ugbu a na mpaghara ụwa dị iche iche, a ga-enwe onye a ga-enye gị. Ọ ga-abịa ịchọrọ ịmara ihe na-eme na Biafra United States, ị ga-amata ya na-ataghị afụfụ, maka na ihe anyị nọ bụ ihe nke ndị ọcha na-akpọ digital world. Ekwena ka ndị mmadụ ghọrịa gị, maọbụ ndị omekome nọ na mba akwụkwọ ụwa, maọbụ ndị sịrị ka ha na-edufe gị, maka na anyị nwa ji ezi obi na ezi ịhụnanya na obi nwanne wee na-achọ ka ala Igbo anyị dị mma, ka ala obodo anyị dị mma, ka ụmụ Igbo ribekwa wee na-edobekwa ka ndị ọzọ ribe. Maka na ndị be anyị si na aka nri kwa aka ekpe akwa aka nri. Nwa mmadụ emegide na nwa mmụọ, ma nwa mmụọ emegide na nwa mmadụ. Egbe bere ugo bere, nke si ibe ebe na ka nkukwa ya. Anyị nwa wepụtara onwe anyị ka anyị gwaba ụmụnne anyị eziokwu, dịka ndị nọ n'ala ga-anọchite ndị nọ n'elu, ndị nọ n'elu ga-anọchite ndị nọ n'ala. Dịka mụnwa si wee nọ n'elu n'ala Hamburg, Germany, wee na-ewetara unu ka o si akpọtụ n'ụbọchị tata ka ọha na uju. Unu echefukwana na anyị abịagokwa ka anyị kwuo onye agba okwu ka ọ ga-esi wee dị mma. Gbaitebe na obi nwanne Igbo News ka ọ ga-esi wee kpọtụ n'ụbọchị taa. Anyị nwekwara nwanne anyị nwaanyị bụ nke unu mara amara, bụ nke a na-akpọ Ada dị ọla mma, Ada ndị Gboo. Ọ batakwara isonye anyị n'ụbọchị tata. Anyị na ya ga-emekwa program n'ụbọchị tata ka unu wee fụkwa ka nya bụ ife si aga, dịka ndị United States of Biafra kwuru na nyanwa bụ platfọm nke Ada dị ọla, na ọ bụrụ na ihe ọbụla ị chọrọ ịma maka United States of Biafra, gị jee nya bụ ebe ahụ na ọ ga na-agwa gị ya ka o si akpọtụ. Na anyị emuvugo, anyị agabago n'iru ka anyị kwube ya ka ọ ga-esi wee dị mma n'ala Biafra na-enweghị nsogbu ọbụla. Ana m asị Ada dị ọla, ndewo 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 n'obi nwanne Igbo News. Otu anyị na-anabatakwa Ada dị ọla mma ka anyị na-echekwa onye ọbụla ọnụ na-eru n'okwu n'ala Igbo, onye ọrụ na-eru n'okwu n'ala Biafra, onye ọrụ na-eru n'okwu n'ụwa niile, ka ị gbaitebe na anyị ga-esendịkwa link n'oge na-adịghị anya ka ị batakwa ka anyị niile wee tụne ma họchaa ka o esi dịrị ala Biafra na mma.
ana m ekene unu wee na-asị na onye unu na n'onu ya bụ nwanne unu nwoke Ugwu Okechukwu obi nwanne nke ndị Igbo ka m ejere Igbo niile ozi. Abụkwana m onye amaji ụmụakashi nke dị na Nsụka n'ime Enugu ala Igbo. Anyị na-ekwu okwu ka ọ dị mma n'ụbọchị tata, ebe m si ezutere unu ozi ọma nke ụbọchị tata, ozi ọma gbasara omenala Igbo, ozi ọma gbasara ọdịnala Igbo, ozi ọma gbasara njikọ nke ụmụ Igbo n'ụwa niile, ozi ọma gbasara nnwere onwe anyị n'ime Naijiria nke anyị na-ata afụ n'ụbọchị tata. Anyị ji Biafra achọ ka anyị nwere onwe anyị, ka ndị ụwa rekọgnaizi anyị dịka ndị Biafran gọọmenti, ndị nke na-achọ ka obodo dị mma na ọ bụrụ ka obodo mebie. Na ihe niile anyị na-ekwukwa n'okwu ya bụ ka ọ dịrị Igbo mma, dịrị Biafra mma, dịrị onye ukwu mma, dịrị onye ibe mma. Ya bụ ozi ọma anyị na-ewetara unu n'ụbọchị tata. Anyị niile ga-atụle ma hụchaa ka ọ ga-esi wee dị mma. Ana m ekene unu dịka m si ewetara unu ozi a n'ala Hamburg, Germany, wee na-asị sonyere na anyị abịago ka anyị nyụkwa mmiri ọnụ ka ọ gbaa ụfụfụ. Ka m batakwanụ ụmụ Igbo, ọ bụrụ na ị na-ege anyị ntị n'onu ma na-ekiri ozi ọma nke anyị na-ewetara unu na ozi ndụmọdụ na ịgbazi ọnụ nke anyị na-ewetara unu, biko ka ị na-esonyere anyị na YouTube, na-esonyekwara anyị na Instagram maọbụ na Twitter maọbụ na Facebook na na webụsaịtị nke ndị obi nwanne m, anyị wee na-ezinye abụ ozi ka o si wee kwesị dị na-adị, maka na oge erugo mgbe anyị ga-ebupụta ihe nke njirimara Igbo na asụsụ Igbo na omenala Igbo na ihe gbasara ndị Igbo niile n'ụwa niile. Ọ kacha ihe anyị na-achọ bụ Biafra. Ị ga na-afụkwanye abụ ozi ka ọ ga na-abịa. Ị na-esonyere anyị, ị ga na-ama mgbe anyị tụpụtara gị ozi nke dị mkpa ị ya mara, ma wee marakwa ị ga-eme ngwa ngwa ka emeghara ọdachi. Igbo bụ Igbo, anyị anachetakwana ọzọ dịka unu si wee mara na isiokwu anyị n'ụbọchị tata bụ ya bụ tọpik n'olu bekee, Defense Department will speak with Biafrans today. Nke m gosiri unu flyer ya ugbu a egosi unu flyer ya, ana anyị niile bụ ụmụ Biafra, anyị niile bụ ndị chọrọ ka ọ dị mma. Ọ ga-adị mma na anyị niile na-efolo ife niile ka o kwesị esi dị. Onye anọzi na n'ụlọ mara ife azụrụ n'afịa maka ọ jọgburu dịrị sigbuo nke akwụ. Anyị abụ ife ga-abụ 4 PM Biafran time. So onye echefukwana ya, onye asụkwana na ọ mara mgbe a na-eme. Onwe ajụjụ ị ga-ajụ maka sekuriti, maka ife na-eme n'ala Igbo, bịa jụọ fa, maka na ọ bụrụ Ngozi Ọlabeze ka ị ga na-ajụ ihe gbasara defense o ihe gbasara sekuriti. O nwere ndị ọ bụ ọlụfa prọfeshọnal, and n'otu aka akwa na anyị nwekwara tọpik nke bụ anyị nwere bụ na a na-emepe ọfịs ebe a ga-eji wee mara United States of Biafra na America. So na ha ga-emepekwu ya tata by 1 PM. So na ya bụ tọpik anyị wetara n'ụbọchị tata ka anyị tinye ọnụ mara ka obi onye ọbụla dị maka ya bụ new development. And anyị ga-ekwukwo okwu ihe ndị ọzọ dị iche iche anyị ji maka abịa, maka na oge akụkọ ogologo aka nago, oge eji akọ sịrị without evidence aga na. Unu ga-afụ vidio ntinyere unu bụ vidio nke onye ọcha nọ na America kwuru maka ihe gbasara Biafra. Unu nụrụ ihe ndị onye Abazonia kwuru, unu nụrụ ihe Simon Ekpa kwuru, unu nụrụ ihe Nnamdi Kanu kwuru, unu nụrụ ihe Ngozi Ọlabeze kwuru. Ka anyị were okwu mmadụ wee na-aga n'ime ya, ana m emekwa ka unu mara na nya apụtanwuho maka na nwe kosu wee dị, maka na after ka m mechara program nke me 8 hours ya bụ ife nwe ka o si bịa m n'alụ, na ndị obodo kpọkwara m mụ na ha kpakwa ọtụtụ ihe dị iche iche. Na-emechi na m ga-emechakwa ka onye ọbụla mara, maka na njem anyị na-eje bụ ihe gbasara anyị nwa na-achọ ka ọ dịrịba anyị mma. Ọ bụrụ ajọ ife ka anyị na-eme, anụ ndị obodo na-afụkwa na ọ bụrụ ajọ ife ka anyị na-eme. Nọ na ife m ga-agwa ndị Biafrans nọ n'ala Igbo ma ndị Biafrans nọ na mba akwụkwọ, biko nụ ka anyị wetunata aka n'ipost ihe na-abụghị ihe gbasara anyị nwa anyị, ka anyị mụọ ka esi ekwu okwu maka ndị na-achọ nwere onwe, and ka anyị mụọ ka esi ede edemede maka ndị na-achọ nwere onwe ha, especially ndị ahụ niile rekomend na midia.
hapụrụ unu ndị na-eme ihe gbasara sekuriti ka ha jiri aka ha na pọblishie. Ọ bụrụzi ihe onye si ebe o si pụta o pọblishie ndị sekuriti nọ n'ala Igbo. Onye ọbụla wetunata aka ebe ahụ. Unu afụgo ndị anyị kwuru ndị na-eteki care of it. Ọ bụ na ha mechaa program taa, anyị ga-amara handụrụ ha, mara nọmba ha, and ha marakwana ebe anyị ga na-enweta ha na ọ bụ na anyị chọ ịbịa 1-on-1 dịka ha si wee nọrọ na mba dị iche iche. So n'ife ọbụla ị chọrọ ịdị na-ekwu maka Biafra, jebe na Department of onye ọbụla bụ onye ji the post. Our Deputy Prime Minister bụ Dr. Ngozi Orabaeze kwuru okwu sị na ọ bụrụkwa n'ife niile ka a ga na-ajụ ya. Ọ bụghị pụta gị na-ajụ ihe gbasara sekuriti ma ọ bụrụ ịnwa bụ ihe nọ na Department of Security. Ọ bụrụ ịpụta na-ajụ ya maka ihe gbasara ihe dị na Biafra gọọmenti ma ọ bụrụ ịnwa bụ Information Secretary. So na-efolo na ife niile according to na ndị a niile nwechara offices. Maka na ọ dịrọzi ka ọ dị mgbe anyị na-agba, mgbe anyị na-achọ, mgbe anyị na-anụ ọgụ, mgbe anyị na-eti mkpu, mgbe anyị anaghị efolo ihe niile n'usoro. N'enu ha na United States of Biafra gọọmenti, ha bụ ndị kpakọrọ onwe ha ọnụ ghọta ihe bụ gọọmenti. And ndị ji constitution anyị ka anyị na-eso. Ndị ji our database of information ka anyị na-eso. And dịka nsi wee hụ ya na ọ bụ Ngozi Orabaeze ka Simon Ekpa handụrụ everything gbasara anyị, ma ihe gbasara referendum, datas of ụmụ Igbo niile, information of ụmụ Igbo niile, ụmụ Biafra niile dị n'ime ebe ahụ. Ihe gbasara ID card ọhanwa bụ ihe. Ihe gbasara constitution ọhanwa bụ ihe. Ihe gbasara charter ọhanwa bụ ihe. So na ha nwa bụ ndị bụ ihe ka anyị ga na-eso. Ọ bụgo na o nwere ife mere na mgbe mbụ ka anyị wee na ihe ebe n'abalị ka ọ bụrụ anwụnta, ka anyị gabanụ n'ilu. Ọ na-abụ gọọmenti ụwa na-ajụ anyị ke ndị na-achị anyị, ke ndị anyị na-eso, ke ndị anyị na-enegara anya ka ha mee ka obodo anyị dị mma, ka anyị tụọrọ ha aka n'ọfịs ha ga-emepe ụbọchị taa, ka anyị tụọrọ ha aka na ndị bụ ndị na-edifendị anyị, ka anyị tụọrọ ha aka na ndị bụ ndị na-akọntrol anyị. Maka na ebe ndị Naijiria achọghị ịga anyị ntị bụ citizen. Onye a jụrụ na-ajụ onwe ya mba. Onye ka anyị ji bịakọta ọnụ n'ụwa niile under the United States of Biafra gọọmenti. Anụnụ mana gọọmenti ka anyị nwere nke a na-akpọ transition gọọmenti, ndị na-enye aka ka ndị ụwa chete na ndị a nwere right ibikwa dịka mmadụ, dịka ndị nwere obodo, dịka ndị ga-achịkwa nwe onwe ha. So na ọ bụ ngwa ngwa ndị dị important recognize anyị, ịmana ga-ekwubezi ka a ga-esi na n'ala Igbo, ka a ga-esi na n'ala Biafra. Ọ bụ na ndị Naijiria megide ha land ya na ọ ga-abụ referendum, ịmana ga-emekwa another referendum, ndị kwere ma ndị ekwero. N'ọnya ka Simon ji wekwu okwu si na we will stand on UN Charter, we will follow UN Charter, we will respect the law of UN Charter, we will respect the law of Europe, we will respect the law of all the world leaders. And n'ọnya ka this USB, United States of Biafra government chọrọ iso. So na ọ bụrụ maka ndị nke ha na-ada bịa na social media agwa gị tụọ ha kedu ọfịs ha, kedu ebe ha si abịa, kedu ndị ha na ha na-alụ, kedu ife ha mụrụ ha ji ekwu okwu a, kedu onye mafa, kedu ka ha si kwado, kedu onye nye ha template ha ji arụ ọrụ, kedu onye saịnịrị ha, kedu stampụ ha ji aga. Emezina ihe ga-eme imechọ okonye gị n'okwu. Okwu Nnamdi Kanu kotere ndị Biafra, bie ndị Biafra na-agba mbọ ya ka ọ mara ihe ga-eme ka ọ dị mma. Maka na ihe anyị ji kwudoro na Nnamdi Kanu maka na o ji anyị wee na-ama ihe niile ọ na-eme. O mere mma o mere njọ, anyị nọ n'ime ya ka ji eti mgbu na ife ọbụla ga-eme esi mma anyị niile, na anyị ji obi anyị niile wee na-ati ka anyị hapụ onwe anyị na Naijiria. Ọ bụ na ọ bụrụ ihe Naijiria na-eme m na gị na-abụ onwe onye ọ na-adị m ịbịa na soshal midia na-eti mkpu mba. Simon Ekpa abịakwana dịka ejidere Nnamdi Kanu, o wee sị mba, kedu ka esi abụ onye kwuo ka ọ ga-esi dịrị be nna ya na mma, ala Igbo na mma, Biafra na mma, a na-achọ ndị ahụ ka egbuo. Ọ gịnị kpatara na-achọkwa n'ige ndị ahụ ntị wee ruo ha ga-eji mebezie nke asị nọ na-adị iwu na ya nwa ma nkwekwa ọntara agwa ihe Nnamdi Kanu mere. Ana ihe wutere nke ukwuu bụ na kedu ka ndị kọtụ Naijiria nwanne ya anụsa anya ọgụ iwesịsa Nnamdi Kanu na-aba, den ndị Naijiria ajụ, Amerika si gwa ndị Naijiria ka erelize Nnamdi Kanu, ndị Naijiria gọọmenti jụ.
European Union sisi release Nnamdi Kanu. Nigeria government jụ. The same Nigeria government jụrụ ịkwanyere iwu ndị ụwa ugwu. Bịa na-ejezi ekwu maka Simon Ekpa. Onye dara iwu ọ na-akọjọ onye dara iwu. Onye dara iwu ada akọjọ onye dara iwu. Nigeria government dara iwu. Ọ bụ na ọ bụrụ because na nke a na-akpọ President of America na former President of America bụ Joe Biden. Ọ bụ na ọ bụrụ na akwado terrorist. Ọ ma nnọkọta wepụ afa Nigeria na second or third terrorist country in the world. Maka na ebe ahụ ka ha nọ. Anchetekwa echete na ihe Simon na Nnamdi Kanu ji eti mkpu maka ihe ndị Nigeria Army, Nigeria Police mere ndị indigenous people of Biafra bụ ha na-protect maka ịdị mma obodo, insecurity dị n'obodo, ka obodo chekwabekwa onwe ha, ka gọọmenti rụba ọrụ ha kwesịrị ịrụ. Ọkwa ya ka ndị IPOB na-protest n'ụwa niile, nke mụnwa bụ otu onye n'ime fa. So no maka na anyị protest with the card and flag ka Nigeria Army ji gbugide anyị nke mechara na ozi anyị ruru ndị Amnesty International ntị, which is na ordinary record ha that Nigeria Army and Nigeria Police na-egbu gbugide ndị Biafra, gbugide gbuo almost 100 and nke ha gụtara ọnụ 150 pro Biafra. Kedu justice of ndị a? Kedu ife a ga-eme ka ndụ ndị a nwee justice? Ọ bụ otu a ka anyị ga-esi wee nọrọ ụmụnna ya nwụcha maka n'ihi na ha na-ekwu ka udo dị n'obodo? So marakwa ma na Nigeria gbanaghịbeghịkwa nke ahụ, na kesi nke ahụ dịkwa na ICC. So na Simon Ekpa bụ onye pụtakwara kwuo okwu n'ụzọ mmetụta ndị Nigeria nke ha ji wee debe akwụkwọ, nke ha ji wee maka ya. Remember na onwe onye a na-akpọ damage kedu a na-akpọ ya Berekete family. Berekete family kọjọburu Simon Ekpa n'ọkọtakwa kwuo okwu karịa Simon, nke bụ na ihe o kwuru Nigeria gọọmenti kwesịrị ịkpụrụ ya wee mee gịnị, wee kpọchie. Mana gịnị mere na akpọchihie? Berekete family anyị ji evidence of video ebe ọ sị na Nigeria bụ terrorist land, a state that support terrorists, a government that support terrorists. Ọ bụrụ na si na ihe na-ekwu bụ asị, aga m eti ikwu ya maka na anyị ka jie. Mana ama m na ndị na-eso obi nwanne ma na eziokwu. Ọtụtụ ndị mmadụ, Trump ekwuona na Nigeria bụ shit hole. Trump ekwuona na Nigeria bụ a bad country. Ana onye ọbụla amarago n'obodo a dịrọ mma. Gị nwa bụzi onye a na-ekwuchitere n'obodo a. Kedu ihe eji wee na-agbakwana ndị na-ekwuchitere gị mgba? Marakwara mmanụ onye yishu ma ebe ọ na-ahụ ya. Marakwara mmanụ na onye na-eme omume na-ebe obube. Ima ntị nwata ife gwa ya ka ọ ga-esi bee akwa. Na ife ndị a niile ka United States of Biafra bịakọtara ọnụ wee sị mba, we will know what we will do to save ourselves from the terrorist state. Onye ọbụla mana steeti ama stand nwu. Onye ọbụla mana Nigeria agaghị stand nwu as a one country. Onye ọbụla mana na the tribe nọ n'ime Nigeria na language nọ na Nigeria cannot be stand as one. And Nnamdi Kanu na-agwago ha sị ya otu ọbụla si na-achụ ya na anyị nọ na ya, ma ya bụrụ na ọkụ udo dịrị indigenous people nọ na inside that country. Mana gịnị mere na ndị ahụ bụ ndị ọchịchị adịghị ege ntị n'ụdị a? Ebe ha na-ege ntị bụ ọ bụ na onwe ka esi bịa imewara ha ihe a na-eme anya na defense. Ha wee ma na ha ga-ere international community akwụkwọ maka na ha chụgidego anyị chụba anyị n'international community wee na-ebukọrọ ihe ndị dị na be anyị na-ebutere ndị anyị gbajiri na befa. Germany na-ewere ife n'ala be anyị, America na-ewere ihe n'ala be anyị, Israel na-ewere ihe n'ala be anyị, ndị obodo niile na-ewericha ihe n'ala be anyị na-ebu from our dead, our cry. We are in their country today. So we are going to ask them, what is the meaning of United Nation? What is the meaning of European human rights? What is the meaning of the right of American? Black man matter, black man life matter. What is the meaning of Israel and Palestinian today? What is the meaning of what Russia is doing today? We are human, and we want also to stand in our heritage land. We will never go to Yoruba to fight Yoruba. We never go to Hausa to fight Hausa. Agbanyeghi na niile bụ kofu ebe ka esi bịa ndị ojii. Mana ndị si na ha ma nọ n'udo, na ha ma so ụmụnne ha wee na-aga n'iru, na ha ma so ụmụnne ha wee na-aghọta ihe bụ nwanne, anyị asị ka anyị nabata
onwe anyị dịka ndị ghọtara onwe anyị. Gịnị ka ha ji egbukwa anyị? Gịnị ka ha ji achọ anyị? Onwe onye gọvanọ bịapụtara, gọvanọ Igbo ma gọvanọ nọ n'ala Biafra gasị na ife na-eme n'ala steeti ọ nọ n'ime na-achọ ọchịchị dị mma. Kedu ife ha ji egburu onwe ha ka ha wee mete onye ilo oyi? Kedu ha ji egburu onwe ha ka ha wee mee ka ndị kpọrọ ala Igbo nsọ, ala Igbo asị ka ọ bụ obi dị ha mma? Kedu ha ji egburu ụmụnne ha? Jụọ ese aha. Ọnya bụ ihe Simon Ekpa, Nnamdi Kanu and Biafra Republic Government na-eze tiri mkpu ihe, which is na demolish go nke ahụ, resolve go nke ahụ, wee bazie na Biafra United States, bụ ebe anyị ga-esozi ife niile diplomatically according to the international charter. So na ihe ọbụla na-emezi kịta ha ga na-eme according to the UN charter. Ọnya mere na-agwa ndị nke ahụ na-ekwu ka o si masị ha na mba akwụkwọ sị na ha bụ ndị na-agba our chief of the staff mgba, ma ndị sị na ha na okwesịghị ime nke na okwesịghị ime nke na okwesịghị ịbụ deputy prime minister ma o kwesịrị. Jụọnụ fa kedu ife bụ iwe ha. Jụọnụ ha kedu ebe ha si weta ihe nke ha ji agba ya mgba. Jụọnụ ha kedu ka ha si wee mara na ode emetie. Jụọnụ ha kedu ife ha ga-erite na ọ bụ na ha divide ya ezinụlọ ha. Nke a divide gbogbo adịgo enough. Ka anyị bịakọta n'ọnụ as one family, as Biafrans, and speak in one voice. E nwere 40 steeti declare. 40 steeti ahụ gbaa mbọ chọba ndị na-akọntrolu steeti nke gị. Gbaa mbọ chọba ndị na ha nọ n'ofu steeti na mkparaba ụwa dị iche iche. Gbaa mbọ chọba ka ị ga-esi wee tibe atụmatụ ka steeti nke gị dị mma, ka steeti nke gị nwee ndị na-echekwa ya, ka steeti nke gị nwee ndị ga-emepe ya, ka steeti nke gị nwee ihe a ga-eme ka obodo gị dị mma. Ekego steeti gị ka ị ga-agba mbọ chọba ndị ga-abụ ndị bụ ndị isi nke gị, chọba ndị na-akọntrolu ebe nke gị, maka na onwe na-akọntrolu steeti nke mmadụ n'ala Biafra. Otu amụwa si n'ala nsọ, kapital bụ Nsụka. Ụmụ achọba onye na-akọntrolu ala nsọ na Biafra gọọmenti. Otu a ka ị ga-esi na-achọkwa Germany ambi kịta mma na-achọ onye bụ onye na-eweta ozi from Biafra gọọmenti. Ọnya ka m ga na-eso. Otu a ka ị kwesịrị isi na-eme. Oge na-adịrị anya m ga-ewetacha infọmeshọn ndị a niile. Onye ọbụla ị chọrọ nke enye gị, jee na webụsaịtị Biafra Republic Gọọmenti na-eze webụsaịtị aka na-eyuzi. Oge na-adịrị anya ga-atụgharị ya ọ bụrụ Biafra United States of Biafra webụsaịtị. Ife niile a bụ ife asị gị chere, nye ha obere oge, kwado fa ka ha mee ka ife niile dị ka oge si dị, ka anyị dị protected na the whole world. Maka na otu anyị nọ kịta, onwe ihe mere gị ebe ahụ nọ, kedu ihe ga-agbatara gị ọsọ enyemaka? Anyị nọzi ka ndị na-enweghị nne, ka ndị na-enweghị nna, ka anyị were n'obi nwanne wee chọba ife anyị na-achọ. O nwere ebe anyị emetere na mbụ ya ka anyị chọrọ ka anyị mee ite. So inwe atụmatụ, nwee nghọta a ga-eji mee ka emee ite, were obiọma bịa ka ife niile dị ka o kwesịrị isi dị. Ana m ekene unu na obere okwu nke m gwara unu, okwu ndụmọdụ, okwu ịgbazi ume m gwara unu, maka na kịta anyị anọghọzi na ịbịa kọba asịrị, anyị anọghọ na ịkọba ndị na-enweghị nkwanye ugwu na ihe gbasara Biafra na ndị niile nwụrụ na Biafrans. A lot of people die under Uwazirike, a lot of people die under Ojukwu, a lot of people die under Nnamdi Kanu, a lot of people die also under Simon Ekpa. Maka na ife niile ifuru na anwụkasị na be anyị mgbe a na-echekwa ya, ihe niile abụchakwa ya o ji tiri mkpu. A lot of people still they die today. So are we going to be always come on social media talking for what cannot help us? Let us come together with the truth and honest and transparency to make sure that the whole world knows that something is happening to us. Ọ bụrụ na anyị kọwa mmiri ọ na-agba ofu, achịkọta ukwu azịza a ga-azapụ nnukwu ihe na-enye nsogbu, mana ewere ofu ọ ga na-agbajisi. Ka anyị were n'ofu obi bịakọta n'ọnụ na under the United States of Biafra administrators and know what they have for us. So ana m ekene na ebe ọ bara ụba si na aga m ewere ohere a wee jee ngwa ngwa wee nabata nwanne anyị nwaanyị nke unu mara bụ Adagbo, Ada ndị Egbo na ndị Egede. M na-agwa unu si that na anyanwụ egbe a na-agba anyanwụ bụ agịdị ka na-ana n'iyi. Ọ nwaanyị na-acha ka anyanwụ, ifugoro isi ya na-acha ka anyanwụ. Soro unu kwesịrị ịma na ojezugo na onye ọbụla ewepụtarakwana ka ọ bụrụ onye ndu maọbụ onye eziokwu
nke ọdịnala Igbo unu ga-ama na ihe dị ya n'alụ bụ ihe ọma so na nnukwu nwaanyị ka ọ bụ nwaanyị gabụ na-ekwu okwu ọ bụrụ na ị nweghị conscience ị ga-enwe conscience ọ bụrụ na ị nweghị obi nwanne ị ga-enwe obi nwanne so anyị na-anabata ada ndị mbụ na ndị egede ada ndị gboo wee sị ya ka o were ohere a wee kene ụmụnne anyị ọ bụrụ na o were nkeji 10 okwukwa before nkeji 10 anyị mara ma anyị na-enye nkeji 10 minutes iji wee kene ụmụ Igbo kene Biafrans kene ndị ụwa niile kene ala France dịka nsị ekene ala Hamburg wee mekwanụ ka unu mara ihe o wetara anyị na obi anyị n'ụbọchị tata ka anyị na-aga n'iru ndewo ada ndị mbụ na ndị egede ana m asị gị ndewo nnọọ na obi nwanne Igbo News obi nwanne ndị Igbo na-ekene tata bụ ụbọchị afọ ọma ya fọtara gị ihe ọma fọtara gị ọganihu ka m gọrọ n'isi ka m gọrọ n'isi m n'aha Chukwu okike abịama ndewo okwe onu m na-apụta onu gị na-apụta loud and clear oh my God oge akala kelugo oge akala kelune oge akala kelune n'ụmụ Chineke oge akala kelugo oge akala kelugo n'ụmụ Igbo le mana olugo oge akala kelugo nze n'ọlụlụle oge akala kelugo ụmụ ikorobịa Igbo olune oge akala kelugo ụmụ ụmụ agbọghọbịa ụmụnne m mana olune ụmụ Igbo eyi abatabie abatabie anụ nganga bi isi na-ebugide ukolo mmụọ nnukwu nna abatabie anụ nkanka mpie abatabie adị Igbo akpọ abatabie adekene ọbatabie isi na-ebu ogidi ka ịwụ anụ nkanka mpi onyiri dike na mbunyi mmiri eli ọba ukolo mmụọ oke ngwu agịrịga nna m ana m ekene na-asị ebe ọwụ na ịnọ anyị kwugidigba ebe ọwụ na ịnọ anyị na-ekene gị nna m afụfụ ịtala anya anaghị n'iyi ije niile ijele anya na-adata gị n'iyi ifeọma imere anyị na-eche ka ịpụta ebe ahụ isi anyị iri akpọrọ anyị ana Biafra ihe akpọ na anyị na-eche gị anyị na-eche awadide Maazị Nnamdi Kanu maka na unu uwe anya anyị ji afụ ụzọ unu uwe ikuku na-ekusa anyị na m echetara m mbọsị ikpeazụ m fụrụ gị ihe ibupụtara wife anyị ji n'aka justice and ya justice must ya iwulili iwuliti na justice ya emechicha pụta ama m ife iji ya the last day na gofụ witi mgbịrịmgba iji akụwu ndị ụchụ ịkụziri eda ide gbaa nka m mere understand the message ọbata obi ihe adakwụgụ n'iru adakwụgụ n'azụ adakwụgụ n'aka nri adakwụgụ n'aka ekpe agbara gị n'ibe m wee ke mmụọ n'ọnwa alụsị ka nwụ ngụnwa na onwe gị ikwụsịgbugakwa ofu ebe ahụ nke isi anyị niile maara onwe anyị don't worry ịgbara anyị side that na ịpụta na ihe ebu ike wee pụta and ike gị ahụ nwa onye ya anapụghị ya nụ ọbata obie ndị be anyị si na ikuku kuchaa isi osisi akwụrụ ikuku na-eku ọdụ igu na-waste time maka ọkụcha ọdụ igu ma kwụsị ike ọbata obie jisi ike anyị nụ ya nwee ntụkwasị obi ama na ị nwere ihe and anyị enweghị nataghị ike disappoint gị ihe ọsọkwa anya ụlọ werekwa ọhala wee na-ekene our chief of staff
o oke nwanyị hey agwara ka ibie hey asị datị na mmadụ na-esiri ike na nke ụdachi amamibe mma akpọ ya akpọ ma akpọ ya aladite kpọ ya aladite esighị ike ịkpọ iwe ọkpụka akwa akwụrụ ekwo isi fat asị na nwaanyị siri ike mara nke edachi ọ naghị emuvu di ya asịrị ya ji ya ka ọ naghị emuvu di ya ibiri ife a na-agwa ya na-enye ya ike n'elu ike ọ na-awọ karịa mkpọ ya sụmnna emebapụ ndị a m ji ezu ike ana m asọ gịnị dị nke kedu ụdị nwaanyị dị ime ị na-ewere ya iwe n'iwe kwesịrị ị na-ewe ọsị m eweziri n'iwe doro ya nọ nwapụ m fesi my own efesikwa my own ada asị ngụ jisi ike na ndị be asị na ọkụ agụrụ nwata n'aka ya elewuye onwe nataghị ike ilewu gị ada na-ekene gị sị gị jisi ike nne m ụdị mgbe okpuru ọsọ ọsọ na-agba gị ụdị ọnụ ọsọ ọsọ na-akọ gị si nso ụwa ụkwanata ka o bido nke m nwa na onwe sokwuru kọ gị ya eyi eziokwu dị n'eziokwu mana mgbe m mechara m were onyokomita wee nyoo wee kpaa nkata wuti ndị ọmụ na-afa wee sị na ọdachi eke ọ bụ eziokwu na m apụta m pọblik esi m azụ unu wee mee mana ana m ekene Chineke n'aka gị si nna m jisi nne m jisi ike ekene nwoke kene nwaanyị kene ikwu na ibe yes kene nze na ọzọ kene ndị chiebe na aja na Igbo kene ụmụ ọkpụ kene odogwu niile Igbo ji dị ebube kene our angel I call them angel mama wanyere fafa angel Biafra angel and our angel kunu ya wugide ụwa asaa ụwa asatọ afọ unu ka ndị mmụọ ozi Chineke zipụtara ya na m ekene unu wee kene mmụọ niile Igbo jide ebe aja na Igbo mmiri Igbo ikuku Igbo ọkụ Igbo ana m ekene unu niile kene eke oye afọ nkwọ ọmmadụ ka unu ala na-azụ nwa ekene m unu niile wee kene eziokwu tọkọ nna m Igbo ụzụ ọgwụ wakpọrọ anyị sa anyị were ụmụ gị ndị anyị wụkwa na ụmụ gị nna m Igbo ekene m gị were kenekwazie Chukwu okike abịa ma ei azala onunu ka aza mbara onye ka ị kpọrọ na-akpọ ya ikwuru onye na-akpọkwu ya ọkwa nwa mbido onye isi onye ihe niile onye nwere ihe niile dobe onye kene ihe niile ada ekene gị asị Chineke gọziere m ezi nwanne m obi nwanne m ekene gị kene mmụọ na-emere gị ihe kene mmụọ na-edu gị nụ kene ndị chi ebe nna gị kene ndị bụ na ndị egere be nna gị kene mmụọ niile gbara gị gburugburu kene mmụọ ikuku na-ekusa gị nụ kenekwa mmụọ aja na nke ị na-azọkpa na ihe ana m ekene ha kene ndị chi eze ebe ọ na ịgbara mgbọrọgwụ ana m ekene mmụọ niile ahụ because na mmụọ niile ahụ ịgbara mgbọrọgwụ n'akụkụ ha ihe na-ebunye gị ike nke ije eje asa ha na ndo na-asa ha jisi ike na m ana m asị gị ụtụtụ ọma ezi nwanne m kenekwa ụmụ Biafra ụnụ anụghị ihe obi nwanne m kwuru o kwurechara ya ọ lụtara aka otu esi alụta aka ọkwa skuulu ka m bịara ụtụtụ a eyi because na mgbe obi nwanne m na-agụsịsị na-asọ gịnị kedu ebe m batara ihe a ọ gịnị ka a na-ekwu ọ na-afụdat na o nwere ndị Chineke gọzichara wee suo ha stampụ n'obe aka na-abụ ha sipa ya ọ na-ashine ezi nwanne m obi nwanne ada ekene gị jisi ike ụmụnne m ọ na-afụla ka anyị si n'ọkọta tata ana m asị ka unu gaa anyị ntị ute obi ọcha obi mepere emepe na ndị be anyị si na onye ọ na-emepe anya Chineke ji chikechala anyị niile jide anyị ụgwọ anyị jidekwuo ya ụgwọ onwekwa nke fọrọ okechichi chichara anyị onwere ebe fọrọ enweghị ebe ya si nọ na ngala ọnwụ na enweghị nke a ihe ama na nke a na-eme na ngala ọnwụ na m enweghị nke a ihe ma ama na nke a mere nke a okele anyị nye anyị isi ụfụrụ anyị eji na-eche kechaa anyị wee nye anyị ntị anyị eji na-anụ ife nke ọma anyị anụ ya nke ọjọọ anyị anụ ya kechakwa anyị nye anyị anya anyị eji na-afụ ihe niile na-eme na ụtọ na osine na-eme ihe na-afụ ya were kechichicha anyị wee nyezie anyị ọnụ anyị eji wee na-ekwupụ nke ọma anyị ekwupụ nke ọjọọ anyị ekwupụ kedu ihe ọzọ fọ onwezikwa ihe niile ọ dawara n'isi ya ogu na ọfọ ka o jiri anyị nwa ka ọ dịziri iji ihe dị n'isi ya wee mepụta ihe
isi n'isi ebe anyị ji akata wepụta ya ihe niile a ngozi Chineke onye na anyị ji wee maa mgbe anyị nọ n'elu na mgbe anyị nọ n'ala, mgbe anyị fụrụ ife ọma na mgbe anyị fụrụ ife ọjọọ, mgbe anyị nụrụ ife ọma na mgbe anyị nụrụ ife ọjọọ, onyezie anyị akọ na uche adị akọ na uche akwụkwọ n'isi ya ka ọ dịkwa iji wee gbakọọ wepụ. Anyị enideghị bịa na-agụ egwu mgbe ị na-ele anya ya ama nkenwu nke otu ihe niile na-aganụ ihe afụzie. So ụmụnne m, anyị emezi mistake na this one. Kịta ife aka nna agwa unu na-agwasị unu ike, this is the time, this is struggle a kịta nwaanyị nwanwụ ndị chienu ọnwụnwụ onwezi onye jie. Biafran gọọmenti eji ọkụ ya, the cabinet eji ozie, our chief of staff eji ihe ka nwakwu n'ezu even ọbata obi eji ọkwa. This is struggle anyị nwanwụ ndị jie na anyị nwa ụmụ ndị Igbo, anyị nwa ụmụ Biafra ndị ji struggle kịta. Ife anyị gwara ha ka anyị eme na ihe ha mere, ihe anyị gwara ahụ na anyị niile kwụnyere aja n'ukwu, because na mgbe anyị kwụnyere aja n'ukwu ya na anyị sa agaba, mana ọ nwụrụ anyị sị ma na aka m adịghị ya ahụ onye kwụ nna ya o nwere ihe onye emenwu gbuo obi nwanne m, onye kwụ nna ya emenwu onye ka ndị sunu ndị anyị si na igwe bụ ike, igwe bụ ike. Ana mmadụ pụta na-eme ka ọnwụ na ụnụ apụta wepụta taa na ụnụ na-ege m ntị dịka otu a nọ na-amụ na obi nwanne m na anyị apụta na-ekwu ọnwụ na onwe ofu onye na-apụta na-ene n'anyị anyị ya apụtakwa echi obi nwanne ya apụta ị na-apụta onye na-enene onwe na-ege gị ntị onwere ịnọ alone ịpụta nọcha na echi niile ya apụtazi otu aka nji isi ya ihe njiji matụ ka ngwa ndị be anyị na anyị nwawụzi ndị ji ike ya wụ strọgụl abaghị anyị n'aka. Anyị nwa ji chata, anyị ji everything, anyị ji all office ka anyị niile pụta gwa ha sị anọ otu aka unu ga-esi wee lụrụ anyị ọrụ ahụ na alụala anyị ọrụ otu a ebe aka unu ga-ejere anyị be ejebere ahụ na be ejere anyị hapụ ha oge elugo. This is the time mgbe a na-akpa ebidokwa agitation n'isi anyị agago. Anyị wee pụtakwa kịta bidokwa agitation n'isi is an insult anyị nwe ụmụ Igbo, is an insult for ndị nwụrụ anwụ. Ọ mkpali ka ọwụ dịlu ụmụ Igbo, mkpali ka ọwụ dịlu ndị nwụrụ anwụ, ndị egburu na njem nwere onwe a, ọbara ha na-elugharị, mkpụrụ bụ ya na-elugharị. Kịta ka anyị apụta gbara ha aka ebe anyanwụ ndị dị ndụ. Kịta ka anyị apụta tie ha aka n'obi anyanwụ ndị dị ndụ n'ịkwado gọọmenti, ofu gọọmenti anyị nwere, ofu gọọmenti anyị nwere birigi gọọmenti USB gọọmenti. Unu n'anya unu afụ na ife obi nwanne m wepụta, obi nwanne m ka m gwakwanụ gị eziokwu, ịnwanye ya esendiri m ihe a ngụkata gụta n'ife edere agwara m ndị ahụ na-eme ihe a na-emekwa eru oyibo na-eme ngụkata ahụghị m ihe edere ife nwere ebe emere abajewara. Agwara m ndị birigi gọọmenti o ada ndị mbụ na ndị egere witi bọrịbọ unu dee n'Igbo unu ede n'oyibo oyibo kwuru kwesịrị unu na-eme ka mmụọ Igbo were mara ife unu kwuru. Unu ya edekwu na Ishakiri dewe na Ishakiri maka enwechara ndị niile na agitation onye ọna za afa nne ya eyi ya ada ndị mbụ na ndị egere kwuru eme post eji atabila ara m unu jewara ụmụ ndị be eriza dele dị m nke m n'asụsụ Igbo unu akpọ m kọwara m ibe unu dele eyi o ji anwụ mfụta na m ekwu ya esi dekwa ibe unu dele o ji anwụ mmụọ a n'Igbo kpọọ m ejebe gbara m aka ebe akwụkwọ ibe m na-ekwu obi nwanne m aha ndị agụ Mike obu ụmụnne m nnọọ thank you biko unu na-abata unu na-eshia na-ewere n'ọnọdụ like anụ follow na anyị unu gaa anyị ntị. Ihe ọzọ nna-achọ ikwu na ọnụ ya asa ada ga n'obi nwanne ịmụ ọ na-awụ ihe nwuwe oke ada mmụọ oife mbụ ada ndị mbụ na ndị ege na-awụrụ gị na in this world since anyị Igbo ji wee bido onwebe nwaanyị zara ada ndị mbụ na ndị ege, onwebe nwoke zara ndị mbụ na ndị ege. Mụnwa onye isi o nwere ife kpatara ya nọ. So ya ka m ji wee bịa ekwugo nkwu okwu ọkarịa m enidiri m onye ya eti m aka n'azụ bituo m azụ aka ada nwụ. Ya ka m ji wee gbakwute n'obi nwanne m ka o tie m aka n'azụ butuo m ka m butekwa ike Pentikọst maka ụmụ nwaanyị na-eme anyị eji ịhụnatara nwoke ụdị odogwu anyị odogwu Igbo ji ide bụ onye ọsọkwa anya nwụrụ ma ọwụ di ma ọwụ di ma ha si na nwoke ka ọwụ nwoke wu ike nwoke wu pila ideji unu ebe ọsọkwa anya nọrọ ma ya ma ịma ya ọga si na nwoke anyị Igbo ka ọwụ
iwunatara ya otie gị aka o bunye gị ike ilecharakwa na-eje ka m bịa n'obi nwanne m ka o bunye m ike ka m wee lecharakwa na-eje obi nwanne m. Thank you very much. Ndo nna m na-akpọpụta ịkpọpụta n'obi gị. Chukwu gọziele gị. Enye gị mike. Ndewo ada ndị mbụ na ndị egede. Ihe mere na mụ adịghị reply gị because ọ dịka ọ na-eme eko mana onwe ya ka anyị ga-eji na-aga. Ịma na onye na-amarọ asị onye na-anọghị ebe a nọ n'ozu asị agbọba osi ebe dị ya mma mana ọ ka azụ ozu ndụ ka a na-ekwu okwu ya. Ịma na abịa na be anyị asị na onwe ihe dị ka nne ya ka eji nwee Nneka. Ihe nwere bụ nna m dị, nna anyị dị ndụ, ọ nwụrụ anwụ, mana ọ Nneka. Ọ bụ na ndị Igbo jee jụọ kedu ihe bụ Nneka, ha ga-aghọta ihe ada ndị mbụ na ndị egede na-akọwa. Ọ bụrụ ọsọsọ itinye aka n'obi na-asị na ihe Igbo ji eje bụ mmụọ. Anyị niile nọgụ n'ime anị gị nwa, mana anyị niile nọgụ n'ime anị gị nwa, mana onye ọbụla bụ onye kwudoro aka ya ọtọ na onwe ihe ntụkwu ga-adị na bie. Na ndị be anyị si na eziokwu na-agba agba na ntị, ọ na-asị na-atọzi ụtọ n'ọnya ka ha ji birizi bụ ndị ọjọọ. Mana ebe gị nwa kwudoro n'eziokwu, ọnya mere obi nwanne nke ndị Igbo niile, onye na-ekwu maka omenala na ọdịnala Igbo, wee na-ekwu na gị nwa na oge so n'ụzọ dị mma. Ya ka m ji wee bụrụ Nwankwọ n'Ohe Nsụka fere bịa gị gbaa gị ozugbo sị gị na o nwere ka ịda ada ịma ndakwa ọzọ na-erugo ọrụ ị ga-arụ, maka na nne mụchara ụmụ zụọ ụmụ, ọkwa na ụmụ ga-azụkwazi nne. Ọzụzụ ka anyị ga-azụzi gị na ka ike aka kaja ma ọ bụrụ masta prọfesọ sị gị ndị kajara kaja. Asị gị na nwunye m siri ofe kajara kaja. So Igbo nwere ihe niile. Ịchọ kọmedi anyị ga-enyefe gị oke, mana ọ n'olu Nnamdi Kanu ka m ji wee mụta ọtụtụ ihe dị iche iche. Nnamdi Kanu si na agaghị m eselebreti kwa birthday, o nwere ihe m ga-eselebreti kwa ọzọ ọntịrị Biafra enwere onwe ya. Celebration ebidokwa na mgbe ọbụla ị na-selebreti ihe webanye na ndị ọzọ na-eri uju, ọ dị ka ndị na-akọ ndị ahụ ọnụ. Ọ omenala Igbo ka ọ bụ na ndị Igbo ada na ebe a na-eri uju bụ okwu ka ọ bụ, kana anyị niile nọ n'ụjụ. Ọ bụrụ na ị bụrụ onye nwere obi nwanne, nwee conscience, ị ga-ama na ala Igbo na-agba ọbara. N'ala Igbo na-agba ọbara enwere ihe dị ka ihe oriri maọbụ ihe mmemme ga na-aga n'iru. Ma ọ bụ na emeghere ndị a niile ji ike wee nwụọ n'ala Igbo, ife kwesịrị imere ha ha wee jebekwara na ozi. Itinye echi ịkọta ya, itinye ede ịkọta ya, itinye ọka ịkọta ya, maka na ihe ọbụla itinye na ana nọ n'iwe, ọ ga na-apụta n'iwe. Onye mere mgbe gboo, ọ bụ na papa anyị eji ma ji ahụ emere ọfụma, ha jụba ndị a na ajụjụ. So na onye mere etinye egwu n'ọgbụ, ọ na-egbu akwa ma o nwere ihe ma i nyere ihe, ajụba ndị a na ajụjụ. Maka na asị na o nwere mgbe ọkụ a na-ada na be anyị, mgbe ahụ ọkụ anaghị ada nke ị ga-eji na-arịgo n'elu okwute, na-arịgo n'elu osisi. Ọ bụ na emeje ana iwe webe ana anyị na-anụrụ anyị olu n'ụzọ dị iche iche. Ana ọnya bụ ihe anyị chọrọ ime ka ị mara asị onye Igbo ebo ka ịkụnye kịta medobe ihe ọjọọ n'ala Igbo. Na ihe ada ndị mbụ na ndị egede, ada ndị gboo, ihe ọ na-ekwu okwu ya bụ maka ụmụ ya. Ana ụmụ ya ka ọ na-etiri mkpu ya, ma onye ukwu ma onye nta, ma onye ọjọọ ma onye ọma. Maka nne na-amụgide mụọ ma onye ọjọọ mụọ ma onye dị mma, mana hospital sị gị hapụrụ ha na nke okweghị ga-emekwata, bịa gwa ya ka o mekwata ya. So na ndị nne niile bụ ndị kụniri na iwe na ọnụma, anyị na-asị unu ka unu butuo na kịta na ahụ ọchịchị abago ụmụ nwaanyị n'aka. So ihe niile ahụ Nnamdi Kanu kwuru n'okwu ya abịago na mmezu. So na ọ bụrụ na unu cha niile ga-abịakọta ọnụ under the leadership of Dr. Ngozi Orabaeze wee soro ihe, ama m na ihe dị iche iche ga-eme. Ihe a ndị ụmụ nwaanyị Aba mere, ha ga-emekwu ọzọ. Ihe ụmụ nwaanyị ndị IPOB mere, ha ga-emekwu ọzọ. Na-asị na mbido akwa na-afịa arụ ma na-abaghị ọ na-atọ ụtọ. Ha bụgodu n'otu o si bido, ka enye ya ohere ọnwa mbụ na ọnwa abụọ, ọnwa atọ wee ruo n'ọnwa 7, onye ihe Igbo ji biri, ka ya magoro ka ha si kwado.
onye akọjọna ha onye kwujona ha and marakwa ama na ọ bụrụ sọsọ ya na-alụ ọrụ a ozi ka ọ na-eje ndị na-arụ ọrụ na-alụ ndị na-eje ozi na-eje so na ana m agwa gị ada ndị mbụ na ndị egede ihe niile i mere under the leadership of Simon Ekpa in the movement of Biafra Republic government in exile onwere nke ga-ana n'iyi ise ihe niile ahụ bụ ma ndị na-aghọtafe gị ma ndị na-aghọta gị ha ncha niile bụ ụmụ gị otu a ka ọ dị nna m a sị na iwe nwanne adị eru n'ọkpụ atọ maka na nne were aka tie nwata ihe were nke ọzọ kpuchie ya si ebe anwụala eziokwu itigo ndị nke ahụ ihe ka ị esi ti ha itiwago ha azụ otu a ka ọ ị gaghị etigbu nwe mụrụ mba ihe ga-akwadobe gị bụ werezie aka nke ọzọ sị ha bịanụ ka nche unu ara otu a maka na ama m na ihe unu mere dị ihe adịrọ ma na nkwado unu mgbe ahụ na ọ ga-adị ka ma bụrụ ezigbo nne otu a ka ọ dị so na okwu ọbụla ị ga na-ekwuzi dịka isi bata n'obi ndị Igbo niile ebe a na-ekwu eziokwu na-ada akụ mmiri ebe a na-anọchite ndị mmụọ na ndị egede ebe anyị na-achụ àjà ikpe wee na-ama ndị mmụọ a sị m na ndụ gị agbanweela na ife niile ahụ kọrọ gị anachetakwa n'ọzọ otu a tata bụ ụbọchị afọ a na wee na-asị na ana ahụ izodoro ọkpa n'ala France ihe ọbụla ị chọrọ je n'ala France ahụ ị ga-enweta ihe oke Biafra dị n'ala France ị ga-ebu ya nata ise ihe ọbụla France na-eme ka ha megide ala Igbo oge atọ ha ise ihe ọbụla ndị France na-akpa nkata ka ha kpaa nkata wee were Naijiria gọọmenti wee mee anyị ife ga-eme anyị ka anyị bụrụ ndị ihere n'ala be anyị o nwere ife nchọrọ iweta na-ekwu ịkpanye ya bụ ife ahụ ga-anachiakwala fa maka na ndị France so n'ihe nyere Biafra aka gboo so na mmadụ ama chefu ọkụkọ hụrụ ya ọdụdụ udu mmiri France anyị ma na ife ọbụla unu na-eme na Afrịka mere unu ji bụrụ ihe unu bụ na Bazonia na-agbagharị bụ unu nwa na Congo na-agbagharị bụ unu nwa ọtụtụ Afrịka na-agbagharị bụbụrụ unu nwa onye a gụnyere ọkụ ahụ were ebe ịma na onye ahụ bụ ajọ nwa France ahụ izodoro ọkpa ga-eme ka ndị be anyị wee marụkwa na ala France nwere ọrụ ha kwesịrị ịrụ maka na ọ bụ udo ka anyị na-achọ na ọ bụghị otu a ada ndị mbụ France ga-erubere gị isi ihe ọ bụla na-ekwu n'ala France obi nwanne m mbụ na ndị egere ihe awa aja n'Igbo ọka efu ọkwa ifu ka o si acha red ada ndị mbụ ọkwa efuru ka o si awụsasị ihe awa aja naanị Igbo nna n'afọ ya o chizuru echizu obi ọfọ obi ife niile Igbo ji dee ebube wee buje n'ala France ka o weta oke nke Biafra nọ n'ala France anọ ọnya ka o ji nọrọ o jebeghị maka ọ chọrọ ije obodo oyibo o jebere maka na o nwere oke anyị dị na France anọ ga-ewenatara ya n'aha Chukwu okike abịa maka ikwu okwu ihe ọbụla o kwuru bụ okwu ọma ọ ga-esi ya wee nata na be anyị nke ọbụla bụ nke ọzọ tinye n'osimiri ka osimiri biri wee naba maka na osimiri ka anyị ya wee bịa ụwa ya ka anyị ji si na anyị nwa na-egosi obi nwanne m aja Igbo nna ọkụ na ofu aja ala Igbo ka ọ na-acha mmemme ọbara ka unu ji wee mara dat na okpu a mkpukwa n'isi bụ mmemme otu a ka ọ dị unu ga-ama ihe ndị be anyị ji ekpu okpu mmemme unu ga-ama ihe obi nwanne ji wee nwee mmemme kọlọ maka na ihe ọbụla mmadụ na-eme n'ụwa a ọ na-enwe ihe kpatara o ji eme ya gị nwa na-eme na-enwere ihe kpatara iji eme ya jee tụgharịa obi gị maka na ọ bụ na ajọ ọgụ ka ịkọwa nwuo na ihe anyị na-ekwu okwu ka ọ dịrị ala Igbo na ama dịrị ala Biafra niile na ama the 40 state of Biafra have come to stay anọ ọnya ka anyị na ebe a ka anyị tụne ka ọ ga-esi wee dị mma ka onye ọbụla ribekwa wee nwụbakwa dịka ibi esi eri na onwe onye eriri wee kwọcha aka n'isi we are all one. We came from one mother one father before we go around the globe. Ada ndị mbụ ekene gị si na obi dịkwa m mma maka na gị nwa nabatakwara mụ maka na asọ onye akpọrọ oku ma ọ bịalọ onye bụ na oku ahụ agaghị ezu ezu na nke kacha nke bụ ịkpọ aza onye ka ndị be akpa aza so ịkpọrọ aza na ọ gị mekarịchara maka na asị na aka ekpe kwa aka nri akwa aka ekpe we are together in the struggle ịkpara ike na Biafra Republic Government in exile mụnwa kpara ike na indigenous people of Biafra ịkpara ike under the leadership of Simon akpara m ike under the leadership of Maazị Nnamdi so anyị zuru oke maka na anyị chi aka na agba aga onye ka anyị ji wee bụrụ ụmụ Chineke
And we are going to be making our people to feel home, to feel relaxed, and to feel directed so that they will not mislead anymore. And the platform anyị bụ platform ebe a na-ekwu eziokwu nke anaghị n'anya onye ka ọ ga-emetụta onye ka ọ ga-abụ maka na asị na eziokwu bụ ndụ. Ndewo nwaanyị ọma. Aga m eji ohere ngwa ịnabatazi ụmụnne anyị bụ ndị anyị na ha ga-eme program n'ụbọchị tata maka na ogologo kwado n'ofu ezugoro mma ka na-etinye nya bụ link na comment section. Then ụmụnne m na-amago ka anyị si eme nya program unu arịbata ka anyị bidokwu ya ka m na-echekwa ndị nke ga-arịbata ka m na-emepekwa phone call. So ihe anyị na-achọ ka anyị bịa kwuo n'ụbọchị tata bụ ife unu na-ene anya. Our topic remain that na Defense Department will speak with Biafrans. Nya bụ ndị nke na-akpa nkata na-atụne ka ọ ga-esi wee dịrị obodo anyị na mma site n'aka ndị nchekwa, na ha ga-abịa gwa anyị dịka nchekwa ha ga-esi wee na-aga. Ha ga-abịa gwa anyị si na unu nọ n'ala Igbo na-akụja ha ga-abịa gwa anyị ụzọ ha ga-esi na-eme ka obi juo onye ọbụla oyi. Ha ga-abịa gwa gị ndị ka ha si aga ka ha si eme anụmakwara amara na ka anyị na-aga n'iru nwekwara ndị ga na-asị na ha ga-esikwa otu a wee na-eme nkefa. Ọ bụghọkwa ji ife ka ọ bụ asị na nke ime eme mesibe ike maka na asị na onye ọbụla na-eme ọfụma na ụjọ anaghị atụ ya. Maka na mụnwa na ụmụ afụge na mmụọ na mmadụ wee gbaa afa dịka nsa gbara ndị ichie afa si kedu ife na-emenụ, kedu ebe ga-abụ ntinye aka ka obi nwa na-epụta ife. Ha wee sị na ebe ahụ a na-ekwu okwu ya ụkwa dara a na-apị mkpụrụ n'ime. A na-afụrụ m mkpụrụ dị na Biafra United States. Afa gọziri agọzi, afa enwebeghị ọbara dị na ya, afa enwebeghị asịrị dị na ya. So ka anyị niile bụ Biafrans asị na ịmarọ mgbe ekere nke ụkwa maka na asị na-ekebe oke n'aka afụ ndị akpọ asị. Asịkwana na ịma ha mgbe a na-ekwu maka United States of Biafra. Nke a bụrụkwa nke a na-ekwu maka IPOB. Anyị niile bụ IPOB. Nke a bụrụkwa nke a na-ekwu maka Biafra Government in Exile. Anyị niile bụ IPOB. Nke a bụrụkwa nke a na-ekwu maka autopilot. Anyị niile bụ Biafrans. Nke a bụrụkwa nke a na-ekwu okwu maka Igbo, Oli Igbo. Nke a bụ maka Biafrans. 40 states is what we are discussing out here. And onye ọbụla bịa kwube ka obodo nke ya dị, o nwegoro ka ihe si eme n'obodo gị ma ya bụrụ that na mebi na ịghọtachaghị dịka steeti nke gị, ọ bụrụ nwere nnukwu ihe merenụ, egburu mmadụ, atọrọ mmadụ, emebiri mmadụ, ọ ebe a ka ya bịa gwa ya ka anyị wee were ewejere ndị Minister of Information ka ha wejee na the right place o kwesịrị ịdị. Anyị chọrọ ịdị na-eme ka ndị gọọmenti wee emulate from us wee ma na anyị kwadoro ọfụma ịrụ ọrụ a n'aka anyị. Maka na ọ bụ nkata anyị na-akpa ebe a na agwa anyị na-akpa ka ndị gọọmenti ndị ọzọ ga-eji cheta anyị wee nyekwana anyị staffụ anyị ha ji eri oge mgbe since 1960. And marakwa na ama na Biafra is there before Nigeria. So Biafra senior Nigeria. Biafra adịghị stand before Nigeria. So nweghị ebe ọ gbara Biafra Nigeria. Ma o ji adị Biafra anaghị aga ọgakata ọkwụsị. Ọ maka na ndị ji ya adịghị aga ka ha kwụsị na-aga. Ana ọ bụ na ya agago were nke anyị gara na nke Ojukwu wee mụrụ akọ, were nke anyị gara na nke Wazirike mụrụ akọ, were nke anyị gara na nke Nnamdi Kanu wee mụrụ akọ, were nke anyị gara na nke Uchemefo wee mụrụ akọ, were nke anyị gara na nke Simon Ekpa wee mụrụ akọ. Kịta ka anyị ga-eset record straight, and we are here to set the record straight. Onye bụ ihe obi nwanne ji wee create a media platform ka anyị wee bịa kwuo ka esi dị mana ọ bụrụ ka anyị ga-esi na-enwe esemokwu n'ime onwe anyị. Onye a na-emejọ ohere dịrị gị bịakwa ebe a bịa gwa anyị ka esi emejọ gị, anyị ga-enebe ya anya. Ọ nkwa anyị na-ekwe gị. Ejikwa m ohere ekenekwa ndị Biafra government, especially the Secretary of Information, Telecommunication, and I think Postal Service. Ya bụ nnukwu nwanyị bụ Dr. Ajay na ịnabatakwa m na imekwa ka ndị ụwa mara na ife a na-eme n'obi nwanne Igbo News bụ ihe dị mma, na obi nwanne Igbo News na-akwadokwa nwere onwe anyị na imekwa ka ndị ụwa mara ihe Biafra stand for. And na Biafra abụrụ ndị na-emebi ife mmadụ, Biafra abụrụ ndị na-egwere ihe mmadụ n'ike, Biafra abụrụ ndị na-etigbu mmadụ, Biafra abụrụ ndị na-atụ asị, Biafra abụrụ ndị na-emegide onwe ha. Nọ na asị na ọ bụ condition butere ka Fisho ji bendue na anyị abịaghị set the record straight. And na mụ na-ekwekwa unu niile nkwa
na-asịkwa na otu unu rekọmendịrị obi nwanne wee sị na ọ na-arụ ezigbo ọrụ iji mee ka ụmụ Igbo niile kunie ka Biafra rụọ ọrụ ha kwesịrị ịrụ, na mụnwa na ụmụ ga-ekwukwa eziokwu na eziokwu ka unu ji wee mara m, eziokwu ka unu ji wee na-eso m, na eziokwu ji rekọmendị m. Unu na-eme ihe dị mma, m ga na-abịa na-agwa ya ndị be anyị ihe ọ bụla unu chọrọ ka agwa ndị be anyị bụ nke ga-enyere fa aka na ndụ na ọ bụrụ n'ọnwụ, aga m agba mbọ fụ na m wetara ihe nke na-adịrọ mma, nke m aghọtara agaghị m eweta ya ebe a. Ọ ihe m ga-agwarebe unu, maka na abụ m nwa ndị mbụ na ndị egede, abụ m ndị nna, ana mụ achọkwara ka ụmụ anyị dị mma. N'ife anyị na-ekwusi, ana m ekene unu si na mere m appreciate ndị mmadụ edekọtagoro m na erekọgnaizigo m si ya na ihe dị mma ka na-enyomi enyomi. So na unu nwana unu bụkwa ndị nke mere eji wee rekọgnaizi ya obi nwanne Igbo News, bụ ndị na-esonyere anyị na Facebook, na-esonyekwara anyị na TikTok, na-esonyekwara anyị na YouTube. Ọkwa ha ofu obi nwanne Igbo News, mana o nwere another platforms anyị ji arụ ọrụ, mana ka anyị gbagodo mbọ fụ na obi nwanne Igbo News na-aga ọfụma. Ije na Facebook ebe anyị na-stream na-abụ obi nwanne Igbo TV, ọkwa na ebe a ka anyị nwere ọtụtụ followers. So na gị nwa bụkwa onye nke na-esonyere anyị mana TikTok, mana YouTube, mana Facebook, ebe ọbụla, ana m asị na otu ahụ isi eso m ka m si eso gị, otu ahụ isi chọọ ka alaba anyị dị mma ka m si chọọ ka alaba anyị dị mma, otu ahụ isi chọọ ka ọ dịrị gị mma ka m si chọọ ka ọ dịrị onwe m mma. So ihe anyị na-eme bụ ife anyị ga-eme ka anyị hụbakwa onwe anyị n'anya dịka ụmụnne. O nwere ife onwe ebe m kwuru m ekwutere ya bịa gbazie m onu na akarịa m ịgbazie onu. Anyị chere m echiche ọjọọ, maka ichere m echiche ọjọọ na-echere onwe gị echiche ọjọọ. Anyị nwa bụ ndị ndozi, anyị abụrụ ndị mmebi. Ine anya na rekọdụ nkreti na IPOB, ọ ka dị ụwa niile ma ya. Rekọdụ nkreti na obi nwanne, ụwa niile dị ma ya. Iruo n'ala Igbo, ndị obi nwanne na-akpagharị achọ ka ihe dị mma karịrị akarị, ndị obi nwanne na-eje ije ka achịkọta omenala anyị karịrị akarị. Mma nọ na soshal midia na-eme ihe ọjọọ, ọ na-atụ ndị nọ n'ala Igbo. Adị m etinye aka n'ihe ọjọọ. Ife m na-ekwu bụ ife ga-eme ka ndị be anyị mara ebe ha ga-ejije chọta ihe ga-adịrị onwe ha mma. So na ihe mma na-eme ka unu mara bụ nke ọbụla Biafra gọọmenti kwuru ka unu mara, ewere m eweta asị ndị jọnalist, ewetara m nri unu wee sị unu na-eke o si dị dịka unu si wee fụ na ha nwee mitin taa. Ehuge, so mitin ha nwere taa onye ọbụla jee jụọ ajụjụ ebe ahụ. Nke a bụ ndị defense department, jee jụọ ọfa ya gbasara defense, ya gbasara sekuriti, ihe ọbụla ị chọrọ jee jụọ ọfa. Ọ bụkwa na ohere dị extreme kwa m ya live. Then ndị nke bụ ndị ọfisi anyị bụkwa nke dị n'Amerika na Biafran ọfisi, ijekwa ebe ahụ jee marakwa na ọ bụ eziokwu. Kịta na-abụ oge eziokwu, kịta bụ oge eji eseti rekọdụ straight. So unu nwa na-esonyekwa, ana m ekenekwa unu na-asị na anyị niile na-eme ya ka ọ dị mma dịka Daddy Ọdas wee kwuo. Ọ bụrụ na unu na-akwadoghị ka ịkwana ka ya bụ ihe ga-esi wee baa uru, ọ nkwado unu na ishie ihe a na-eme mere ndị mmadụ ji wee mana onwe ihe dị obi nwanne Igbo News. Mgbe na-ayọkwa ndị aka zuru ike, ọ bụkwara dat na ị ga-akwado nwa obi nwanne, ọ dị ụzọ dị iche iche. You can contact my number, gwakwa m ebe esi na-akwado, maka na ọ dịrọkwara m izi since 2019 ka m bido na-etinye ihe gbasara ego na midia. Ọ dịghọrọ m izi, ndị na-akwadokwu ya akwado, onye mekata ike egwu ọ dịka o nwere ihe ọ na-afụ ọgbaba ọsọ, maka na obi siri ike ka eji aga na midia. Ego midia bụ ị na-eti ọ na-ana ivuge oles na enweziri ndị pụtara na kwadobe gị, ndị mmadụ wee marazie na onwere ihe dịka edo na dịka ndị Biafran gọọmenti ji wee kwado ya. So na otu akwa ka ọ dị, onwe ihe ị chọrọ iji wee kwado, maka na agwaghị stri ka anyị si akwụ ụgwọ eme ihe ndị a niile enwere ike ịchọ na egwuregwu. So ị nwere ike bịakwa, ị na-akwadokwa every month. O nwere nwa anyị nwoke nọ na America na bụ Dr. Chika Daniel, onye ọ bụ onye mee na m na-anabata m na stream today. So ọ kwukwara next month emekwa nke ga-abụ anyị ga na-aga na stream platform obi nwanne niile. Ehuge, anyị na-ekenekwa Dr. Chief Chika Daniel na America, bụ onye mere ka ọ dị ụnụ ma nke nji emebu mgbe ahụ na egoro m nke m emenwu. Efuge, mana nke a onye ma sọpọtụrụ ya. Enwekwu ya dịka ihe ị chọrọ ịsọpọtụ n'obi nwanne, ịkpọtụrụ m na nọmba, anyị akpa nwere nke m na-eme ka m mee ka m bụ ọgaranya, na eme ka ala Igbo dị mma, ka ala Biafra dị mma. Ọ dị ha na mma, kedu ihe anyị n'obodo oyibo eme. Ehuge, ọ bụkwa na ị chọrọ iso wee bụrụ onye na-ama na-ejikwa peji obi nwanne dịka YouTube, dịka ya na ịmara anya ihe ndị a, ịkpọtụrụkwara m ka nye gị dị ọkwa ka ị were ihe na-eme, maka na mụ agaghị agba eche, mana ọsọ nsọ mụ na-agba mbọ ka m mara ka o esi bụdo ife ọ pụtago n'ife. So ọ bụrụ na ịdị good na ịmaneji YouTube, ịmaneji Facebook, ime ka m mara ka nye gị ka ị na-agba m nke ha kwuru, na-agwakwana ka a ga-esi na-eme ka ọ na-aba na iwu ha, ka anyị hapụ ịdị iwu ha, ka e werekwa nke a wee mara ebe a nọ na-ekwu ọdịmma nke Igbo na nke ndị Biafra n'ụwa niile. Ọ bụkwa na gị nwa bụ onye nke bụ n'ifiri na o nwere obere ego dị na akaụntụ gị, ị ga-eji wee sị anyị tọọ ọjọọ ụtụtụ dịka Obi Eze si eme ya mgbe ọbụla. Wetago gị etere anyị ya, jee ebe ahụ a sị na o bido na $10 ka $10 $5 wee gagide wee ruo ka aka ha gị. Evuge na ya bụrụ ndị na-etiri mmadụ ọda
maka na onye na-ayọ ayọ o nweghịkwa choice ọ na inyere ya okene maka na atọ na inwos pass ịkụnyere anyị ya na ọ bụrụ ije na nke ndị ilo ị na-akụnyere ha nwetacha ike ha ga-eji gbaa mgba ha gbaba gị mgba ịgbatakwa na saịdị anyị si biko kwuo nke a mana gị nwa na ebe anyị naghị akwado anyị na ahụ maka na akwadobe anyị kịta na ndị mmadụ abịabazie ịfụ na ihe ọma ha na-agbara ọsọ ifuge ha nchara na ADRESS by force anyị nwa bụ ndị kwudoro n'eziokwu kwudo n'ezi omume anọnya ma enji na-asị onye ọbụla nọ n'obi nwanne I will never disappoint you ụnụ nwa na-asị m gbaa mbọ mee ka nje n'isi jee n'ọdụdụ o nwere ijegoro kpọọ Ngozi Ọrabeeze ọ ga-ekwu karịa ndị defense ga-ebịa kwu okwu today defense department okwu okwu ọma nkwukarị ndị information minister okwu okwu ọma nkwukarị ndị men on ground okwu okwu ọma nkwukarị ndị ahụ niile bụ ndị na-eme biznes so nke ọ ga-ekwu bụ nke ahụ ọ bịara na tebụl ya ọma nkwukarị ọma nkwuru onye ọzọ ọnụ ya so na ya nọghọzi mgbe aha ga-asị gị na ọchịchị dị sọsọ na Simon n'aka ọchịchị dị sọ Nnamdị Kanu n'aka anyị egburigo that one a condemn ga ya suspend gị enweghịzi ihe dịka abịazie akpụrụ Simon ọ dịka confusion adịgo akpụrụ Nnamdị Kanu ọ dịka constitution adịgo akpụrụ Okechukwu ọ dịka constitution aghasana mba anyị akụgbusigo ihe ndị a niile onye ka na-akpọ organization kịta na-abụ Biafrans control Biafrans, Biafrans support Biafrans, Biafrans defend Biafrans, Biafrans help Biafrans. Ọ ebe anyị nọ kịta so nwere onye ọ dị n'aka ọ dị onye ọbụla n'aka onye ka akpọ citizens as far as bụ citizen we are all equal onye ka eji asị na nwayọ ka eji ghọta ihe a na-ekwu okwu ya ekwena maka asịrị wee hapụ ịma na ihe a na-ekwu okwu ya bụ ka be anyị dị mma ka anyị nwekwa right obodo oyibo ọ ihe a na-ekwu okwu ya ana adị m ala ka itinye aka n'ihe ọjọọ onwe onye nna akọjọ onwekwa onye njeke ịkọjọ so ka anyị ncha niile wee mee gịnị wee kwanyere onwe anyị ugwu wee sobe eziokwu anọzina na social media wee na conclude jee na department and ask question pick number and make a call so that na ndị be anyị ga-amakwana nke dị mma na ndị nọ n'ụlọ ka anyị na-emechitere ebere ndị nọ n'obodo oyibo na anọ n'ebe a dị protected gọọmenti protectịrị gị sekuriti protectịrị gị ịnọzi na Facebook na-asị ekweghị omu mmadụ anwụọ gbada n'ala Igbo jee kwuo mmadụ nwụọ ka efu datị ga-anwụ mana ọ na-abịa nọ na Facebook na-ekwu mmadụ nwụọ egbuo mmadụ onye eme bikos ị nọghọ n'ala Igbo ị naghị afụ ihe ndị be anyị nọ n'ala Igbo na-afụ mana anyị nwa na-afụ ihe niile ndị nọ n'ala Igbo na-afụ bịa na-achọ udo maka na o nwere okwu abikwuo na Facebook ọ kọsụba problem n'ala Igbo anọ onye a bụ ife niile anyị chọrọ ka anyị dozie anyị kwurie na Biafra Republic gọọmenti na-eza onye anyị nsogbu kwue na autopilot onye anyị nsogbu kwue na IPOB onye anyị nsogbu we want to settle it and make it now ka ọ bụrụzie is something that the whole world will listen to us like they listened during IPOB. Ifuge so mụnwa na-agwa gị that na ebe m tiri isi nwere ife nna afụ dị so na ka anyị hapụ ịsịkwa na ya mara mgbe Biafra gara fa ifuge soro n'ihe a na-eme na Biafra sobefa ọrụ mma na-agwa gị na mma na-ewetara nu department by department number by number everything that will make you to follow the right channel about USB ịma na ọnya ka obi nwanne ji wee nọrọ so ụmụnne m unu afụgo etinyere m link ọ dị ka o nwere ndị na-bata ha netwọk na-enye unu nsogbu ka ntikwu ọzọ ka ntizie nọmba fọm anyị kwube maka tọpik anyị n'ụbọchị taa kọsa ma m n'ụlọ kpọbazie kịta na amụ amakwuzi okwu ya ka m ji wee kwucharagodo okwu niile so ihe anyị nọzi n'ime kịta bụ call you can make a call and contribute n'ihe gbasara tọpik anyị n'ụbọchị taa so ịbịa ọ bụ na ị mara ife dị na defense ịjụọ defense department ịjụọ so ọ bụkwa na ịma ife dị na defense department na ịma anyị ọfụma na at least na asị gị kwuo maka ya ịkọwa bịa kwuo ka ụmụnne anyị ghọta ya n'ebe ọ ga-adị mma maka na ihe anyị na-akụziri onwe anyị kịta bụ gọọmenti ihe gbasara gọọmenti ka anyị na-amụ so ka ụmụnne anyị nọ n'ala Igbo na-adị carried on maka na o nwere ihe ọ ga-abụ ị na-eme ọ dị ka ha mara ya bet na ọ dịtụrụ nwa onye kọwara ya kọlọm WhatsApp obi nwanne ndị Igbo na-ekene gaba n'iru kọlọm WhatsApp gaba n'iru obi nwanne ndị Igbo na-ekene gwa anyị afa gị na ebe isi akpọ nkeji 3 ndewo ekenekwa m obi nwanne ndewo na m na-ekenekwa ada ndị mbụ na ndị egede ọ na-ekene dịka esi m mba Germany na-akpọ ekenekwa m gị dịka isi na-ewetara ndị be anyị ozi ihe na-eme na gọọmenti Biafra maka na onwe ndị nọ n'ụlọ mara ife azụ n'ahịa ọ ha bụ nsogbu anyị na-enwe ihe m na-ekwu bụ biko
ịma na ịgwọ ọrịa ga-agwọ ihe kpatara ọrịa ahụ, echikwa ọrịa ebirukwe. Ihe mụ na-asị unu awụ nọ n'ikuku, biko ụmụ nwaanyị ndị a eji na-esu anyị imi, maka na ha mazi na ike anago n'aka ụmụ nwaanyị ugbu a. Ụmụ nwaanyị ndị ekwesịghị jikwara ngwa ọrụ eji na-esu anyị imi. Mụ ihe na-ajụ biko, kedu na ihe ndị ụmụ Biafra ga-eme ụmụ nwaanyị ndị a? Maka na ụmụ nwaanyị ahụ ha awụ nsogbu anyị na-enwe na, maka na ndị ha amago na ike agwụgo ọgba mgba, bụkwa onye na-akụ dị ekere mbụ ụmụ nwoke ma ndị gọvanọ onwezi onye na-egenye ha na-ekwu, ha echife ahụ ebe ụmụ nwaanyị ndị a nọ na. Biko ajụjụ mbụ, ele ihe a ga-eme ụmụ nwaanyị ndị a? Udo dịrịkwa onye ọbụla. Ajụjụ m biko, onwe onye ga-asa m ya saa m ya biko. Ndewo. Kọlọm WhatsApp Obi Nwanne ndị Igbo na-ekene, gaba n'iru were nkeji 3 wee kọwara ụmụnne gị ihe iji maka ya bịa. Obi Nwanne biko eweniwe, asịkwara mmadụ jụrụ gị ajụjụ ịza n'ihe ọ jụrụ gụrụ. Hapụ ya, anyị nwe ka anyị si eme, anyị detughị ya. Ọ nọzọ grand. Ị gaba n'iru kọlọm WhatsApp. Ana m anyị na-ekwu nna m. Ekene ka m ji wee bịa n'ụbọchị nke taa. Obi Nwanne, ekene m gị. Ada ndị Igbo ekenekwa m gị. Wee kene Chukwu ike abịa ma nke nkere enu ka ụwa. Kene ndị mmiri, kene ndị ana, kene ikuku, kene aja ana, kene ihe nọ na mmiri. Nye Chukwu ike ka nkere eke na oyi nke ya. Wee na-agwa unu jisi ike. Unu jisi ike. Unu na-aga. Ọ bịara igbu anyị ga-egbu onwe ya. Ihe na-agwa unu, ihe nchọrọ ikwu okwu maka n'ụbọchị nke taa bụ n'isi PM anyị Simon Udodị. O kwuru oge ọ pụtara dekwe na Twitter ya sịkwa Kabaz, onye ọbụla na fọm Kabaz n'onwe ya, na ihe ọ pụtara na Biafra imewe ihe ịzọpụta Biafra. He has no friend. O nweghị enyi. Ihe o ji connect kwa anyị cha niile wụ ịzọpụta Biafra. So wee na-agwa unu n'ụbọchị nke taa na PM anyị ga-apụta, na ọ ga-apụta ka na ọ ga-ekwu okwu n'oge mgbede ka ọ ga-ekwu ụdị okwu ahụ, mana the time ama na ihe na-agwa unu na ọ ga-apụta. Unu na-aga, anyị kwụ Biafra gọọmenti n'azụ. Ihe niile Biafra gọọmenti na-ekwe ka anyị ga na-eme. Ada ndị Igbo akpọkụkwa m wee kenekwa gị, na-asịkwa m member of otu nnọkọ ezinụlọ, wee na-asị na ọ ga-adịrị anyị mma. Anyị Igbo ọ ga-adị mma. Ihe niile ndị ahụ anyị bụ n'obi wee na-achụ Biafra, anyị ga-enwetacha ha niile. Biafra ga-adị mma karịa. Fonu m tripụzi n'ike. Tripụzikwa n'ike, makwa m ihe mere ya. Eme o ji tripụ n'ike. Ya dịka anyị si aga n'iru, fonu nwanne anyị nwoke ikwuchago, fonu jọs tripụ onye akọ na ha ebus, so ewenara m iwe, ọ nachatago, so na-ewenara m iwe, ama m na ikwuchago okwu niile egere ege, so anọghị ekele ka ikele. So achọrọ m ịgaba n'iru bifo anyị enwetakwa kọọlụ ọzọ. O nwere nwanne anyị nwoke jụrụ ajụjụ, ụmụ nwaanyị ndị be anyị a na-eme nke na-adịrọ mma, gịnị ka a ga-eme ka ha kwụsị ihe a ha na-eme? Ada ndị mbụ amaghana m, ọ nọ na kọl, so onye nke batakwa fon ya na-ere olu. So ada ndị mbụ, ọ ụmụ nwaanyị ka na-ekwu okwu ya, kedu ihe ị nwere ike izi ụmụ nwaanyị ka ha kwụsị ihe ha na-eme emegide ya bụ strọgụl, ka e were gị wee mụrụ akọ? Ndewo, were oche. Obi Nwanne, ịma na o nwere ụdị ife nna aza, nwa ụdị ife ya aza, because this nwanne anyị nwoke onye ka m ji si gị mgbe a ka ịza ya nke ọka nọ na line, mana ọkọtụrụ maka enwere ajụjụ nke ala eju ya ka ọ kọwaa, because amara m ebe o si abịa. Ọnwụ na mmadụ si na ife na-atọ ụtọ ya kwa ife ọ na-atọ ka ya. Ọnwụ na ịpụtasị na ụmụ nwaanyị, gwa ife ụmụ nwaanyị na-eme, gwa ya ebe ịfụrụ ha, gwakena anyị ibe abịa apụtasị anyị datụ na ụmụ nwaanyị na-eme ibe na strọgụ na-eme nke ame nke ọzọ. Ya bịazie mbịakwu ibe ya ejidebe na amara m ebe o si abịa. Onye onye fụrụ ife ụmụ nwaanyị na-eme ya bịa gwa anyị sị nekwa ibe na-eme, kedu ibe anyị eme, nekwa ụmụ ibe mere bọsọ ebe a nwaanyị mere ebe a, mee nke bọsọ ebe nwaanyị mere ebe a. Na onye ka m ji sụgụ ka azagodi ya ajụ, ka ajụkene ya ajụ si ya kedu ibe ọwụ ụmụ nwaanyị na-eme na strọgụl a. Onye ka m ji isi, mana ọ pụgo, o nwere ebe ọzọ mma ekwu.
ụdị ajụjụ a mmadụ wepụta ụdị ajụjụ a ịjụọ ya ajụjụ akọwala ụmụ ndị gboo ndị niile na-enu enu kedu ihe si na o ji wee kwue chere kọlọ whatsapp chere ka okay ya ada ndị gboo ịma na onye nwa bụ onye kọtụrụ ya okwu ha na kọtụ ndị ịma ndị be anyị na-ege ege o nwere ihe dị na news ị na-eprezentị news o nwere ndị chọrọ ka ha jụọ gị pụọ nwee ndị ka ịza ya to the air nwee ndị chọrọ ka ha jụọ gị ka ịsakwana ha anyị ma ọ taịm ka anyị ji eme ọ gafere na taịm gị anyị enye gị ọnọdụ ọzọ maka ndị ọzọ ga na-echi na-akpọ so na onye akịta kpọrọ bịa nwanne m nwoke ọ gị nwa bụ onye kpọrọ jụrụ ajụjụ maka ụmụ nwaanyị yes ọmụwa jụrụ biko ịma na ọwụ asụ Igbo ka asụrụ ụmụ nwaanyị ndị a ndị zu gọọmenti na ndị British ji na-agba anyị mgba ka m na-ekwu nwunye Ojukwu na nwunye Maazị Nnamdi Kanu na ndị ọha ka m na-asị biko ka ihe ụmụ Biafra nwere ịgwa ụmụ nwaanyị a kedu ọnọdụ a ga-edu nwa ya maka na ọha nwa ka ebe esiwaziri ugbu a iji wee ghasa ihe anyị eme maka na nwunye Ojukwu ji egwa ha n'ọdị ya lụrụ ọgụ nke mbụ nwunye Nnamdi Kanu si n'ọdị ya bidoro IPOB na ọ chọghị ọgụ den eji wee nyewe PM nsogbu enyewere ya maka na abụrụ na ụmụ nwaanyị a agaghị ihe ndị a gara dị otu ọdụ maka na otego zu debere petishọn against PM ndị a gbahapụ ya maka na ụmụ nwaanyị a ga-ejizi wee ndị Yoruba do na Fulani dobeziri n'ihu were na-agba anyị takụlụ ajụjụ mbụ biko kedu oche ga-ebunye ụmụ nwaanyị ndị a ọwụ ha ihe m na-ekwu ndewo ka nza ya biko nwanne m nwoke Biafran gọọmenti anyị nwere law mgbe bịa anyị nwụ na anyị nala unu follow according to law mana na anya ife nnachi ime ka ịmara ọdatụ na ọkwafe dịgo petishọn ebe ha dechara na petishọn mụnwa na-eche na ata ka edechara petishọn a na ọwụ nọ petishọn ha delo maka ihe niile awa asụkwa asụ na ọwụ nọ petishọn ha dere mere eji wee mee awa PM ya kwụsịgoro na communicate with anyị nwa outside na n'ilo na anyị nnachi ime ka ịmara ụdatụ na ọgwa nwunye Maazị Nnamdi ka a na-ede n'akwụkwọ biya nke ono ya ebe a na-emezi ibe ụmụ nwaanyị amazikwa m ihe ka ji awalida ruo tata mụnwache na bifo na nwunye Maazị Nnamdi Kanu na biya nke ono aka na-ekpọpụta awalida Maazị Nnamdi Kanu atụyatrist ọ naghị ejebe 3 weeks now anyị anụbe onu ọgbata obie mana ka a dechara petishọn niile ahụ ọ kwụsịrị anyị ime ife anyị na-eme ime ahụ ije ndị enweghị isi anyị adịghị ese pikcha dị anyị anaghị epozu bịa nke ono na nwunye Maazị Nnamdi Kanu pichọ ka ha na-ese ibe anyị chọrọ akshọn ọnwụ na nwunye bịa nke ono ọnwụ na bịa nke ono maka ndị ma akpọ ya Ojukwu ọnwụ na bịa nke ono mana ọ dị intelijent ya jee kpọpụta awalida Maazị Nnamdi Kanu ọnwụ na bịa nke ono mana ọ dị intelijent ọ wee frish woman ọ na-eme ka di ya Ojukwu weta Biafra bifo ọ nwụọ mana ibe niile ahụ bịa nke ono dara wee felu wofri ebe ọ nụrụ elion wee chigide elion ọnụrụ chigide elion nwụnyụ anya emepụtaghị anything tigide Ojukwu tigide mkpu nwụọ and all the same thing ahụ ka Uchechi Kanu jikwa ọzọ na-aga otu mkpa ka Uchechi Kanu the same thing ka Uchechi Kanu wishikwara leader Maazị Nnamdi Kanu ka ọ nwụọ n'aka ndị DSS. For how many weeks did I can submit akwụkwọ na Finland? Why awalida Maazị Nnamdi Kanu ka ji na n'aka ndị DSS? All my question. Why awalida Maazị Nnamdi Kanu ebe ahụ a great woman? Ahụ sabo Bianca chọrọ ka Uchechi gbuo die ka o si wee gbuo Ojukwu. Because if ebele Ojukwu today, Bianca no contribute rie. Because also ma ka nji asị nwoke ya anụ nwaanyị ya jee nọ ejie ejezi na agadi nwoke ma nọ 50 something je nọ nwa 17 years keke years wee control ye o nwere mgbe o ya woluo that age ehukuo ihe menwizi ma nwụrụ nwata nwaanyị da akpịrị ego power dị na arụ power chọrọ ka ọ na ọchịba ma nwaanyị fụ nwere akpịrị ego power dị na arụ ije nụrụ ya echi niile ọ chiwezi ego ọrụ na ya etiwe anya ya ama ibi na-ejebigado ụlọ ntarele nwụnyụ anya ịpụtazie n'igwe na 60 years na-ama ahụ jijiji because ije nụ nwaanyị karịrị gị onye nwere ife ji mere our gallant man Ojukwu aka na adatara Bianca ono ya ashamed of herself mgbe ọ fụrụ dat na isi di ya nọ n'ego Biafra 100 eje mma kedu ka nwaanyị ya esi n'ala ha ụla
na ọnwụ na o nwere conscience upon ihe niile o chiri die chigide our gallant man Ojukwu nwụọ with the Nigerian flag is a shameful thing for anyị nwawu ndị Igbo. So mụnwa na what if anyị eme na ana Igbo ye take care of them ka m gwazie m ụnụ anyị nwere great land red na-enye ka nchichara aka ọkwenụfụrụ ka aka mede ọbara ana Igbo ndị ya judge everybody. Anyị nwere great justice lawyer, a great lawyer ndị Igbo nwere wana nwanyị ihe ọrụ onye metelu o ya akwụlịrị ụgwọ ya. So nsị ya aka mma agwa gị nwanne m nwoke ihe onye metere ya chekwe ya nke m metere ya chekwe m nwa ada ndị gbuo. So nsị ife na-agwa gị adolitin na-agwa bịa nke ono na Uchechi Kanụ unu fin unu emeriene amazikwa m ya awadida maazị Nnamdi Kanụ ka ji na n'aka DSS eche na by now na onye na-aṅụzi tii na biye mana oke nọ n'aka ndị DSS o ndewo na ekene m. Ndewo ada ndị mbụ na ndị egede nnukwu nwanyị ịma na asị na okwu baa na nke nwaanyị nye ya ụmụada and ọ bụrụ na ụmụada triti ya ma o kwere ha enye ya ụmụ ọkpụ. Anyị nwere ebumwe mpụ and otu isiwe ka ọ dị okwu ịgwa ụmụ nwaanyị anyị ka ha ga-anụ maka na nke m a ga-asị na ọ nwoke ka mbụ mana itinye ọnụ na ihe gbasara ihe nwanne anyị nwoke adụ iji wee kpatụkwuo ya aka bụ na ana m eme ka ndị Biafra niile nọ n'ụwa niile ka unu mara ife a ada ndị mbụ ekwuchana na ọ ka mkpatụ ya aka asị okenye asị nna asị nwoke. Anyị nọ na-eti mkpu na IPOB. Obi nwanne m o nwere noise na-apụta from your end ị na-ekwu okwu na okay. Ọ bụ na sound is not good. Ọ ka na-apụta ngwa ka refresh the thing. Don't worry. Ụmụnne m ka anyị na-eche n'obi nwanne ndị Igbo ka m na-agwa onye ọnwụna anyị nwawo ụmụ ndị Igbo anya ka anyị na-enezi oke obi nwanne ya the thing ọ ka na-eme ọ dịgo mma na wedalụ nwaanyị ọma na mbutukwuo ebutuo maka na ọ dịkọ na-eti Igbo ya ụmụnne m dịka unu si wee mara ihe m chọrọ ikwu ajoin m Maazị Nnamdi Ukwu Kanụ in 2013. Ajoin m ya na Ukraine ebe ọ na-eti mkpu maka Biafra and the Biafrans soberie ma mụnwa soberie maka eziokwu ya. O nwere ihe nje eso Nnamdi Kanụ amaghị m onye ọ bụ mana ọ na-ekwu ihe gbasara ebe m so wee nwere bụ Territory of Biafra. And mgbe esobere m na ezi omume na eziokwu na ịhụnanya nke nwanne asonye na-asụ Igbo and ka anyị na-esosa Nnamdi Kanụ mgbe ahụ anyị nwabe na-etake care of Nnamdi Kanụ and ka anyị si etake care of Nnamdi Kanụ ọ maka na ọ na-ejere Biafrans ozi onye ma ọ ya bọpụta ọsị gị na I am messenger of indigenous people of Biafra. So and nwunye nọkwa n'ebe ahụ and mgbe ejidere Nnamdi Kanụ IPOB na-etake care of nwunye Nnamdi Kanụ ego m so nọ n'ebe ahụ ụmụ ya ma ihe niile anyị so ma atụ eto ka ọ dịrị ha mma maka na ihe dị na-anụ ọgụ ya bụ maka ihe ọjọọ Naijiria na-eme anyị. A na-ebelieve m na ọ bụ na nwunye Nnamdi Kanụ nwere conscience ọ ga-ama na ihe niile abụ 28 men nwụrụ n'afara Ibegwu na onweghị udu leta ọ sọrọ ya dee n'ụwa niile ka ndị ụwa fụ ya ka ezigbo nwaanyị ma ọ bụrụ na o dee leta ahụ against Nigeria gọọmenti maka na ihe mere Simon ji eti mkpu maka ihe ọjọọ Nigeria gọọmenti ha na-asọpọtụ ugbu a mere
di ya mekwa mama di ya mee papa di ya. And ọ na-edekwanụ leta against Simon ya marakwa ma na leta ahụ ga-abịakwa against Maazị Nnamdi Kanu. Maka na ihe ọbụla ndị ụwa na-eme bụ ife ka o si mee ka ha si eme ya. Onweghị onye nọ n'ụwa gasị na ya mara ihe bụ eziokwu. Esoro m Nnamdi Kanu soo ya ọfụma n'okwu ọnụ ya. O kreetiri ESN maka ife ọjọọ a na-eme ndị mama anyị na papa anyị n'ala Igbo. And ESN o kreetiri ịjụọ ihe o ji kreete ya, Simon agwakwa ihe o ji wee kreete Liberation Army. So na ha ncha niile ka nọ n'ofu ụgbọ. N'ige asarị dọkụbọ ntị onye unu kpọrọ pig. You call asarị dọkụbọ pig in a river, in ofe mmiri. Ọkwa the pig unu design chara all of you that was against truth. The same pig unu design share to the whole world. Because him have food different on my platform. Ọnụ akpọrọ asarị dọkụbọ pig bi unu gbakwuzirie enyemaka. The same asarị dọkụbọ unu so forget that person. No be agent of Nigeria. Kunu gbakwukwaziri. Kunu wee yọọ enyemaka maka ala nna unu. The same pig in a riverland area. Kunu jezi nye akwụkwọ si ha nye ndị Finland maka nna Simon Ekpa. And the same pig bụ onye na-abịazi agwa anyị na-ekwu ihe unu nwa bụ ụmụnne anyị na-eme anyị. My sister, nwunye Nnamdi Kanu, ka m gwa gị eziokwu. Ihe na-emekwa na eji akpọ mmadụ aja afa bụ ife ọ na-eme. Ihe na-eme eji akpọ mmadụ ezigbo afa bụ ihe ọ na-eme. Iji tukwuru ana chee echiche the commitment of your husband before you begin to attack anybody from Biafran territorial. Abịa na nke ono bịa ka ono o nwere ife nwere ike ịgwa gị maka na according to the history of Ojukwu, a lot of things happen. And even mgbe Ojukwu nwụrụ, unu were Nigeria flag wee nie ya, which ọ bụ alụ. Mgbe achụzie, I think achụzie ka a na-akpọ ya, ka o nwere echefugo m afọ onye nke ahụ bụ onye nyere ndị Biafra akwụkwọ si na ha na-enye ha akwụkwọ odele. Ndị nọ na comment section onye nke ahụ bụ onye nwụrụ si na ya na-enye ndị Biafra ihe ọbụla na-apụta n'akwụkwọ ahụ, ha were ndị IPOB ha were teke ife a na-eme. The afọ gbapụrụ m n'isi ma na-ekwu ọ ga-abata. Somebody corner somebody. So the man, mgbe ọ nwụrụ, ọ Biafran flag ka eji nie ya. Unu gburu Ojukwu asọ, nyụọ ya nsị n'isi. And na anyị bịa kịta na ka ekwugo okwu ka di gị bụ Ojukwu si wee gbaje Ivory Coast. Achụzie, Colonel Achụzie. Anyị bịa gwaba gị ihe kpatara nọ di gị bụ Odumegwu Ojukwu Ezigbo gburugburu Ikemba ndị Nnewi. Anyị gwaba gị ihe o mere wee gbaje Ivory Coast. A man again ezuzu na Nigeria that is destroyed 3.5 million under your husband. I ga-akpụ ya na carelessness ka digede. I ga-akpụ ya na dige mere ọfụma. I know na dige rupụrụ na ya isi. Wee mee ihe ndị a niile. We have the stories. So why you people are trying to jeopardize the children of the Most High? Think twice. Because na ya chọrọ ka ọ bụrụ anyị nwa ga-akọ ka Ojukwu si wee mee. Ọ bụghị anyị nwa ga-eji ọnụ anyị wee kọ ebe Ojukwu emetọrọ. Ọ bụghị anyị nwa ga-eji aka anyị wee kọ ebe Nnamdi Kanu emetọrọ. Ọnụ nwa ga-eji aka unu wee gwakwa ndị ahụ unu jere na befa na Finland ebe Ojukwu emetọrọ, maka na Simon Ekpa na-eche unu niile. And anyị nwa na onwe anyị na-echekwa unu niile. Ịbịa na IPOB,
they divided into pieces. DOS, sorry, DOS, they divided into pieces. And here they were divided there because na ha ji ego ndị Biafrans when na-emefe masịrị ya nke na-enyekwa gị nwa na ụmụ gị. And nne na ya anya bụ onye kpokọrọ ego ahụ wee na-eyuzie na-enyekwa gị nke a na-enye gị na-enyekwa di gị nke ha na-enye di gị. Today o jizi ego ahụ nọrọ na Germany with nwanne di gị. Anya na-eje that side ekwu okwu. Unu mere Uchemefo ka ọ bụrụ ajọ mmadụ. Anya na-eje that side ekwu okwu. Uchemefo ji history di gị ka eji nwaanyị n'aka. Anonya mere ije na platform Uchemefo. O nwere okwu ọ gwara unu. Sunu unu nwa na-achọ ka nwere onwe Biafra nke di gị sowe na-ekwu bụ gị nwa bụ Uchechi. That unu na-achọzi ka unu support zie Nigeria government wee gbuzie ndị ka unu eme ife ka ọ dịrị Igbo na mma. O nwere ihe Uchemefo publishiri before ma bịaba. Wekwu ihe o kwuru before nkwukwara ebe a. Maka na ihe anyị ma bụ Uchemefo na di gị n'ihe gbasara IPOB worldwide. And Uchemefo ahụ ka nọ na London ịnọ. And Uchemefo ahụ bụ Biafra ka o ji wee nọ na London ahụ. So and Uchemefo kwuru sị, we have made both legal and the moral case for the Southeast region, the Igbo Biafran region, the idea of Biafra, that idea of freedom, equity, and justice shall outline Nigeria, and make no mistake about it. Forget all the grandstanding. In fullness of time, Nigeria shall eventually collapse in the face and under the wealthy of the resilience and the ingenuity of the indomitable Igbo Biafran spirit for the emancipation of a viral and engulfing Igbo nation state. Manunu nwasuru oyibo. But ebe m chọrọ igba bụ ebe ahụ ọ sịrị na-ege ntị. Ebe ahụ ọ sịrị Nigeria shall eventually collapse. One point. Nke abụọ o kwuru mma ekwukwa ka unu mara. Ọ sịrị that na make no mistake about it. Forget all the grandstanding in fullness of time. Ya bụ Uchemefo onye nya na di gị bidoro wee tibe mkpu IPOB. Uchemefo sụrụ unu na know that no nwere Simon na-eme Nnamdi Kanu anaghị eme. Come and tell the whole world. I am former national coordinator of IPOB in South Korea. All Nnamdi Kanu di gị bie tiri mkpu na Israel. Where say, even South Korea is bombing. It's my duty, it's my work that made it to speak like that. And even in Ukraine, I stand bold and make the Ukrainian government to understand what IPOB stands for. And IPOB is not your husband property and can never, ever be your husband property. It is among of us. Anywhere you go in the world, presenting a Nnamdi Kanu case, it's better that you go and learn from Kanu Takano Mbokpoporo Okechukwu court what later happened. Oburo kwa kita na ọ na-adanu ọ na-atụ n'ụtọ na ntị. Odunu kuna na-eme unu na-eme mgbe ọ ga-abịazi mgbe unu ga-achọba negotiation nrutere gị okwu Nnamdi Kanu di gị gwara unu sị there is a time there is not going to be a negotiation. What we judge all of us is going to be the Constitution of Biafra. And the Constitution of Biafra did not read by Simon or read by Nnamdi Kanu. It was written by Biafrans. And this is the time for us to tell the whole world, we are tired of what they are doing in our land. In the name of let them make what they will use to make their land to be good, whereby our own is. Chetegodu na obu na Nigeria collapse. There is one American platform that is said that before 2025, that Nigeria will collapse.
Go and check. If Nigeria collapsed today, Yoruba say, let us go. Arewa say, let us go. Where are you people going? Think about it. Ndị niile nwụrụ na ha na-arụkọ ọrụ today bụ ndị gburu di gị maka di gị ekwesịghị nwụ. Gowon dị ndụ tata because ha na-eji ọbara ndị dị ndụ wee na-azụ ya. Abasanjo dị ndụ today na ha ji ọbara ndị dị ndụ ọbara ndị obere nwe wee na-azụ ha. Na Babangida ka dị ndụ na-agbagharị na wee chi ya because of ọbara ndị ụmụ Igbo ka ha jari. Then ihe ndị a niile ebu ihe ha na-eme ụmụnne gị na ụmụnna ga na-egbu ụmụnne gị. Eji m nke mere na be nna gị n'afara Ibekwu 28 men died because of they love your husband. What are you talking about that one? Who killed them? Eji m video ebe o jere negotiate with the Nigeria governor of Igbo race. Then kedu ife ha mere abịa gbuo ụmụ mmadụ because they believe in your husband. Then those people that died, who killed them? Uchemefo gwara anyị that na Nnamdi Kanu ndị Abiaba whereby na Nigeria government Syria don't let more than 20 people come close to you, but we use because of we love him and come and make him to know that we stand with him. So you think that he geje when ekwu maka nwa onye ọzọ mana nwa nke gị ga-adị ndụ. O nwere ihe anyị na-adị ekwu na this Biafra. We shall never retreat or surrender. We are here to die once. And when we die, we reincarnated and come back again. Those of you that never believe in reincarnation, we understand we stand strong in what we are doing. You, what they call Uchechi Kanu, never do anything in this struggle. And I know you are record in this struggle. And whatever you are saying in the part of the IPOB or Nnamdi Kanu, know that there is people that suffer and die for it. Waka Waka die to make sure that Biafra stand. I don't know what you have done, except to be gossiping around. And you will reap where you sow when the time comes. Ọmụ Maazị Ugo Okechukwu obi nwanne nke ndị Igbo. Nwoke na-ekwu ka o si wee fụ ya n'ụwa. Onye si na nke m kwuru abụrụ eziokwu, nya click a link and come and I will let you to know more. Because na onye ọbụla sị that na ya mazu ike na be anyị in the name of Nigeria government supportive. Nwanne Chukwu okike abịa maka nụrụ anyị ọgụ. Colon WhatsApp colon direct call obi nwanne ndị Igbo na-ekene nna anyị. Ndewo ụtụtụ ọma. Ndewo obi nwanne ndewo. Ndewo nna anyị. Biko gbatuo nke anyị jekiri biko gbatuo nke anyị jekiri anyị ka ọ dị mma na ntị. Aha. Ka mbalata agbatugo m ya ọ dịgo mma. Ya gabazie n'iru nna anyị. Obi nwanne ana m ekele gị nọ. Ana m ekelekwa ada ndị mbụ na ndị ege. Unu na ha agbalị nọ. Ihe dum i kwuru dị nnọọ mma. Ọ bụrụ ma ọ ga-ekwe eme okwu uche mmefọ mere anyị alụ. Uche mmefọ mere anyị alụ. O nweghị na-ekeghị uche mmefọ na-ekwu otu ma ọ na-ede anyị na-anya ntị. Mgbe obi ha Nnamdi Kanu o mere anyị alụ, o mere ka obi dị anyị mma. O mechiri anyị ike. And ihe ahụ uche mmefọ mere mgbe ahụ ọ dị semte ihe Sani Akpara Awa na oge Chukwu nkere na-eme the same thing. Uche mmefọ chọrọ ime Nnamdi Kanu gatụrụ. O nweghị emetere anyị achọghị emete na okwu otiri nonsense. Ihe ọ masịrị ya kwotie ya jee weta dictionary dum dị na London. Ejiri ego Biafra kwụọrọ ụgwọ skuul kwụọrọ ụgwọ ụlọ zụọ ya. Ruo mgbe anyị nọ n'oke nsogbu ya gbanahụ Nnamdi Kanu mee ya betray dịka Judas Iscariot. Biko okwu uche mmefọ modere Daily Times modere FM Port Harcourt ma ọ bụ redio Imo wepụ nọ ihe uche mmefọ na Biafran struggle. Chineke meela anya pụọla na struggle anyị bụzi independent country. Ada ndị mbụ na ndị egede m na-ekele gị naanị gị guzoro ka nwaanyị wee were na site. Obi nwanne ị chetara mgbe m gwara gị last week or 2 weeks ago si na ọ ga-adị nnọọ mma ma Biafran gọọmenti tinye gị asawa media team tinye Agadiọra mma na ndị ọzọ ugbu etinyela QTV tinye other media representative
So I like him if you know I get now mana wepụ nke uche mefọ biko. So ihe kwuru maka olili Ojukwu ejiri flag Nigeria lie ya. O nwere onye a na-akpọ Odenigbo na New Jersey. Imecha aga na YouTube gee Odenigbo gaa n'ihe o kwuru maka Biafra. Ejiri flag Biafra lie ya. Then onye nke ọzọ ị na-ekwudere akwụkwọ si were the proceeds nye ndị Biafra ka ọ na-enwe obosi. Oh yeah, but the last survivor ndị mere coup. So thank you. Wepụrụ anyị uche mefọ. Ndị ọgbakọ ha si wepụrụ ihe ike. So email thank you so much. Ada ndị mbụ m na ha ekele gị na-apụ ifonu ndị mbụ na ndị egede. Thank you. Thank you very much. Colon, what's up? Obi one ndị Igbo na-ekene. Colon direct call from United Kingdom. Ndewo, were nkeji atọ kene ụmụnne gị. Ndewo dị nwanne ndị Igbo. Ndewo ada ndị mbụla ndị egede. Ọ bụ Maazị Mba David from UK na-ekwu. Ada m ịkwado nwee onye kwuru okwu maka Uche Mefọ kwuru. Uche Mefọ gbara IPOB mgbe okpuru gbaa onwe ya mgbe okpuru. Aga m icheta anya mbụ m hụrụ Uche Mefọ 2015 m bịara the first rally m gara na London m ihe wishia I was one person carry zone wishia zone bụla naanị mụ na my family. A lot of things Uche Mefọ mere. People were tired, so many people get gargoyle ya. Uche Mefọ mbụ isi gbara mmiri. Eji suspend ya na-eme na ha. Suspend ya Michael Iranya ha. Onyemio ha. Emamezu ha. Emeka Onyeruchi ha. 2016, early 2017. Ọ bụ na IPOB duru gbaghachi ya. Nwa nọ n'enyi ha. I remember la Nnamdi Kanu de la Beye kwu okwu ya sị na nwa nọ n'enyi mbụ a man after his heart. 2015, before Nnamdi Kanu ebido ime broadcast, ọ ga-eji Emamezu Barrister n'ebe ole. Many times I guess Barrister when I'm confident but I would me for dash when they are little. Other from suspension in India. La IPOB Brashia. Which may father group one in the Kia Gure Jiwa DOS. Cheka address. Ụmụnne m ekene m unu. Apụrụ m na dị program obi nwanne m na m ewe n'iwe na m agwa ga-emesi aka mụ na ana bụ kwuo bikos na ife ị na-eme ndị mmadụ kpọkwuo uche ha. Mgbe ọzọ ya eme program ka anyị diskọs ife ya eme. Awụ nọ mmadụ ịkpọ anyị ọrụ mbọsị mmadụ ịkpọ okwu uche ịbịa ụmụnne m o nwere program important program m chọrọ ime. Obi nwanne na-eme kọlụ na ansa ahụ ndị mmadụ kpọọ jụọ ajụjụ ọ kwuo ụdị program a alaikere m ya mana o nwere mgbe m ji alaike ime m chọọ ya relax eme m opening play ọ na-emekwa ọfụma mana enwere m ihe ọzọ mmemme so n'ọnya ka m ji wee mana m mechi ya azụ
I will go back and mechi azụ. So ihe nji wee kwu ihe m kwuru that na anyị abịa mee ihe nji wee bịawa because yesterday nya ọnwụ na unu cheta ọnụ ya anụ mgbe mgba na ụnụ that na enwere m many things anyị eme today and that na so na anyị eme today ihe nji like aga m ime advice ndị nọ na gọọmenti sị onye ọbụla ifulu ahụrụ wee nwere ego ma ọ bụghị inye anyị donation ga-egbachi ihe anyị wee nyere ya ọkwa ifat ọ dịghị onye nwere ego ekwesịrị ite ile ọkwa chirila o nyere ego. They should be very careful. Ndewo. Ihe ke ahụ ma akpọfu ha mbụ Chike Doziewe ọ bụ ụzọ eji gwabata Chike Doziewe as head of directorate mgbe a tụfuru onyonyo owe. Let the end of it. Those DOS kemgbe almost 4 years now eji Nnamdi Kanu they ha run away. Ọ bụ weriri ego were uche chie Kanu ntawe ama m agha niile mere we 2021 mgbe a dịla emewe interview ibi Kanu nta asịrị jụọ DOS ibi DOS wa Chineke ga-agburu asụsụ we. United States of Biafra ekwesịkwaghị inye onye filrile ya nwere ego. Let us not judge based on what you donated. Don't give anybody that level he has money post any longer. yes. Investment, whether that would donation investment, let me away. And on that, they will try to have a dividend of the investment. Imagine not getting carried for the say or convention emery, not be a sponsor. What happened to the series of fundraising? Good question. What sponsor? What is wrong in giving account? Every interim account, every periodic account, every final account, annual account. Do what the dream account, interim account. Do what the boy meeting yajo. Therefore, he's an idiot as long as Mpa David is concerned. Around the idiots that have Zawapa survivors, they are all lunatics. They are saboteurs. Exactly, to accord 100%. Yes, I get that, but for Nana. I'm a child. Just for telling in the air. Now, when they are against, let's declare Biafra on 29th November. Okay. Recently, on so many things, men observe and my research is showing before I declare Biafra on 29th, Emily vote. Yes, Emily vote. And there was a thing let me say, be open there, that there was a plan to get injunction as early as Monday morning, that second, yes. Monday morning, to stop declaration of Biafra. Exactly. Declare here on 29th. And prior to that, from the first statement, Dr. Ngozo Radezemere, Lamti Kresa, even if someone stand there that day and declare it, thank God she did it. And even period to that 29th, I discussed with my friend that Asla Morono, Asla Oto de Lord Rimfega, the first argument on that convention, though he declared Biafra first. So when they did it, I was dancing. That minds think alike.
onye na-agaghị irube isi, onye na-agaghị imeghe otu o kwesịrị should fall out. Ọ bụ ka m chere iti ya na ndewo. Ndewo nnukwu mmadụ. Ndewo. Ndewo. Thank you for the observation. That bụ. Yes, because now. Anyway, before na-alacha ọnụ ewenere m iwe ka anyị mgbuchasịa ndị be anyị isi. Ịma ụmụnne m, ịma na ihe nji wee like m nọ ndị be anyị si na ị chọrọ igbu ọkụkọ ga-etowere ya mkpụrụ ọka. Ịghọtago, ị na-atụ ya na-eso gị, na-atụ ya na-eso gị. Okwu ka m tụpụtara, about ihe ngụpụtara about Uche Mefo ka m wee kpatụkwara nwunye Nnamdi Kanu that na-enwere ndị makwara ife merenụ Nnamdi Kanu, marakwa ka ha si mee, marakwa ihe ha mere ndị Biafrans. Ifuge, and na-ekwu okwu, adị m ekwu okwu based on na nna akwado mmadụ, ana m ekwu okwu based on ihe onye ahụ mere, ihe onye ahụ kwuru. Maka na mgbe a ga-akọ akụkọ gbasara Biafran, o nwere ka akọ ka a hapụ ịkọ ife niile ka o si mee. Ihuge, and ihe anyị na-ekwu okwu eketa na ya bago na USB, United States of Biafra Government. Onye mere anyị ji agwa ndị ọbụla, onye ọbụla bụ ebe ọbụla ị nọ, ma onye mejọrọ mmadụ, ọ bụ na ị chọrọ ka ihe ahụ niile ị mere bụ nke ọjọọ ka ọ bụrụ ihe sachapụrụ, oge karịrị gị nwee tụgharị obi gị bịa sobe ndị ahụ bụ ndị na-achọ ka ọ dị mma n'ala Biafra. Onye bụ ife nwere ike igbu unu. Enwe m ike ịsọpọtụ onye ma mara ka o si kwado, mana na-akọ akụkọ maka ma history, adị m ewepụ ma nke ọjọọ ma nke dị ma m ga-agwa gị ka ọ dị ka ị were ntị gị wee mara ya bụ ife ka o si dị iche ịkọ ka ịkọ ya ka nsi wee kọ. Ada ndị mbụ gaba n'iru. Yes, okwu nwanne m nwoke kwuru because mgbe e bidoro okwu Uche Mefo a ịnanye ya afọ ka nsi anọkwara because na o nwere for this new state United States we are in a country ihe anyị mere anyị chọrọ since ụwa anyị enwetaghị, so anyị kwesịrị move forward, hapụ ndị nzam, all of them the same thing. Uche Mefo and all of them won't go from A to Z because I am again everybody. So o nwere okwu nwanne nwoke kwuru nchọrọ igwe ikwu nwanne nwoke asị na thank you very much because I like ezigbote onye eziokwu like ndị be anyị na-asị ndị mmadụ na-asị rakpa m na-asị m ada biko ka ya esi make peace na ọ dị mma ka emee peace na ọ dị mma ka emee peace. O nwere ịma na ndị be anyị sị na o nwere okwu ọbata obi ekwu sị we don't care cancer, we cut it off. Okwu ọbata obi and o nwere ndị nweghị ike ime peace with them. O nwere ndị dị very difficult ime peace with them. Oge nkele dị very difficult ime peace with them. Ị nwere ike ime peace with Sonny Akpalawa. Ị nwere ike ime peace with Vam Vam Vam. Ị nwere ike ime the hands. Oge nkele is concerned controlling them like na control ya like Okoso. Imo Okoso you like this or not on. Or you can go on it on ya. Yeah. So our God, I na ekene Chineke. Biafrans niile kwesịrị ikene Chineke otu Chineke si wee ji aka ya wee wesiela the last saboteurs enwe na this struggle. Ka m gwa unu because the situation anyị nọ kịta wụ the last situation anyị ya nọ wee banye na Biafra land. And all the all the saboteurs ha jiri aka awepụta onwe fa. Nobody bring them out. Mara na amara Biafrans. There is no time Biafran government pụtara say nenu. So also fonye ka ewepụta memo. So also fonye ka ewepụta memo ya that na from today na suspend go this person. And with the reason eji we suspend enya. And you know that man has suspended ejiri ogu jidere ya offer because Biafran cabinet kpọrọ say abia obia several times. Ogwaheme attended the meeting, which is mean that now they have prepared this thing. If I this organ keleme, or they go plan or even I would even today. If I this organ keleme, Uchechi, Mabianco no, them plan it together. Them plan it together. Ngalona was COS, Biafran government in exile, Obato Biakuye is monitoring these people. On a phone watch on and bought by Obia, one of Biaka says, stay on land. And all along we you will never that now, but Tobia Malago, even now drawing van essay. Oji Wegwa Bianca say, now your land. Oh, what I but I am out if any men. Now succeed is that now, and well, many the cabinet member, the Kogan Kelly, who not the Kogan Kelly, Ogan Kelly and Docho.
ibie who's ndị nyere ha aka wee complete the mission because they know about Obi very well. Without to how we complete inye Uchechi, they can make it. We are know that they declare Biafra on 29, which Obatobi and the Kustis saying, no that na when I monitor Nigeria. No one go ya they declare Biafra before the time. On a queer steady, Okuyembu, Okuyeto, and the Onoya show you that no one a good government, which in Nigeria say, oh no, we family. Can you also that now will a big government to a very strong cabinet government. That's now we are in the government. That's a word draw. And don't even name now. After can Jesus Obatobia, which you hope that everything they collapse go. Thank God now. Government Obatobia built. They rig the good ones on him here. The member cabinet on him here, the intelligent. Where they are now want to talk about Nigeria. But have to hear name Pam. And when Jidaha by surprise, he declared Biafra onto, and they don't want that to not watch if I can he declared that Biafra on that 29 because they delay here. Our COS but not sent by force. Can we say Biafra what happened? I will see Hamuna Bono. Muna Mune COS. All both forces way in declared that Biafra. Oh no that the force our forces are way in to the stage. A yellow declare who watch it declare by late evening. Could you now be able to vote? Oh no, not quick connected that they declare Biafra from 29. No man and baby and no toto. Oh yeah, we be a bido after cake which are a conyo on a vote, on a tour, a declare Biafra. For you to see the sabotage not near by all this useless cabinet, some useless sabotage when inside the cabinet. Had rebe not utoya, until COS will say, no, enough is enough. We're more HSC. This let us go. Thank God. When we keep here, we may for me. You watch ya, Ogen Kele said that niya I support. Or even I just be a one day America. Yeah, judge say on lose one day America, just on this one day America, won't go America, but they declare if you want to consign our with overload. Can you make us a concern that man which is I'm man with you with some mini Okay, thank you. yeah. So what draw? The long one. Colon, what's up? Gabazeniru. My colon direct call. Obi one all veterans. I like actually mazo. Because the United States of the Afghan government ozi biko ozi abo nkembobo ndị anaghị use the coat of arms, government seal, government coat of arms, where we are now a nonsense, a coat of arms, where we are na YouTube. They should stop that nonsense. Ihambo, United States of the Afghan government coat of arms. Onye ọbụla nọkata were ya jee wepụta narị ego. Nke ahụ bụ number 1. Number 2, bụrụ ndị bịara itinye false account number. Number close bere close. Ihe anyị nwe bụ www.newdimension the new account ewepụtara. Oya bụ our new account. Ọ dị nwa n'ebe a. So ha bịarụ heje ka na-etinye that nonsense idob.org.com oge chukwu nkeresizi. So a gwara ha etinyezila ego ebe ahụ. Oya bụ ụzọ ihe abụọ m chọrọ ka ime ha mara. Let them go to the new one. The new one, nke ọhụrụ a ewepụtara, and they have stopped really use our coat of arms. Is very, very, very insulting. A whole country, ụmụaka bịa, and they use ya, bịa na-akpa isi ụka.
have our coat of arms here. So the two things and then cause of the declaration of the restoration of independent state of Biafra on the 29th of November. That very day, probably, court injunction on that Monday. So, he get to carry the after. Na Sonia Parawa, na Rambo, our money, ego anyi. Ndị anyị tụrụ nke anyị tụrụ under Nnamdi Kanu, nne nna ya anya na ndị otu ya. That's one gone. Ma uche mefọ ha. Atụọ ndị atụrụ, ma ịma mezu, ma Clifford iri anya asụkwa ma kpatara kingwom na omiomio nke ahụ gone. Anyị abịakwa second chapter, abịa tụọ nke atụrụ. Nye oge Chukwu nkere ọ bụ oge echi na-aza aha nwaanyị na gịnị o burukwa gbabakwa mekanik. So because he uses our coat of arms. He uses there. But many are design and very beautiful gold color, golden color. Oh my God, onye ọbụla bịa were ya jee tie na site ya kpa isi ụka. So biko merụrụ ha ozi ọ dị ka m ga nkwuchi na ọ dị m ka m ga-akpọ ha direct ma emesịa. Thank you Obi nwanne, thank you so much. Yeah. Biko the website. Yes, the website www.newmandate.org. www. May put na this our distance. And then get this is open. Okay. And the www.newdimensionmandate.org. I hope you want only way you may send the newmandate.org. So onyo wana Nigeria, New Dimension Mandate. Onyo wana Nigeria. Fiwe our brother kulmaka our coat of arm. Nna bae, owu ni na-ege ntị ife na-ekwu. Forget about that coat of arm. That coat of arm will just onye ahụ kpụrụ that coat of arm ka o were mere onwe business. Our new coat of arm akpụrụ wute ebube na-abịa. This one enweghịzi ebube. Because ebe onye kpụrụ coat of arm kpụchala coat of arm wee gbaa coat of arm ọkpụrụ azị gbaa ya ụchụ ya buru ya gaba wee deny ya Biafran government wee sị na ya akwụghọzi. Onye kpụrụ ife ahụ the minister of art, a minister of art, which is the whole Biafra ma onye jiri ite ọsọzụwa onye mere this coat of arm ya nwa mekwala eje mma. Now no watch ya mbosi our minister say biala day before yesterday I nominate this woman or ọsọzụwa again for this new minister. I nominate a new minister art. Nyanwa putara na program ogenkele where denounce that Niado interested to be a minister under Biafran government. So also zinda undo ocho. So for Muma, why is that done get the consign? That coat of arm, who as a coat of arm, ocho coat of arm, is not Biafran coat of arm, or original. When the Biafran coat of arm, a yen caricature, a yen post na social media. Have you seen American emblem na social media? The answer is no. Kedu obodo ifru na obodo na nwere ife ejiri marafa ifu na ebe eji egwu na social media. Have you nwere bi ifu na ebe ifra before? Onwun if this coat of arm
ewere na-agba azị ewere na-eme ụtụ onye kpụrụ ya denounce ọnya the person kpụrụ this coat of arm denounce this coat of arm so so onye kpụrụ this coat of arm Judith Osozua denounce this coat of arm Biafrans were na that coat of arm wee mee ife ọnwụna sọrọ ụnụ ọwụla Biafran coat of arm we don't recognize it ena na n'ife na-agwa ụnụ mgbe Biafra original one wee abịa eya akpụrụ anyị nke bụ ebube unu ya adụ happy na o bụ ebube kedu ka mmadụ si wee onye kpụrụ unu coat of arm bịa deny ya unu denounce unu so na ọkwa unu nyere ya ọkpụrụ ọ dị coat of arm ọkpụrụ under brigade government sizie na ya adịghịzi interested na cabinet ya adịghịzi interested na minister enyere ezike unu esi wee recognize the coat of arm ọ dịghị possible ọwụrụ mgbe ada ndị mba na ndị egede nọ ndụ onye ọwụna ya eme ife ọ na-eme na this is struggle akarịrị ọcha obi gị ya adị ọcha ife ọwụna ihe enye Biafra ya adị neat ya adị ọcha na-ene ya anya na-afụ ebube ya na-ene anya this coat of arm ebube ya apụgo since from mgbe ekpụrụ this coat of arm from ọbịbịa ọgbata obi n'Europe ka ndị Europe tụrụ ego wee kwụọ Judith Osozua ka o meela this coat of arm Judith Osozua kwa akpụrụ 3,000 something euro ka akpụrụ ya eji wee kpụrụ this coat of arm since ya nka this coat of arm nọ n'akụkọ okwu ruo today which na ma bịa live today with this coat of arm ka gosizie Biafra from the beginning of this coat of arm even so this coat of arm na up to today this coat of arm pụtara so onye ọnwụ na afrịa na social media adịna afraid iwe ewene gị asịra na a na-akpọ Biafran coat of arm naanị onwere onye kpụrụ ya naanị noazi onye kpụrụ ya ji ka that coat of arm ji do useless and that coat of arm can never worth anything nothing ahụ this caricature ejizi ya eme ebe niile iji epise picture pose o were say picture onye azụ emetụ ya aka nna fiap ebe ka the coat of arm nọ kedu ebe the coat of arm nọ juke na ajụjụ ọnọzi n'aka Ogonkele na ndị otu ndị ebe Judith Osozua osozi oge nkele ụnụ fara na program Ogonkele mgbe o denounce Biafra mgbe o denounce the cabinet mgbe o refuse the minister of art enyere ya imezi anyị expect recognize the coat of arm ọkpụ not ọnwa bịa ndị mba na ndị egede nọ ndụ ekene m unu nwunne m sọsọ ife aka nwere ike ikwu maka coat of arm my brother iwe wene gị Chineke anyị nọ n'ọlụ biko ifu datin fears no toy ụmụazị ji egwu na ọwụrụ Biafran coat of arm ndewo obi nwanne mmapụ maka nnọrọ na program ga-enwe m ike ịkọsụgo problem because ịma na system program gị awụrụ system with me na nke nwụ ana m agba iji nwa ya eme eji enwere ike ebe ndị ibe maga like na my system adị ma bịa ebe a bịa tinye nsogbu na mee ka ndị followers gị wewe iwe or something like that because mụ nwa anaghị ata ukwu ata wele ekwe ana m ekwu ya otu ọ dị so ọhịa ga-abụ o nwere chọrọ igosigodo before wait column WhatsApp ị ga-agbatu nke ahụ iji ekiri m kịta now wait gbatuo nke ahụ iji ekiri m gbatuo nke ahụ iji ekiri m ị na n'ife na-agwa gị ị na n'ife na adande mgbe achọrọ m ka ngosi gị na webụsaịtị a kịta na gaa through on it then gị cheki ihe ejem na nke Ngozi Orabaeze na wee nweta all the webụsaịtị a o publish ọ Simon Ekpa tinyere ya o wee publish mgbe ha na-ekwu maka akaụntụ ejem store ya somewhere so Simon publishiri ihe a na 12 August ka o publishiri ya and Ngozi Orabaeze repost ya on 5 days ago. Personal new dimension mandate account approved by our Prime Minister, Simon Ekpa. We will continue to use it only until our United States of Biafra account become active. COS So all the correct because yes, all the correct. Yes, all of them, yeah. Yes, all of them. All the three here. Okay. Yes, just the only one here will about new dimension. Don't cause this. Okay, because of course, okay. Yes, the new dimension mandate. I won't need you can send elect the correct one here. Yeah, new dimension not there now.
also new dimension key because it end cause all you're not convinced. onye ka nji wee kwuo ka ndị ịma nye nwana nwe publish kwan ha ncha niile kwan But can send my family can send the elegant for just couple na na-edu dimension ọ dị ebe ahụ na ịfụrụ ya ka on other man on other account to attach with it. That's account I will attach with it. Okay, kill a hijack the account hangers. So this one now get a new dimension now mandate.org. Yes. On yama. She can send the elegant. Can send the elegant to see this separate the separate Triana Mabia. Now, Ganilo can send the elegant. Yaw, some say the account to put on your own. Okay. So that can matter happen. The confused. As a pana, so I send the ground again. Nani afia. Maybe send the kita. Otu akita mfuri ya. Okay. So badro okabukwa ofia. So me get promote here back at now after this program. I'm going to promote here on the screen. So you can go see her. So because if any now bucha if I know I'm not na onye ji the database and onye na control onye bụ the director of this website I'm that na onye akita na enwe condition o ji na on here and enwekwa terms and condition o ji handle this website nke ga bụ na onwe ihe me kora be dịkwa ka nke a na say onye oge nke ri hijack ka adị sure that na onye ọbụla na handle nke a ụmụ Igbo na-etinye ego n'ime ngwa ụmụ Igbo na-etinye ego n'ime addition ọbụla mere ya no na-eje mkpọrọ addition nwere ọ sign bụ if I dị away nke bụ that na onwe ihe menụ na onye ahụ na-eje mkpọrọ straight onwe ife nchọrọ ịkọwara gị maka account new dimension. New dimension, why did you cover these things? Because I'm inside. I know everything. Account new dimension, I will account to today. I will account to Tata. Go. Account to Otego. And all Nigena IPOB this thing. Ijena and all the account to Biafran government will approve. By signed by Ogbatobi. All the account Ijena and Kanana. Here for the new dimension. New dimension mandate. Account our account to name fundraising. A GM fundraising. Account Uno watch Uno ya number finance minister ex-finance minister Ogen Keles about 2 Ogen Keles that none of na new dimension mandate. New dimension mandate. Gini ka na eme that place. Or the same donation na and make an account to Ogen Kele hijack. Can they make a new dimension mandate? But the problem that a new dimension mandate, I will only give 50 euro. It's a new dimension mandate, no. Oh, it's 100, it's a new dimension mandate, no. Donation from that place is 400 euro. Minimum 400 euro. Only 400 euro. Yeah, on a new dimension. Bank and do gonna make a donation. Or encouraging the public. Even more no one to surprise. From the new dimension mandate, you open this account. To be sincere to you, I didn't surprise. For how you open the account who each will make sure now Biafrans continue name a donation. Ebekwesi made donation. Donation whereby you know you watch okay this year account on new dimension. Also they donate 10,000. They donate 20,000. Go say that no account to mas the ifa. Or ya can fundraising. So Biafrans, this account is very authentic, and the Biafran number to be a tweet this account. Go see no my menu. All but to be is a spirit. Oh ma, even though to I or wait tweet here this account. Biafrans go ya even am the me. I will account. Go no see na or they have way or no maka account. Account from 10,000, 20,000, 15,000, 30,000 donation. One person no quite donation. Nothing like Ibolo for new dimension account. On account of the West, because uno can go near on trailer a build another account. Goes in at this account to help the can go there to Nagazi. Now you make a new dimension mandate or two Potalan do Diego, Potalan no to a way now support to your name. On where goes he will see Kedagudo, got Biafran government offer
new dimension biko na any drego within 1 second pancha ni na-ezu weta the money nobody nwere onye na-anụ ya nụ onwere onye na-eme mkpọtụ onwere onye na-eti mkpu ekene m unu ụmụnne m akaụntụ a dịka ife ọba nwanne m nwoke nwanne nwoke bụ nwanne ka ọgwụ na jụrụ obi nwanne akaụntụ anwụnta ka o bido akaụntụ otego very powerful room akaụntụ ya anaghị emefe na public na nke ọzọ nke oge nkere na ama na-eji onye ji 20 euro itinye ijide 30 itinye ijide 10 itinye ka o wee dị ndị be anyị izi amount ọnwụ na iji wee sọpọtụ ọka inwe ike itinye na data akaụntụ mana new dimension mandate from 400 euro up minimum. Ndewo ada ndị bụ na ndị anọkwa n'ime ya abụra m asị nka m ji esoro ime ana m ala ka isi ọgaranya nwa nwe ogbe mana abara m emere nye nke izizi mee ya nke bụ ahụ dị asamụsụ harabajewara anyị gbara m ọsọ na ya dividi ego ụlọ gị na 400 euro every month nna bezi ka m besiri nne ụmụkwana and iwu dị ya atụ ya iwurite every good month at times ha atụchakwa nke ba ya atụ every month ahụ onwe ka esi wee lak ya ọbata obi ebesara fa akwa nekwe n'enu ozugbo ebela akwa afa akpọ ojenti emergency meeting pam ọ bụrụgodị na the money ezu okwu complete otu akọ ndewo nna ya bụ ọkpọgokwa na ndị a niile na-akpọnụ bifo mpikiri nna ya biko na-ewere m iwe na dis akaụntụ ebe a na-etinye ego ọ dị oke mkpa na ịkọwara ọfụma maka na ndị mmadụ nsogbu adịrọ udo na udo www.newdimensionmandate.org. Okay, sir. Obi nwanne biko mma like for the account na program www.newdimensionmandate.org. Oh, yeah, but the correct thing because the mistake are the thank you. There were. Before I na-aga n'iru unu mana ihe nji ndị nọ n'ime USB United States of Biafra Government onye akọ ya bụ ha kpọọ enye ha ohere maka ihe unu kwesịrị na-aghọta bụ ife a na-ekwu the right place ka ọ na-abụkwa ibu eruo echi na-etiri m ego ebe a ewee rie erihọ ewee ejidehọ ha wee wepụ onwe ha n'ọkụ ha tinye onwe ha n'ọkụ so kịta niile anyị abịago correct the mistake anyị mere before maka na ọ sị na ememeghe mistake ịmafụ n'ebe a correct ịmafụ correction so onye ka nna kwe ma ihe ọbụla gbasara ego o so na aghọ ezi na IPOB wee nwee experience ihe ndị mmadụ gabigara n'ego so onye mere ihe ọbụla m ga-epromote dịka ego maọbụ ihe ọbụla m ga-ekwu aga m adị sure that na ihe ahụ na ndị ahụ ga-enye anyị assurance that na ụmụnne anyị tibe ego ebe a na-enwere ihe dịka na-emechi webụsaịtị akịta na-asụ oge okere uche ma na gọọmenti ga-emechikwa JGA mana ọ ga-abụzi ihe ga-abụ leta because ọ webụsaịtị ụmụ Biafra ji wee tinye ego anọkwa ụmụ Biafra bịa tụrụ ụtụ eji wee rụọ webụsaịtị a so ọ bụghị maka na onye nwa bụ na under the control ọ na ya bụ intek rụrụ ya amarọ m bet na ihe niile a ga-anapụtacha ha one by one because na ihe gbasara Biafra ị kwesịrị inye ha na ọ bụ na ịrụcha ọ bụrụ ịrụcha asị gị pụta n'ụzọ gị bịa kwechiri ọnwụ ọnya bụ ihe na-eme na ya na ha aga n'iru mana anyị abịago kịta ka esete record straight so ada ndị mgbe ka nọ with me ọkwa ya because achọrọ m ịnabata obi eze ọkwa ka nọ ya isi na gịnị mee asị m ọkwa ka nọ ya because achọrọ m ka obi eze were oche obi eze mba achọrọ m ka ife obi eze I want to see him yeah. Okay ma ọ naghị abịa live ọ na-anọkwa mba achọrọ because obi eze a since na ọ na-like ọ na-achọ ịbata na my program but ọ naghị ekwe I don't know why so yeah I like ịnụ n'ihe okay obi eze gaba n'iru kene ụmụnne gị werekwa mkpere nkeji 5 minutes ekwela ka ọ gafee maka na ndị na-eche na kọl karịrị ndewo obi nwanne ndị Igbo obi eze n'onwe ekelekwe maka m dị n'elu ndewo asị onye m ya rie na nke ochiri ada ndị mbụ na ndị egede nna anyị ọjụ ga na-awara eze obi eze nna
Good morning from my side. I can abate the you have to see 538 na kweba. Yes, good morning, everyone. Good morning, Yeah. sir. I'll make a leg where you faga make a leg woman Biafra need the power no one need. Now here no nearly get that when I go and the Ezioku Bundo. If you say something, you say something. Ezioku Bundo. I'm gonna do one day because you were but I'm baby the program never full of women. All this account because all the I am enjoying Batawa inside because I like him can make mistake in this account. Only I would have broadcast under the government. He print he day the TN who scream gain about 24 hours because any mistake you need me hana okay made the person now could go affect. Yes. When we have typing error or got a different account because in the 419 to everywhere. Yes. And they are listening. So you have wrong information. Okay, now I paid. I just lose ego. I need the ego. Also, I'm going to $1 or $1. It's big money for us. So because I can't actually maybe one the last time. See, I need to look at when I come to Germany. Yes, him yes. And the kind of pitch going tata. Obi one I can't look in when Germany about him on a Hamburg. I can't look in when. Nwe m akaụntụ ịtọ bete nke m nwere na gọọmenti bụ ofu nke ọnlaịn bụ egbua. Okay, nsogbu n'ime akaụntụ na-ata o nwere nke m nwere ike ịkwụnyere gị $10,000 transfer ya to data akaụntụ gị kịta $10,000 o nwere nke ị nwere ike imebe ala ntiri $10,000. Ịchọ ha n'ime igwa m kịta na aga ngwa gị nke ọ ga-abụ. Mba jọs na-ajụ gị because ihe a bụ simple ihe ka nna Yeah, enwere nke ihe niile mepere online nke niile mepere online ọ ga-ebu $200,000. Okay, nke mepere nke abụ online abi Nke online nke gọọmenti ka na-agwa gị nke m ji eme mụ na gọọmenti ji arụkọ bụ nke ha nyere m so mụ were rugo imepezi nke ga-ebu data amaụntụ ahụ beta ọ ga-abụzi ọ bụ na nje demand ya because nke ahụ ga-ebe ebe 100 ordinary account ka ọ bụ ka business account. Okay. So ihe nji were ajụjụ ahụ because our people bịa ha na-emislead our people ịghọtara. Etu anyị nọ kịta enwekwara m akaụntụ my own business account mana all the business the registration ji were register dị low. Somebody transfer am 10,000 na that account the bank close West Fargo ndị na America ga-ama bank ga-akpọ West Fargo ha close that account ahụ without my notice safe nọ na-eche the money ka ọ bata check the money afụ m the money so ọ ha nwetaziri letter and later ha letaziri m ha ji aka ha close the account balance niile nọ nwe na account ha sendere m ya back tinye na mail olu m ya back na my mgbe m fụrụ the thing ha sị m bịa za answer m gawa na bank ha kọrọ m sị m explain ebe gachi were bata so I na-ekwu ihe ndị a na-ekwu all this thing bụ anyị nọ na fundraising one of our sister si na o nwere na ochi na akwa ọrịa were bilite na ọ na-ekele Chineke na Chineke mere ya dị ndụ etu a Judith Osasuwachi were pụta kịta from problem o nwere which means anyị na-ekele Chineke na ihe ọma o mere ihe so that our sister na ọ chọrọ idonate 50,000 to IOU loan that 50,000 ọ gaghị akwụnye to that this IPOBUSA.org/donate ọ gaghị akwụnye nwunye ebe ahụ ọbịa ya akwụnye nwunye na the best ndị new dimension si ya okay call us ha tinye na the new dimension account ebe ha ga-akwụba the money that is how the thing work so ọ bụghị pụtara anyị na-aghọrị onwe anyị na mmadụ pụtara ndị na-eme propaganda a na-eme propaganda ihe our prime minister mere ya approve no August before August ahụ that account na-eme exist before August ahụ ya to wit that account has been existing and then when a committee who's also now in that committee ịnọkịta dadị ọra mmasị gị na ọ nọkwa n'ime agwụgwere m idea na Rose Allen Pastor Rose nọkwa n'ime that new dimension if I'm not mistaken but I didn't show also that new dimension if not the Caroline and Bez nọkwa n'ime that new dimension No, Caroline and Bez are not the new dimension. Yeah, but Rose Allen nọ n'ime so enwere many people nọ n'ime ọ bụghị also naanị Ngola Beze nọ n'ime people na-eme no personal in here charity organization not our people just be too wicked I don't know why I'm going to ikpọ mmadụ asị but ihe awụ a country ka a na-ekwu okwu ya na charity organization nke oge nkele na handle gịnị ka ọwụ ihe na-agwa gị propaganda akpọrọ m ya propaganda ihe propaganda na-aga online and we are attacking them ha sị na ọ charity organization na onye eji ya sponsor even Bam ji eweme program
So how are you going to put money in Syria? Money they take to Syria, take to this one, take to the other side. Okay. Na obi ezechele godo nwere ife nchole ikole igwa gị n'okwu anyị kwuru na obi ezechelu van we an idiot and ndị na-ege this propaganda ndị ma amụrụ ife mma akpọ because na okwa take to Syria iteke to Syria okwa ka Syria wee nwee ike ije na defend their country iteke to the other side only control this country okwa country na anụ ọgụ na-achọ ka ha nwere freedom na befa we Biafrans ọ wụrụ ndị Fulani na-egbu anyị need kwele ka another country tụọla anyị ego charity ọkwa that charity ahụ ka ndụ na-edonate kwa ego n'ego oge nkele na-atụkwa na edonate ka e were na fight kwa for na protect our land. Anybody na-atụ ego na anybody na-eweta ego where is the charity na any account also kwa anya wụrụ because Biafran land I need the charity money to protect our land. Account ego nkele na onye nwa ụdat na ọkwano na mmadụ sụrụ obe na ọ gara school na anyị fe van ji wee matụ and ndị mmadụ achọpụta ha disi ibe o kwuru wee backfire vam ọ tụrụ ego ka e wee jee Syria. Gịnị ka a na-eme na Syria? A na-anụ ọgụ na Syria, a na-anụ ọgụ ka obodo afa na Russia na-anụ ọgụ, a na-atụkwa ndị be ha n'obodo ndị ọzọ na-atụ ụtụ because of anya nọ n'etiti fa ndị be fa nọ France a na-atụ ụtụ, ndị be ha nọ Germany na-atụ ụtụ inye ese ndị be fa ka fa wee na-ego ibe ha eji na-eprote ha eji na-anụsokwa Russia ọgụ. The same thing ka ndị Biafra niile na-atụ ụtụ iji wee defend our land is a charity. Ịtụrụ n'enu ịtụrụ n'ana charity ọnwụ na nweta ego na-eweta kịta na-edonate ọ charity ka ọnwụ. O nwere mgbe a na-atụ ụtụ tutu wee help ndị Israel anyị na-atụ ụtụ ọnwụlọ charity ụmụnne m achọrọ nke unu zami ọnwụlọ charity ka mmadụ hafụ ịbịa na black webụrụ very wicked people from even in South Africa, I'm going to go against South Africa. So we're going to South Africa and made their own. I contributed money for South Africa. Even in Imo State Airport, I contributed money for Imo State Airport because all that from contribution. Somebody printed that online. The names of people who donated, they go for Imo State Airport. So can conclude even a land this is charity. Phone on too much. Obviously, just wait 2 minutes to conclude. Yeah, I can round up because I don't appreciate block my time. So man, that's so bad. They block the time now. I don't know minutes on my own, so so bad. So you not conclude before I happen no chebo. My people, ezoku de ma if ezoku equal ezoku. Here you could hear about Makodem Mike I know why I know Western world. It's trying to that. And with it before and some people now create that money. In a favor, some people now equal that money in a charity. You are not going to pay tax. Money when not the money. I got the bank I got charge him I got tax. You know how could you go any charity this in all free tax come. So all this is we hear that our people have to call him rubbish. We need to help our people. Yeah, freedom kindness. Oh, the my so I can happy about me when the candidates of later I will see as something. And there were Obieze, there were ụmụnne anyị bụ ndị na-akpọ sensi unu ewenara iwe maka na ọkwa nke esi etinye rekọdụ streti maka na ihe ka mkpa ọ ka mmadụ na irutere ọrụ aka ka anyị burubezie obi nwanne ndị Igbo na-ekene kọlọm WhatsApp gabara iru were nkeji 3 kene ụmụnne gị gwakwana ihe dị gị n'obi n'ụbọchị tata. Ụtụtụ ọma na ya mara anyị mma nwanne anyị nwoke Obieze nna anyị mgbe ọbụla ị na-akọ akụkọ ihe akọ na-edo Biafra niile anya nkọwa gị bara uru my brother asị m ka ya makwara gị mma n'ụbọchị tata ada ndị mbụ na ndị egede ekelele m gị ụtụtụ ọma obi nwanne ndị Igbo ekelele m gị asị na onye asị jide ka o ji ọwa ezigbo ihe ka jidenụ nke unu ji obi nwanne ka m gwa gị ọzọ platform gị awụ ekwugole m ya mbụ platform gị awụ BBC Igbo ọ CNN Igbo
ọwa Jeziri Igbo ọwụ National Television Igbo na-arụ ọrụ na-arụ ada ndị mbụ na ndị agara Akachukwu dị ya platform gị wụ one in town ka m gbuo n'ofu ihe ka ị hụrụ these two platform ọkọnkago platform niile nọ ọ bụrụ na ile anya ị ga-ahụ na ndị ọzọ agbafusiele ada ihe mba dị na-aba ihe a niile na-ekwu mmadụ sị gị kwụsị akwụsịkwala because ha adapụsịwala ịchụfuole ha ebe ịchụbasịrị ha na-awụzi na Twitter ha na-azi apụtanwu na X ka ha ncha nọzi enwezi onye ụjọ na-ekwe apụta even ha na-azi eme morning program otara ka platform ha ga-esi akụkpọ I told them all Biafrans mere ọdịka ụnọwu ọdịka onwere ihe ụnọwu everybody is officers in this our struggle everybody is ministers in this our struggle hence na-eme ihe Biafrans na-ekwu and onye ndu mere ka anyị mata na ị na-eme ihe ọma ị na-ekwu eziokwu Biafrans ga-eji nwayọ na-ele gị ha nlegide gị ha mara ihe ị na-eme so you can't force people to follow you just like Nkere cannot force people to follow him ilegoro pụta ikwu okwu mmadụ ole na-anọkwa ndị mana obi nwanne ndị Igbo asị m nkụzi na-akụzi iwu ihe niile na-ekwu ihe ndị Igbo chọrọ and ilekwa anya on part of Adadiora mokwu exactly what we want so asị m jisi n'ike na ihe na-eme tinyekwere nwanne anyị nwaanyị wu Judith echekwa mma Judith ọnọzi ya echekwa mma Judith ọnọzi ya o wepụtara pusu nwụrụ anwa mam ihe ọ na-akọ mana ihe mere n'ụwa na anyị ga-ejide this our logo anyị ga-eji logo anyị na-aga tili logo ọhụrụ apụta anyị agaghị atụfu ya mana Judith si na ọ na-agbaba n'ọnụ ndanda ya gbaba n'ọnụ ndanda onye go anyị this logo and akwụrụ ya ụgwọ ya nọ na Biafrans logo a anyị ga-eji ya na-aga tili ihe niile nọrọ ma onye chọrọ iyuzi ya ma onye na-achọghị iyuzi ya n'obi nke m ha yuzu ya ha nchawụcha advertisement ka a na-emere Biafra mana very soon anyị ga-ama ụgụ because ọwụrụ ụgụ niile Adanne ji lọta ahịa awụ ụgụ a sị m ada ndị mbụ na ndị egede jisi ike obi nwanne ndị Igbo jisi ike na unu ịpụta n'ụtụtụ a nọrọ na-akọwa na-egosi ka o si wee dị ị ga-ama na Biafrans niile nọ ebe ha nọ na-ege na-anụ ihe onye ọbụla na-ama ihe na-eme and this is exactly what we want ihe awụrọzi time ịgba saga enwezi onye anyị na ya na-agba saga ihe anyị maọbụ ka anyị ga-esi kwado Biafrans ka anyị ga-esi kwado this our government ka anyị ga-esi bulite ihe a niile anyị na-ekwu ebe a anyị na-eme ka ọ dị ilekwana anya hụ ndị minista si anyị bịara okwu ha kwuru nwanne nya ahụ bara uru ka anyị ga-ekweta atakwa ma fundraising anyị ga-eme taa ọ ga-abakwara anyị uru tie ya so asị m obi nwanne ndị Igbo na-ekene kọlọn WhatsApp gaba n'iru were nkeji atọ gwa ụmụnne gị niile ihe ịbịa n'ụbọchị nkeji atọ dị too much n'ebe nọ obi nwanne pali wa obi nwanne ịkpọbata anya ada na-ebu na ndegede ada from South Korea na-ese ndị ekele sụọrọ ya fresh ahụ ị chọrọ ịsụ taa sụzie ya fresh ka mazi na eme ihe na-asụ maka na ụlọ na-asụ ịma ndị Igbo na-agha aghụghọ anọkọta na-asụ ekpekpe onye na-amara oche nri na-asụ ọfụma sụzie ya fresh ka ọ reply ya gị na ka anyị makwazi ụnụ akwadokwara ọfụma. Okay. Bonsoir Ada Ndembu, bonsoir. Bonjour. Comment ça va? Ça va très bien et toi? Hey. Oh, je vais très bien. J'espère que vous allez bien. Là-bas. Très bien. Merci beaucoup. Je vous appelle depuis la Corée. Ah oui, j'ai vu ça. Ça va. Continuez tout ce que vous faites. Dieu sera avec vous. Merci. Rien ne vous arrivera. Merci. Mais arrête de pleurer seulement, parce que tu pleures beaucoup. Exactement. Because I know continue here in a messing ndị Biafra na-eso gị mmụọ ka njikọ gbaa nke ahụ maka na m na ndị ada na ndị egere nọ ya ndewo Pali
obi nwanne ndị Igbo na-ekene kọlọ WhatsApp gaba n'iru gwa anyị afa gị na ebe isi akpọ were nkeji 3 wee kene ụmụ na-egwekwana ihe dị gị n'obi n'ụbọchị taa. Kọlọ WhatsApp anyị jikwa igwe okwu gị onye nke a anyị na-anụ onye anyị chọba onye ọzọ. Anyị na-agara iru ada ndị mbụ na ndị egede efugonunu na ndị nọ na Korea ụwa niile afụgo na eziokwu bụ ndụ. Ụmụnne gị hụrụ n'anya na ị na-achọ ndị na-eti gị aka na enwekwa ike ụkwa ndị na-eti aka rụrụ ana aka ya agbajisi ha na ahụ ha oti ọkpọ na-eti n'igwe ọdụ possible. Onye ga-azụ na ịchọ iti ọkpọ ịchọ ịmụ ka eji eti ọkpọ jegoro ụzọ tibe akpa aja itisi akpa aja wee chọba onye ị ga-etigbu. Otu a ka ọ dị. Ka anyị na-agakwa n'iru. Obi nwanne ndị Igbo na-ekene kọlọn WhatsApp gaba n'iru gwa anyị afa gị na ebe isi akpọ na ihe ị wetara anyị n'obi anyị n'ụbọchị tata nkeji 3. Obi nwanne Igbo. Nnukwu mmadụ. Ada ndị mbụ na ndị egede. Nwanne anyị ndewo. Nwaanyị na-acha ka ọnwa. Adọkwa ma achakwa ọkụ. Ihe agbana ka ejighị enye ele ya. Ihe agbana ka ejighị enye ele ya. Yes. Eziokwu na-agba ka ọnwa. Otu aka ọ dị. Anyị ma ka o siri dịrị anyị amara na nke wee eziokwu. Otu aka ọ dị. Obi nwanne ana m ekele gị nke ukwuu. Esi m Toronto na-akpọ. I've been watching your program gị na Ada. Ọ dịkwa n'izi. Ihe unu na-eme adịkwa n'izu. Ị ghọtara? Bet ekpere m n'ụbọchị nke tata wụ ka Chineke chekwaba ma kpuchite unu. Ise. Ihe m na-agọwa ọfọ onye ọbụla nọ n'ala Igbo na-etinye aka na ihe ọjọọ na-emegide ụmụnne ya ọ gaghị adịrị ya na mma. Ise. Onye ọbụla hụrụ ụzọ na ihe awụ ụzọ ya sị na ọwa ọhịa aka ya mma ọhịa ga-eri ya. Ise. Ana m ekele unu na mgbe ụtụtụ a ya dịrị unu na mma ya dịrị ụmụ Biafra na mma. Ise. Ihe gbasara akaụntụ no dimension biko ụmụnne m ndị Biafra ndị na-anụ olu m unu sọpọtụ otu ọbụla onye ọbụla nwere ike ụlọ ọbụla iji unu sọpọtụ COS Ngozi Ọrabaeze abịa sọpọtụ COS onye a na-asọpọtụ Biafra ka a na-asọpọtụ ọnwụ ya COS ka a na-atụrụ onye ọbụla akwado ha aja n'ukwu no what I'm saying ewu ka onye ọbụla akwado ha aja n'ukwu because ha nwa nọchitere anya Simon na until our prime minister apụta will take over back again. So ihe m na-ekwu onye ọbụla jishi ike na-asọpọtụ ha biko nụ ọwụ ihe m na-ekwu na mgbe ụtụtụ a. These people are the true leader for now. Onye ọbụla na-aga na-agba ha mgbe okporo na-akọcha isi juru ha n'ọnụ ọ onwe ha ka ha na-akọ ya gaziere unu ya mara unu mma. God bless you guys. Ndewo. Yeah. Hello, Obi nwanne. Yeah, obviously. Yeah, 1 minute can add something that here free man equal to onye kwuru because sometimes ụmụ ihe ndị a dị very very important. Mụ na onwe m agakwa m school ihe na-ekwu my own personal experience and the understanding. Enwe nke m kwuru adịghị mma akọrịtukwe m ịghọtara. Seal of a nation is not meant for every government department to use. Every department will have their own logo, own seal. Overall seal of the president. Also, now the president also president can use your overall vice president. Then vice president seal of the vice president of the state. Can the military, army, or navy, or air force have their own logo? And when I told you about somebody in non-media. Now broadcasting and media, NTA behind the slogan dami. Yatina they are this in. On that makes this anywhere. Because we have new governments kind of build the water. I can encourage things are there normal. We have to follow the rules and regulations of the law. You got have a media team and the media team over the government media team say talk less of the way logo government Tina this thing. It doesn't work like that. So because that seal that have special for the government, all government seal, national antenna, or for national. It's not for private business or anything. So anybody who plan to use your future should desist from it. I know the government I get what you ready because all you can add here free money go to Onyeku. Thank you. There were. Ụmụnne m na ụmụnna m unu afụgo ya ana m ekenekwa anyị hapụrụkwa ndị comment section wee na-asị
nọmba anyị ka dịkwa unu na-akpọ ka unu na-ekene ada ndị mbụ bifo chịkọta dịka unu si wee mara na ọ nọkwa ebe afọ anyị niile anyị apụtago ọrụ a na anyị pụtazi na nke ikpeazụ a nke eziokwu na ezi omume o nwere ife m chọkwara itinye aka n'ihe nwanne anyị nwaanyị bụ ada ndị mbụ kwuru ebe a ịma a sị na o nwere okwu eji akpọta nwa okwu eji achụpụ nwa okwu eji eme nwa ka nwa lara ụla and ya bụ okwu ka eji mara ndị mbụ ịma o nwere okwu na-ebute okwu na ụka anyị bụ gọọmenti ka anyị bụ kịta and anyị ihe merenụ anyị ji wee bụrụ ike Biafra niile bunye Nnamdi Kanu ka o buru esonsi ya maka na anyị amarọ ndị bụ ndị ọjọọ anyị amarọ ndị bụ ndị osochiegbu so anyị emezie na anyị niile ji efolo Nnamdi Kanu n'okwu and emegidekwa o wee baa Simon aka anyị niile wee kwukwasị ka anyị folo Simon were ewe na-aga ifugo kịta na onye wepụta ofu onye eje nwụrụ onye ahụ ewepụtara ịhụrụ ya ịhụ ka a si eme so onye nke akpọrọ ọnụ sị ka agba Ngozi ajọ n'ukwu COS afọ mgbe ada ndị mbụ sịrị ya na Biafrans so which is na okwu niile o kwuru dị mma ma ọ ka anyị na-enwe ya na-akpọ tone of speaking tone of address maka na ịma na isi ile n'anya ọ ihe kwuru na arịkọrọ dị so ọ bụrụ na ị were dịka briji o nwere ndị na-akpọ ya briji mụnwa na bidoro ikpeazụ wee nụbazie briji mana ihe na-akpọ ya Biafra United States of Biafra United States of Biafra in exile Biafra government in exile sorry so mkpọ ya ọfụma baa m isi otu akwa ka ọ dị Dr. Ngozi Olabeze ivuge ọ bara m isi so otu akwa ka anyị na-ekwu okwu ya anyị bịa sị ka anyị kwado gọọmenti a ka ha wee mee gịnị wee nyere anyị aka wee mee ka ndị ụwa wee mara na anyị niile bụ ndị Biafra chọrọ ka anyị naba nke taa ka nke echi efu na onweghị onye iwepụrụ ikwuho oli Ngozi ikwuho oli ndị na-echekwa ikwuho oli ndị na-enye ego ikpokọtara ya ọnụ so ka anyị bịa ebe anyị sị ka anyị kwado gọọmenti ọhụrụ a bụ ndị chọrọ iduba anyị na United States of Biafra na ọ mara mma so ịchọzi ikenezi individual you can make a special greeting for onye donasị ọ kacha nwanne anyị nwaanyị a bụ onye na-agba mbọ fụ na ife niile Simon gbara mbịa Nnamdi Kanu gbara mbịa na ọ naghọ n'iyi ịhụrụ ya so na ọ ka esi ekwu okwu ọ na-enye ndị nọ na pọblik obi nkasi obi ha na-ama na onweghị onye a hapụrụ n'ije a iwọchifụ na onwe ndị na-asị kedu Nnamdi Kanu pụta kedu ọkụ ya o nwere onye kpọrọ sọnsị ya ka ọ chọrọ ịma kedu ọkụ ya kedu ochie ihuge so mana ọ bụrụ na ọ jere na template ewepụtara ebu 24 cabinet ifụkwa that na 24 cabinets a Nnamdi Kanu nọ n'enu ịghọtago the leader ka ọ bụ then a ga-enwe ndị ya na leader na-arụ ọrụ onye 24 ahụ so and that 24 ahụ enyekwara nọmba first prime minister bụ Simon Ekpa which is na ọnya behind he agitate na-akpụ ya afa ka gọọmenti ụwa niile ka ndị a niile bụ ndị na-agba ya mgba ka ha rụkwa na ọka nọkwa ebe ọ nọ n'ụlọ gbagwa ya mgbe ebe ọbụla unu bụ ya eje anyị nwabịa ga-ekwuchitere ya ọnụ anyị nwabịa ga-abịa n'ikpe ụlọ ikpe anyị nwabịa ebe ọbụla kpọrọ eje ndị Biafrans ga-abịakwa jụọ kedu ihe eji mee maka na anyị ga-amara ihe mere nwaanyị onweghị onye ga-abụ nwanne a na-emegide nwanne ya ọ hapụ ime ihe eji megide nwanne ya unu ama na-egbuzi anyị jos na unu na-egbu mmadụ unu ga na-egbu anyị for reason ka anyị wee were ihe mere nwanne anyị wee mụrụ akọ so ịbịazi na the second ya asị deputy and deputy nke Ngozi Olabeze nye nwanyekwara ya kọma onye kwere ya kọma kpọọ ya interim or interim government so means that na nke ahụ ka dịkwa open maka ọma nji aka na agbọwe n'ọnụ so na nke o ji bụ COS chief of the staff which is na ọ bụ na onwe ihe mee na gọọmenti ma afro na chief of the staff ga-etake control until gọọmenti esetikwa ọfụma ehụrụ ya so na ọnya jie so ọ na-atịkwa in absent of prime minister bụ Simon Ekpa an absent of Nnamdi Kanu so ọ na-atị both two of them ọnya mere nji wee set this logo because flyer ihe ọbụla ifuru na-eme enwere m reason so automatically ọ nọzi in between Nnamdi and Simon na mbọ ka o protect their good job to the Biafra because na ịjụọ ya ihe Nnamdi Kanu mere ọ ga-akọwara gị ịjụọ ihe Simon mere ọ ga-akọwara gị jụọ ihe mere ejijide ọ ga-akọwara gị jụọ ihe mere ejijide Simon ọ ga-akọwara gị onye abụ na ọ bụrụ igere that media ya ebe mere interview na London ị ga-afụ na ndị ahụ jụchakwara maka Nnamdi Kanu and maka Simon so na ọnya bụ ihe ọ na ebe ọ nọ ka onye na-ekwuchitere ọ Biafran so anyị na-ekwu okwu ka anyị na-eme ka ọ na-adị in a unique
that is ihe ga-eme ka ndị ahụ na-abata abata na this USB ka ha na-abata with happiness and with joy, ka ọ hapụ ịdị ka ọ divide and rule, ka ọ hapụ ịdị ka anyị na-akpọ ibe anyị asị, ka ọ hapụ ịdị ka nwere onye pikiri hapụ onye ọzọ, ka ike gbasaa ọ na-abụ ha bịa ha ma amazi ebe ha zodere ọkpa. Biko n'ọnya ma eji asị na ị na-anya dị isiokwu anyị ji wee bịa n'ụbọchị taa, ị ga-afụ the United States of Biafra Department of Defense speaks to Biafrans today by 4 p.m. So ifere ya ihe dị ebe a kịta na 3 cabinet ọkwa onye isi ha bụ injinia SI Nwocha, nke ọzọ Philip Ajoke, nke ọzọ Mr. CB. So ọ bụghị ofu onye na-eme, ọ mmadụ anyị karịrị akarị na department iri nne. Obi nwanne ndị Igbo na-ekene kọlọn WhatsApp gaba n'iru gwa anyị afa gị n'ebe isi akpọ were nkeji 3 wee gwa ụmụ na-ekosi wee dị gị n'obi. Ndewo. Good morning from my location. Good morning, nwa Chineke. Yeah, good morning. I read all I'm much. I'm gonna do na program. Yeah, ọ nọgide gbam. Okay, obi nwanne biko ihe m ji kpọwa why you can chole jo ke kwatoro m because as na onye amaro akọwara ya kwetara because ihe ndị na-esi ada kịta m nwa nọgodo na ene na amagodo ebe ya biko nchole jo ọkwa in every organization onye a na-enwe rules or law na guide any government at all. Yeah. And law, right? Yeah, na-enwe law na organization, na-enwe law na government, na-enwe law na family, na-enwe law na friendship. Everything dị n'ụwa ga-aga ọfụma ga-enwe law. Okay, so na government I na-abaketa biko ke kind of use or the Biafra law kind of use keta abi I use the charter. Which one are we using right now biko? Nke anyị na-use bụ nke United States of Biafra government law. Or the Biafra Biafra law kind of use keta or the charter. Which one are we using? A na-use ha na abụ na enwe constitution, enwe charter. Nwe template. use we go the Biafra constitution keta and use Biafran charter because when you now our PM na Finland 2023 also na that charter he declared to be law guiding the Biafra. So we're not which one are we using now? Are we using that charter or we are using the so which one are we using? Kedu nke ọ dị ka na-use n'ihe ndị a nke a kịta na from your experience? Obi nwanne chele kansa my brother ajụjụ ọ na-ajụ. Abaghị. Ịma ihe ada onye bụ na-ekwu. Ị na n'ọnụ m. Ngwa gaba n'ihu. There was nwanne m. Ma like iwetuo your mind. Because when you wetuo obi gị, ị mara nke wezi okwu. Follow because otu si for your voice dey. Obi adịghị gị mma. Ndị ọnọma. That charter, you watch if you na charter. Enwekwara some of ihe dị na charter ahụ nọkwara this constitution, Biafran constitution. And the charter Biafra emelie na ya emelie iji wee follow dịka ọ bụ isi wee kwu n'ọbata wee na no ife dị na charter ahụ ka ihe eso. Mana o nwere ife nchọrọ ime ka maka amago m ebe ị na-eje because of ife oge nkele ha Biafra Unite gụrụ ana onye ọna na-ekwu chata ọ ife nchọrọ ịjụ gị during time ọkwa ịma na this charter ọkwa 2000 and ọkwa last year 2023 ka emere charter na Finland. I was there. Yes, 23 years. And since 2023 ahụ no today onwere onye na-ekwu okwu charter. Ọbata obi eli press go joy iru obi onwe this ọrụ ọjọọ iru obi na ọkwa ịma na onwere onye na-alụ vienu. And the charter ahụ adugo mgbe onye ahụ mesiri up echenji enya tie joy ilu obi. Then onwekwara onye ọzọ the press kwala again ọdụnkọ minister of ihe a na-akpọ di ya ọhụrụ na French ọsọ minister of ka ihe na na-akpọ ya minister odibe enyere ọdụnkọ odibe enyere Bianca Ono the minister Atomi Jane no elika ya onye we onye isi before and this charter day mgbe eli place that woman
I went Minister of Foreign Affairs. Minister of Foreign Affairs. Minister of Foreign Affairs. And this Saturday, before any press said that the Minister of Foreign Affairs, that this Saturday, before Obatobi, the press kwajo Europe, I gone through this charter. Obodo de me law, obodo de me law. I hear just because of net the charter. If I name maybe in a cabinet, I want kitty. Because of the charter. Because I'm ka I just onwe a matured support. So another man he is equal now oge the charter no namely some when they were put to end up and the charter still there. Yeah. Okay, right now that one they replace, but they not dissolve the government because we now for some lapses the new government dissolve the old one and the charter did not support that dissolving for now. Now that charter will work for some period of time. By then we must have evicted Nigeria from Biafra. Then the constitution will not come in because he can't use a constitution. He can use a constitution na a place control, totally control. So now, I'm not the reason why anyway saying that charter the day before. For that reason, now man and you, a man use go there. Okay. Because I'm not going to Chelekanzangi feature now. Number one, because information and the buy outside and this is not information I draw. I'm on the watch but our government, our cabinet be alive with the ministers. I'm on the watching the program. You watching the program? Yes. Okay. Now that's the program. Those ministers are appointed. I work with the old ministers. That ministers and that cabinet member, the whole ministers make that cabinet. That is secretariat. I love what you just said now. I love what you said now. Obulu our COS use the word dissolve na convention. Dissolve. At the end of the day, the old people that are still working in the old, still be the one working again. That thing is not clear in my eye. Again, I was the person that gave you this name, Ojugana Warez, and I love you so much. Manon will something cholo iku biko ada. One atom ka just ka iwere ofu question. Yeah, 1 minute. Atom make all my brother. Atom make all my brothers. Something very important. Ihe ọbụla na-emebi a ga-edozie mana ọ ka isi wee dozie ya ka ndị mmadụ ga-esi ghọta ya. Aghọtara m ebe nwanne anyị nwoke na-eje my brother o nwere ife from my brother. I'm going now to submit. I want to submit. Okay, well, 1 minute. Yes, 1 minute. Because this year we are all Biafrans. Even other herself is Biafran. Oge is Biafran. Ongos is Biafran. All of us we have been Biafrans. Exactly. We will still yes. And by the time we get now, usually because of anger, we're saying no. Is a government agent. No. Can't stop. If you know the outside. I don't know this government all these ministers are appointing now. Mana that no one now follow up Toby yelling only follow our prime minister every time not been alive. Because our prime minister be a live program we choose on mother no undeje we do this cabinet and okita ye wele ye alu ebidoro immediately declare Biafra.
ife o kwuru ya kpọrọ mmadụ nọ n'ọdụ nke others now na September ka this thing mere ka o point these people gwandị nọla na live program wee sị ndị a ha bido ọrụ immediately eji because of na obi dị gị mma ka njụ ọgwụ one question na obi nwanne biko ihe enwe ndidi because ife anyị bịara ebe a week later wines anyị need ihe na-agba ọsọ na some certain things na program tata nwere ọ Chineke merie ọnwụ na ọmụ na gị na because amụrụ na ma nọ na program gị today n'anya nwanne nwoke ka m kọwala gị ihe ejizi because of na gị na mmadụ na-alụ ọrụ mgbe a na cabinet ma how many people make cabinet ahụ ma how many ministers enwe then now I apụtago from Biafran government in exile I declare our nation ekwesịrị inwe the most important very intelligent nwere ike ijere anyị ije and ihe ndị etinye ụkpụrụ ọrụ fa ama na nke ba na-emetere ya ọfụma ihe ejizi because of na emere ihe a ihe ejizi because of na mụ na gị rụrụ ọrụ amara m ife nna alụ ịbịa tinyekwa m ebe ịma na enidiri important people ebe ịma na enidiri important people ọnwụ na finance minister for example no ex finance minister na ọ rụrụ ọrụ ya ọfụma na o mere akaụntụ mgbe a sị bịa mee akaụntụ na kabinet akpọ bịa mee akaụntụ ọ bịa mee akaụntụ and ọsọ nye anya onye na-anwa na-eji bịa akaụntụ bịa kọwara anyị ka ego si apụ ka ego si abata o meghị ihe ewerekwa ya nyekwukwa ya na anyị nọzọ under nation ihe nyekwukwa ya that finance minister again. The answer is no. So most important now the key ministers. My brother, the key ministers. Now under that key ministers, was in the under them. Because I want that the minister of this thing, he and your deputy, he under you. Now, I want that the finance minister, or was the finance minister, or what he came with secretary, or what he came with anything, or what he came with incidents of finance, no, of ma. And the man that's not this cabinet, some people are my even manage also. You know, when they go, Manana Bagona nation. That was with the most important, intelligent people, so I want to hear dissolve, always dissolved. Here dissolved. The meaning manaketa Ivan was secretary. And I was a minister. Meaning now Ivan was a secretariat was the minister. So I will get anything was a minister. No one because the whole cabinet is intact. Hanchanin Akanonia. I'm a state cabinet member was there for a dissolve man if dissolve in this second year don't alubono a way to them 20 something 21. I don't call 21. You what you see, Vanna, we may lie for no, you see them. Thank you, my brother. I hope that you will understand it now. Call our henchok. I want maybe see. I want 2 points here, but before in now conclude because now we had that the Rakuru say at least Obone Jebebe say can and Nkobune Kusukapia on can buy motif any Makana and Kak now with a bonnet maybe Quife, now Biafra Republic government in Asia, it is of good. So which is na Anamadano, Adamano, ebe wuna nobody. Only 2 words he make 1 point. Say that na obuna ne follow chatter. A man if a name na Biafra government in Eza a dissolve requesting name and Kebua. You could say that na the obuna to Akitana name again obrugo United States. Na obuhonde kwesi jaka we ho ha no kwesi ebukwa here Biafra nwere ike iwepụta nwe ha we me we mana ndị bụ ndị then nke ahụ nkịta na aka mma na ebe a ka dadoro ejebe mana o nwere ife nchọkwara ikwukwu ọzọ mgbe Simon Ekpa bụ Prime Minister Biafra Republic Government in Exile mgbe ọ na-ekwu okwu o kwuru okwu sị na ga-ahọpụtago ndị ga-afụ maka this dissolve and this declaration. And ndị ahụ niile arọpụtara ebe a dịka ịnwa bụ ndị na-efolo esi folo ya ọ na-akọwa that na ọ bụ that na immediately declare United States of Biafra abụzi onye ọbụla bụ onye Biafra ga-enwezi right to contribute and to donate and to do everything. Also immediately declare ya dissolve the Biafra Republic government in exile. Then ndị ga-switch in ga-abụzi ndị a na-akpọ transition government. No ndị ahụ bụ ndị ga na-enyezi aka until a recognize Biafra internationally. And immediately recognize Biafra internationally.
then ndị Biafrans abịazie emezie normal election ebe a ka o kwuru okwu sị that na somebody like Ngozi Okonjo-Iweala can be come and campaign. Na every Biafran na governor, they can come that and campaign because he has the right to destroy what the international community have recognized, which is now just Geneva. Mgbe declare Biafra, mgbe dissolve Biafra Republic government in exile, we declare Biafran United States. O nwere ife anyị nwa bụ ndị na-ege ntị ege maka na yeso ho wee rụọ ọrụ na Biafra Republic government in exile, but anyị gere anọghị anyị gere ka anyị na-ekwu. Mgbe ahụ Ngozi Orabaeze bịara dissolve Biafra Republic government in exile, ozugbo ahụ o dissolve ya, ndị niile kwesịrị take over bụ ndị ahụ emere appointee ga-abụ ndị ga-etake immediately the position of transition government, which na ha go set. And ndị ahụ na bụ ndị a na-agwa gị na tupu a na-abịa na-declare the United States of Biafra, na ndị niile ahụ bụ ndị chịrị ọchịchị na Biafra government in exile na-akpọ ha oku, mana na-akpọ ha oku ka ha bịa ka akpa nkata maka that dissolve in Finland. Na-enwere na-ekweta abịa nwere na ekweta abịa, so majority bịara kwete, mana ndị na-abịa hozi bụ ndị nke akịta na-anwụ ọ na-adị ka na-emegide nọ na Facebook wee na-ekwu ka o si wee masị ha. So which is na anyị nwa bụ ndị na-ege ege aghọtago ihe mere ebe ahụ, na ọ bụrụ na ị bụ onye na-achị ọchịchị ma ọ bụ onye isi ezinụlọ, ị ga-amadat na enwere ndị na-abụ na-asị ka eme udo, ha anaghị ekwe. Enwere ndị na-asị bịa ka ịkpa, ha anaghị ekwe maka na o nwere ihe ntukwu nọ na befa. So which is na mụnwa na control, chere ka m bịa, mụnwa na control organization. So na ihe anyị kwesịrị ime na bụ ndị ahụ niile bụ ndị nke ahụ bụ ndị akpọrọ oku mana ha bịara, ha kwesịrị ịgwa anyị ihe bụ iwe ha na ha bịara. Nke a bụ nke mbụ. Nke abụọ, gịnị mere na asịrị ha mee akaụntụ ka ha si wee mee ha ekwere eme akaụntụ a? Nke a bụ nke abụọ. Nke ịtọ bụ na anyị niile abago na USB, na ndị ga na-etekizi care of what we are saying and what we are going to do in Biafra struggle will be the cabinet of those people that in Biafra transition administration. On there, ndị ga na-take care of everything we are going to say. Anything mere na Biafra Republic government in exile, anyị achọghịzi na anụ ya na the place anyị na-discuss about USB progress. But na mmenyezi 1 minute ka iwee kwuo ihe ọbụla ị chọrọ ikwuo ya ikwucha ya ịhapụzi ebe a gabaziere ogogo. Obi nwanne biko o nwere one of minister biko Obi nwanne o nwere one of because how do our brother o nwere one of ministers nọ na line ọ chọrọ ikwu okwu na biko hold on say no nwere one of ministers if ọ chọrọ eji ajụọ the minister biko nsogbu adịrọ ngwa. I want to drop. Obi ikwuru okwu na-abụ ikwuru kịta make sense na why ndị ọgbata obi họlọ supposed ịhazi ọlụ or mana that body was being dissolved before convention day. Secondly, issue of the account the government in exile now. They dissolve before the convention day. Nobody dissolved them before the convention day. My brother. Even our information had wrong. Nobody dissolved them before the convention day. No. My brother not born on call. I'm a call. I need to cook. I need an after from your end because. Chere ka mbịa ọ bụrụ na atụ na-asụ na akwụmụgwọ platform a, kedu ibi ebe a gị put to first information ị na-eme m ka m buo ya nya ejidezie m kịta asị na my platform ka na okwu o nwere ife ikwuru ebe a kịta na-adịghị inform isi na dissolve those selected people that supposed to that arrange this declaration and dissolve the Biafra Republic government in exile. It's not dissolve that one before an age. Conflict resolution committee was resolved and was dissolved. Am I lying to you? Minister because minister go ahead. Achọrọ m na ka everyone. Obi nwanne chere ka the minister kwuo okwu nke a our brother na ya. Chere. Good morning. Chere ka
brother nọ na the king gee m ntị gee m ntị o nwere onye chọrọ inyeziri gị aka kọwaa ihe ọfụma ka ndị Biafra nghọta ya so that person bụ onye nwa bụ o so n'ihe a na-eme ọkpa afọ ị ga-ama so ka anyị nugodo n'ihe ka ọ gwa gị ife niile transpire na ife niile just calm down he ada ndị mbụ ngwa ka mama anyị ahụ kwuba okwu gwabazie nwaanyị ka okwu bezie ya biko minista biko go ahead kọwala Biafrans kọwala fa onye iwo biko kwụsị ife chọrọ udo dịrị onye ọbụla biko good morning everyone ndị nke nọ na line it's so sad that you know I nghọtahie but from my own perspective, I want to just address few things I've just said this morning. And I'm starting from... Anyway, I have the privilege, by the grace of God, to be one of the inquiry team situated by the Prime Minister before all this thing happened. So the issue is that I'm just talking from my own perspective and my experience to address few things that many people don't understand. And I'm starting from when, before the convention. Before the convention, the Prime Minister instituted an inquiry team, which I am one of them. And this inquiry team was supposed to take stock. We are talking about stock and accountability here. In all the departments, in the cabinet, we have more than 70-something cabinet members. And these cabinet members, all the departments were asked to submit their updates on each department they have headed so far. Okay. Unfortunately, majority of these departments did not submit their work. It's like you are told to work under, let me say, in education or in any other department. Now, we wrote, I think I will send that letter we sent out to all the department heads to submit their update, what they have done since they've been the head of the ministers of those departments. We wrote and addressed those departments specifically to submit their updates. If you know what you have done since the inception of your position, submit it to the inquiry in which the Prime Minister, His Excellency Simon Ekpa, has situated. I am telling you, I don't mind bringing the results, but it's personal anyway. I think it's a government property, so I don't need to bring the results of all the members, all the cabinet members that really submitted their updates in each of their departments. One. So, secondly, before during this program, we wrote the PM situated this particular team on the 13th of September 2024. And like I said, few cabinet members submitted their updates of their department, what they have done, what they have achieved, what you think you will do for Biafrans when you are given that position. Those were what we wanted. We wanted the clarification to make sure that these people are going to serve Biafrans. So, like I said, few people, we did not even get up to 3% that submitted their work out of 10. And we submitted this inquiry team of 2, submitted their reports to the Prime Minister. Now, Prime Minister wasn't happy with this. I presume, and I would say categorically clear that he was not happy with this report. Why? Our cabinet members, majority of them did not submit their updates. So what happened next?
He now situated another committee of 4 that will now give us the pre and the post structure of the Biafran government. And now this team now walk through both the inquiry, what the inquiry team did earlier on, and what they think will help, will bring Biafrans forward. I mean, make them one of the greatest nations we are still talking about. Now, these people, quote me, those who wrote their updates and submitted their updates with the result we had, are still in this cabinet. Secondly, because it's like many people don't understand. If you are not inside, you won't understand what is going on. And the solution of the cabinet, she categorically go and watch the clip again. She categorically stated that if you will want to still work in this government, please submit your update and your work. I remember she said that in Finland. So I don't know how many people submitted their work or their updates, which we have been talking all this while. That is another one. So this pre and post is like, people don't understand everybody is saying dissolution. If you are employing someone in your company and this person is not forthcoming or is not working appropriately, to bring up the objectives and the mission or the vision of your company, or kind of achieve your goals, achieve the goals of your company, please, my dear brothers and sisters, would you want to continue with this person? Especially, like I said earlier, or last 2 days ago, we are not. I know we want professionals and experienced people that will lead our forward. We also want people who are eager to learn. So if the inquiry team had wrote 3 letters, three. The first one, written by the Prime Minister, the second reminder, the third reminder to all the cabinet members who are heading each department, and there was no result. Please, my dear brothers and sisters, what do you think will happen? Or if you assume that this is your organization, you're running it, and you want accountability from your employee, tell me that the question is left for you to answer. So, my dear brothers and sisters, like I said, let us be calm and be truthful. Look at the reality on the ground. We always call God. I think the majority of us have the fear of God. Let us be calm and follow things the way they are supposed to be. And like I said earlier on, these positions, we still have so many positions for people to come in. And now the COS and the cabinet members have said, if you have to at least bring your experience, bring your qualification, let us screen these resumes or curriculum vitae to know where you will be fitted in. So it's not a do or die affair. If you have your good mindset and really want to serve your people, which is the Biafran people, we have suffered a lot. Majority of outside the country are not finding it likely. Many are still suffering, and that is why we want the best for our country so that we can go home and serve genuinely. Please, let's face the reality, the truth, and nothing but the truth. And also, before I conclude, I would want, most of these questions being thrown to our media team. If you have your questions,
for each department, you can write it down and tell our media team, please, I need this clarification from these departments, which is very, very important. Adajarama cannot answer questions from the Justice Department because that is not her field, or that is not where everybody will always say. Yes. So, and everybody should go run on his or her lane. Like now, if I'm in the social justice department, or I cannot answer a question in health because it's not my profession, or I can't give you the best. And that is why the Prime Minister had situated that structure. Please, if we love our PM, and we love Mazin Nnamdi Kanu, they have suffered for us a lot. And many of us are still suffering. Please, let us calm down and come as one and move Biafran people forward. Some of us are creating so much confusion that many people don't even know what to do. And some don't even have the data to continue listening what is the right step and what is not the right step. So when they begin and they are hearing something, it's like they will just take up what they are hearing at that particular point in time. Let us be truthful to ourselves and help governments. It will help all of us, please, for our future generation, so that we ourselves will be happy also. I beg of you, my knees are on the ground. I'm begging everybody. I am begging everybody. All of us can work for Biafra. There are thousands. Look, we have the federal. One question, please. Also, please submit your resumes. I beg of you. Thank you. I beg. God bless us all. Where my state of Biafra. Also go Biafra. Only one question, please. Only one question. He's highly educated. Thank you. Wow. And no couldn't no way about. Okwukuru Zafia, Kedonye Difa, because all your bife, I name if Biafra Ketamrosi, Cherekambia, After Honorable Dr. Dorothy. So, Umunem, Unumana. Can I ask one question, please? Up go. Any question opening ya, Judicos Wekuo, Cherekambia, goes Wekuo. Any question of nature, if we look at Fiaketana, you can go to Adandemben and Deg, the Ogwakudu, Onyegonombia, Ije Joya. Eba Ketanabo, I make and buy water, the direction of United States of Biafra government administration policy. Iya kain ebeme, iya mereme na Biafra Republic government nezai have a place to go and settle it. Iya in a presentation. So I know hebe if we get so more. The only person to that woman, are we using the charter or are we using the constitution? Oh, government here using Kaketana. Onye ndi ejekwu kitana bu mgbe o nwere ndi ga-abịa on the air today bụ ndị nke defense. Ka anyị na-eje ihe bụ Minister of Information, o nwekwara Minister of Information, nwee Minister of Postal Service, nwee Minister nwee ndị ahụ na-ekwu maka ihe, ndị ga-ekwu maka ife akịta nọ ya. So all give me pause ha ma jofa maka na what he juru even you yourself need to know self you have to be educating our people too. Are we using the charter? Obieze, what is your problem with this charter? Or problem go with charter or problem or we liberate our land? What is your problem? This charter our problem get how to get our people. Make go point. Obro gi knock atakwa you make a point. Gi jekwa gbuo point. Nwanya kwuru no kwuru ebe a. Iwelile gi gweze go on. Onwere ihe ga-enyo chicken si ihe happy nyo tensi n'ime. Ka anyị na-enwe hapụcha no ka ihe a na-adụ nwanyị mecha kpoko ya wee sị that na ihe anyị na-achọ ka anyị nweta onwe anyị. O nwere ihe mecha na pass gabi itu esi ekita na nwanya magazine every day even obodo unu ga-apụtakwa echi sị why na ihe ada mba ekuzina nwere na-eti n'ụzọ lezo n'ife na-eme onwere ife a na-atụ esi hie adadora mma onye ọzọ ga-abịa enuwecha ọ gago nwaanyị kwesịrị ịgwa anya afọ ya eba ya aka ya. So ihe niile a na-eme ebe a bụ ka ndị sure that because mụ na ụmụ na-abata na ịma ndị na-ebu ndị Biafrans ha dị wise mụ emego with Biafrans o nwere ihe ọ ga-aba na-ekwu abịa na nke onye ọzọ na-ekwu ọ dị mgbe ahụ ọ bịa ikwute side ebe ọ ga-ewute gị
ma ebe emetite gị ma ebe emebi ife ịkwadoro before ọ dịkwazị ka na ị ga-emebi biko obi nwanne chela kpachiri m ya azụ biko ị nwere ike ịgwa Biafrans onye afa gị kwa afa gị biko. Forget about these people are just here no. Onye question ọbụla ha na-ajụ ha draw the department to get the right information. Biko gwafa afa gị dị eze ezo gwafa your name. All my name there. And that was the manager. Obi nwanne nne biko kwa afa gị. Dr. Dorothy, that's my name. That is simple thing. You are educated according to people say. Not say your name. If you say your name to clarify some issue, it will be like a first news. We all mature and understand what is going on in the media. We want to help each other. Let us make it ourselves. It's not about God, about this. Let us be sincere. Sincerity is also start from you. So when they work here, make an egg, you could go off my knee, could go big. Let us go to another course. People have been calling, okay? Call on what's about one and the Bonekene, Gabaniru, where Nkeji ato, where can Obi-Wan, Biko, Obi, or the Habra, the Hena for Kameheda. I'm Charlie and Acho, you were on and Charlie and Achi, Ila Chulo, Biko. Biko. Guinea, how do you hear Odo Fadjun Choreju? Because here do a lot too much. Because but when you're not too much, Emma, here, Kamada like no Bokor. Neighbors now, each equal. He had addicted too much. He had made freedom. All got addicted too much. Hot good day, on try hot to Chando, where Gabaniru. So he named no Martin, but on your won't get the Yampa no big make Biafra, and the Giga make and John Gabaniru. Odo Fadjun Choreju. What is the difference and the charter and the constitutions? Incho mata Guinea constitution and the Guinea charter. Bikon. Ngwanundiga maniega adai magwanka. Obi nwanne odun kamoya hapu mapu because I will a program by 4 o'clock. I have many things because na mwa ya be back over charter. Or no charter problem. My problem can be France now want to kebudefa. My problem our independent my problem. Our freedom. Oh, chata kai nazo if I nazo freedom. Onye di eba ya kwu oke yes with the freedom. Yes with the go ke we can support our angel. Nchori ruoru utobi wane. Me choose Robi wane. Nchori ruoru utada. Me choose Rada. Nde ngimem obi. Nde ngimere nde garumo ihe nchoro. Obi nwanne ka wazi kwe gbasara chata na constitution. We are in the constitution. Nwanne nwoke ya ko ihe dị na charter. Na constitution. Mana our ministers bịara life from Bosel. Nwere onye afro ijeje jo hadisi ajụjụ. Our ministers bịara life this Bosel. They don't come out and ask that question. Happen. That way happen. Aiji ha. Nwanne nwoke amam nke onye udodi. Kọlọn WhatsApp gaba n'iru obi nwanne ndị Igbo na-ekene gwa anyị afa gị na ebe isi akpọ ịmara isiokwu anyị n'ụbọchị taa tinye uche gị. Kọlọn WhatsApp ọ na-anụkwu ihe anyị na-ekwu? Anyị ba na another one. Kọlọn WhatsApp obi nwanne ndị Igbo na-ekene gwa anyị afa gị na ebe isi akpọ were nkeji 3 wee kene ụmụnne gị ịgwakwana anyị ihe dị gị n'obi n'ụbọchị taa. Hello, Obi nwanne ndewo. Agadiora mandewo. I'm Madam Origin. I'm calling from United States of America. Biko ndewo ndụ mmiri ndụ azụ. Biko ana m ekele unu nọ na media maka ihe unu na-eme. Chukwu okike gozie unu nọnyere unu. Ihe m chọrọ ikwu because I may mix my go on. Flew like you are like. Omo Biafra bikono. Onye ọwụla na-ebe ọ nọ biko were mmiri were gaa n'udu gaa kuru mmiri ṅụọ maka ihe anyị na-achụkwa na awụkwanụghị individual.
everywhere. It's not going to help us. For the last 1 year or going to 2 years now, I know what happened to me. They say when Biafra happens to you, when you're captured, you can't stop. It will help you if you sit down and begin to ask questions. What is this all about? I'm disappointed by all this chatter and constitution. What constitution is ruling you in that Nigeria? Have you taken time to research constitution that is ruling you in terrorist Nigeria? A lawless country. Now these young people have suffered, and I'm disappointed in most of our older people that come here and they are creating this confusion. Each and every one of us is supposed to be ambassador of Biafra. From now on, don't come here to ask any question. Just know that you are the ambassador. You are the one that will make Biafra what it's supposed to be. Remove your eyes from these young ones that are suffering. Martin Nnamdi Kanu is in dungeon. Simon Ekpa is there. You don't even care. You are here coming asking irrelevant questions. Go and ask yourself a question. What is my role? What is my responsibility? Very important. What should I do? People are having sleepless nights, trying to see what can be done. I know what I'm not coming here to tell you what I do. Since this Biafra Kiniko catch me, I don't know how many hours I have slept because I must research before I say anything. You don't come and you be rambling and be cussing people out and be saying all kind of things for people that have spent their life trying to make this thing happen. You know what you can ask for what? Go and become the ambassador and do what you're supposed to do. Now, my very important question, what I want to ask, Obi-Wan Nebiko, there is this thing that has given me sleepless nights. Last year, 2023, there was a massacre in Plateau State. And there were 33 distress calls. Nobody came to the rescue of the Plateau people. Nothing happened. Someone raised an alarm all over social media. People are advocating for Biafrans, trying to raise consciousness that Kenny talked about a pending that they are planning to come and commit genocide on 31st of December. Nobody is talking about that. I put chatter nonsense. Please, somebody should raise this alarm wherever to the highest level. We are not going to make 33 distress calls on the 31st of December. We have to be prepared and let the world know that something is being planned. And we need to get that taken care of. That's why I called. Thank you. Obi-Wan ndị Igbo na-ekene kọlọn WhatsApp gaba n'iru gwa anyị afa gị na ebe isi akpọ were nkeji 3 wee kene ụmụnne gị gwa ihe dị n'obi. Ndewo. I'm let me get Nigeria. You can have 5 minutes. I want to explain. Number got dropped myself. I'm not number. What do you go, mana? Hello. Odigoma. Odubehema. Can make quo. I don't know. He caught a guy for can I remember? Maybe what she has. Hello. Odigoma now. Odigoma. Well, I guess it's more Guinea. Just 5 minutes. Make one thing explain because. Okay, 5 minutes. Yes. Okay. First of all, can we go with this dissolution of government? You see, when the mad nana water at some point, mass in English, called the moment on
You have people and they try they give misinformation. Biafra Republic government in exile cabinet is not Biafra government, transitional government. You understand? Yeah. All these people or all this cabinet that worked under the government in exile, yeah, they don't have to be the people that are in government. This government right now, this cabinet now is the first Biafran cabinet. If you want to talk in history, this is the first Biafran cabinet, this transitional cabinet. This is the cabinet now, yeah, that will, first of all, that will continue to defend our territory. And these are the cabinet that will now start to do more lobbying to get countries to recognize us so that we'll be able to claim our territory. You understand? Yeah. The people that work for Biafra government in exile, they are people that work to the point of the declaration or the redeclaration of independence. Exactly. So these people that dissolve this cabinet now, I don't know why people are making so fussy about they dissolve go cabinet, they dissolve go. These people don't have to be the ones that will work until Biafra will come. Exactly. They have worked to the point and they have done a good job. Now this is where we bring in the best of our best, who will now go and meet countries, we will not meet dignitaries to lobby for support for us to get our territorial, which is our land, Biafra, whereby they can say, okay, either they call another referendum by United Nations or they support the referendum that we have already made, then call Nigeria to a round table where we divide our boundary. You understand? So it's not all the people that worked in this exile will work in the present government. Having said that, charter, constitution, charter, constitution. How can you be talking about charter and constitution when you don't even have a territory of your own? Will constitution be working for, we have the Biafra constitution in Nigeria? Because as it is right now, we don't have Biafra yet. People must understand that. We don't have our territory yet. So what are you bringing in constitution and charter? Now, quickly, this is a very simple thing, yeah? Obi-Wan, Igana Gogo. Just 1 second. Just 1 second. Difference between a charter and constitution. Obi-Wan, a charter is a document that outlines the structure, purpose, rights, and responsibility of an entity, which is a group, while a constitution defines the boundaries and the content of a right. A charter can be corporate charter, which gives a group of people the power to form a corporation, or a municipal charter, which allows a group of people to organize themselves into a city. You understand? Okay. Then constitution defines the boundaries and content of a right. Every right to give the right constitution is what defines the right and boundaries of a right. And the legal limitation on exercising that right. A constitution should be relatively brief with detailed operational rules included in bylaws. This is very simple, and this thing cannot happen until you have your own country. Then the charter is the thing that gives you right to demand for your own country, a group of people to demand for a city. You can hear Simon Numere. For Simon now to say we are demanding for Biafra, they need to raise a charter. So now they will take because now they will take charter because charter na because as you your post, you know charter. What are you bringing charter for? What has charter got to do with you leaving the position they asked you to leave? You see how these people give us wrong information. And the problem
Nnamdi Kanu Kona all the time. If you want to hide a secret from a black person, put it in a book. Can you Google the meaning of charter, the difference between charter and constitution? Later man, what is charter? What is charter? What he could have just gone on Google and find out by himself. No, the one is and when if you want to do if you want to change cabinet, Biafrans will vote. Are you crazy? Biafrans can vote to where? Where will Biafrans vote? For Simon to raise this charter, he organized delegates from different countries. Somewhere in Finland. That was last year. It was those delegates now that decided, okay, let us vote for us to have a charter. So can you naturally put Pumado in a position of saying Biafra will vote for it? Are these people crazy or what? He make crazy point. He could see a lot of people if I can have a comment section they can egg. Dalo Nam, we can have the I'm a moye don't give a scream that. I give a scream that. Actually, we'll be asking another one, what you see is to pay up and one. Yanyem said because you are my friend. Is Yanyem said to come but that screen Ozubo. Ozubo Yanyem t-shirt he pick his recall. Okay, now mate Valenki. Only at the back halfway you could Baba, so bad. Thank you. I need Joe Hera Nabataka Onyo Tuai na media. Bukwa Onyo no Mama, Biafra Voice 247. Ugo no where. Oh, Ugo Bata. Go, man, if yes. Go Kalerugo. Yes. Anya Vurugo, Avugo, Pada. Yes. You in the Chineke. Every you can move. Maybe I was a United States of Biafra. Yes. So where my telephone? I United States of Biafra because I'm Biafra. Onye ọbụla sị na oji ụgwọ ọmụrụ iji ikwu mmadụ ego na-eji ngiri ka eji ụgwọ dịka bịa were hapụ onye ya jeme so ụjọ a na-atụ m ibe ahụ obi nwanne ekenere gị ekele ka gị ekedasi nkene nna ekene gị amamotu m ga-esi ekene gị ekelere gị ofuma dito maka na ịma mere ihe wụ mmadụ hụ eziokwu okwuo ya maka na ọwụ na ahụ na ndị Igbo na-ekwu na ahụ ekwune na ọ na-egbu okenye mana e nwere ndị na-eme ha ahụ ha agaghị ekwu ọ gaghị egbukwenụ ha o nwere ndị na-eme ha ahụ ọ gaghị egbu ha mana Chineke wee onye ma ihe otu ihe niile siri dị na otu o sikwa na-eme ekelere gị maka na ọ bụ na oge na-eme orue ewee mara ndị bụ ndị oge ahụ ka a nọ ihe akịta oge ahụ orue amara onye wu onye ọbụla apụta ahụ ya ọwụrụ oge mmadụ nidiri ịpụta ịkọwa ma onye ewu ya wụ ị na-agafe ya wụ omume onye na-esonye enwere ofu onye be anyị na-agụ egwu a na-akpọ omume onye aha ya wụ omume onye adịmajụ gịnị wụ omume onye asị na ịhụ hakwa mmadụ otu a ịhụ onye ahụ na ịmaragụla omume ya o wee wuru otu ọ dị ada dị ọra ma ekelekwere gị ada ndị mbụ na ndị egede ahụrụ ị na-agba ndị Irat ya ihe na-agba ha na-ebe gbama ha thank you very much iji ọdụ n'obodo na-agbatusi ha yes thank you ụmụ Biafra Biko Ugo eweniwe ka mpik onye kọla ọkwara onye nji na line ebe a obi nwanne biko o tee n'ọnọ na line a yes ndị anyị ha announcement ka ha nakpuo ọtago n'ọtụrụ anyị emecha column on direct call United Kingdom obi nwanne ndị Igbo na-ekene were nkeji atọ kene ụmụnne gị gwakwa ihe onye na-ekwunu o ndewo nwanne ndị Igbo abụ Maazị David Mba from UK
achọrọ m ịkọwatụ ihe gbasara chata anyị akọwago ihe nna anyị ị ga-egbube anyị oge akọwago ede ya ede biko ewena ihe agbu anyị oge ịma na ịkpọbugo bifo ka anyị were uche anyị wee na-eme ife nna anyị mụnwa bụ sọmbọrị na-enye ndị mmadụ ka o kwesịrị isi dị akọwago ya. Aga m edi very brief within 3 minutes. 3 minutes dịkwa too much but na-aga n'iru. Okay, here was a charter and the constitution. So the mmadụ ji mepe company, give article of association, give memorandum of association. Article of association, this state ihe chọrọ ime. Memorandum of association gives the state out the things, the rules and regulations about what you're going to do. Charter was a leading document, a foundational document in guide to organize the Biafra Republic government in exile, newe footing, newe authority, and the guideline to go into action. Into email organizing the declaration statement, the constitution, charter was on until the convention and the presentation, adoption of constitution. Constitution now is the rules and regulations that stipulated the foundation, the government, the authority, everything about the United States of Biafra. So, at the point of pre-declaration, Charter has done its own work. Charter has given birth to 2 major documents, declaration documents with which the declaration was done. And now Charter has also introduced the constitution from the declaration. Now that we are in the United States of Biafra, what document is operational is the constitution, not the charter any longer. Thank you very much. Ndị gụrụ akwụkwọ apụtabago at least ọ bụ na m asụtara ya ha nyere m aka asụta ya ọkwa akwụkwọ unu ji na-agafọcha gị n'obi nwanne ndị gụrụ akwụkwọ apụtabago ọnwakwado mmadụ niile anwekwara ndị dịkwa intelligent n'ịgbabache na like before eji okpokpo iwe receive anyị asụ anya ndị itibọrọ idu ka mụnwa anya na-eso oge ezuga agwara mfasị ya datara Biafra nse emepego anya ibe ọnwụ na ike na Biafra ekene kịta ocheke time before ya na-echeki time before anything on us n'ọnụ na-apụ now Biafrans are watching and they're flowing. Biko ndị niile bụ ndị ga-akpọ on call biko agbanyụ biko nụ ọ charugo ọkụ agwara na USB kwadoro ọfụma ihe a na-akpọ ya USB ọtụtụ ịma na ihe a bụ USB maka nkọwa nke m ana m akọwa ka onye Igbo ọ USB dị ihe dị n'ime ihe a kịta na ịma nkwute nwe na ọ bụ na m akwụ ihe n'ọkụ ịhụrụ ya so anọ na mgbe iji ihe n'aka na-akọwa ihe dị n'ime ya ị chọrọ ịma ihe dị n'ime ya kwụnye n'ọkụ ka iwe fụ ya ka ọ dị ka o si kwesị dị ndị ya bụ ịkwụnye USB Biafra ije na transition gọọmenti kwụjara kịta na nke Ngozi Ọrabeze na-etiri n'ukwu dipatmenti karịrị na onye echefukwara ka nla afịa m na afịa m ka dịkwa ya ụlọ echefukwara na Department of Defense speak to Biafrans today by 4 p.m. So nke Biafra na ya nọ so anyị ga-eme ngwa ka anyị naba ka anyị jeje gee ha ntị n'onu so anyị ga-ejiri ohere akịta na wee nye Adadora mma ama m onye ọsọ nọ ndị ọ bụ na onye aka nọ ọ gaba n'iru ọ bụ na ọ nọzie Ugo gị buruzie oche gị imutukwara emutu oke ọpụgo ngwa Ugo gaba n'iru Okay, obi nwanne ndị Igbo daalụ sọ. Ele Maazị Ugo chere the person akpọ achine. Okay. Hello nwanne ada. Ngwa onugo na after 1 minute biko 1 minute. Ụmụnne m ụmụnna m a na-ekele ụnụ ya mara ọnụ mma obi nwanne ya adịrị gị mma ada m ji eme ọnụ 247 Ugo ya mara gị mma onye na-akpọ ọnụ aha nwụ retired naval captain Uche Ogunofo. Now, ihe nkwekwe ọnụ just 2 things aga m egbuo n'oge. First, this thing on na-ajụ ajụjụ charter and constitution ọ na-ewe m iwe because ihe niile nwere oge. Everything nwere oge ọ kwacha ọ ga-adarịrị.
Constitution and charter ụmụnne biko nu were na ya tụfuo na one side anyị need here now. Constitution and charter will come in oga bata n'oge eru. Mgbe constitution and charter ga-adị important ugbo Biafra lụchara ọgụ nweta onwe ya nụrụ n'udo. Then the question constitution ga-guide the people, the citizens. Charter ga-eji live up to responsibility the citizens. Now here the important to fund our military men, to fund the men on ground, to donate to the government of Biafra, to be able to defend us, to be able to provide for our military men. That is the most important thing now. Leadership to support Mrs. Ngozi Orabeze. Who Ajanuku, go we can run here Simon before Yaga answer government to Finland. All you Simon Yerikere, all you want to present the Simon. Simon feel them when you can Simon again that woman that power. Only the power because only China who saw that woman when he came to the job. So leadership is important. Ngozi Orabeze is important. We should look up to her. Now she's our mother. Only actually believe here. Then the second thing Choziriku now. I respect them anybody. I don't care. I'm a military man just like Ojukwu. Ojukwu will leader. I respect him as a leader. But who here go Sabo? Time has come. I get to deal with in the Sabo. On the Sabo on the opportunities Sabaka Nama Emaiwa. Anybody who Sabo, I deserve anything good from us. On the video deal within the Sabo, on the Gambo that I would I can want progress. On the way who should deal within the Sabo, how many all are actually me, they got Martin here, mayor. You also deal within the Sabo, and the Sabo has now what's one for. So, okay, look at my one, they deal within the Sabo. So, from today, I've made the number. One on feeble, more Sabo. You make a man on you want that picture. Ya what can you go? I don't make and 10 million naira to anybody but on your Sabako. Any Sabo man alibo, but so ya for who are getting 10 million naira. I make one qua. I don't know. I may get my personal number. You picture, not your picture, only my Sabo, not Koaka. What that picture? Man, family Yoshi, 10 million naira. Nonsense is nonsense. Simon Ekpa. Media this thing Biafra. Also, everybody must come and contribute. Yes. Not is enough. Actually, 20 years ago, what kind of nonsense is this? Yeah, come on, Biafra say you go no go was the person that 9 go say tie. Abram ka has enyekwa gị nsogbu na side gị. Ọ dị na-akpa ebe a ụna nzabi ya. Okay, otu aka ọ dịkwa ugogo gaba n'iru ikwuchata ọnụ gị. 10 million nke iri ka amagode mmadụ iri. Mba obi nwanne tike ka mụ na ụnụ nọrọ ka a na-ahụ anyị niile anya. Otu aka ọ ka dị ụtọ. Ike we were some tea ebe ahụ mba na ọwụ eziokwu. Colonel, enwere m agbata mmadụ iri agbakọgo m ego ya 10 million times 10 ole ego ka nkụ ha ka nkụ ekele dịrị Chineke ekelere gị onye isi agha ekele gị dịka si na-ekwu before na mbụ obi nwanne nke ikwu eziokwu ama otu m ga-esi kene gị maka na oge dịka oge ugbu a iwe kwudo n'ihe a na-eme onye dịka gị onye nze na ọzọ dịka gị gbokwu mmemme ọwụrọkwudo mmemme ndị a na-arịgharị iji gbapụtara anyị Nnamdi Kanu ọwụrọdokwu mmemme ha so ikwuru kwudosi ike ebe ikwu kwudosi ike nke ịgwa gị eziokwu ana m ekwu otu because mụa amagha m eme okwu dị ojii ekpughe asị gị na ọ dị ọcha na mgbe ekwuburu n'obi nwanne
a na-ekwu na ihe ọ na-ekwu awụ eziokwu na ebelivu omie because na mụwa onye wụ na ị na-ekwu okwu gịrị a na-eme ya eme ana m ekweta ọtụle hụ na ihe anyị na-ekwu na ị na-eme ya na-agwa ọkwa mụ na gị n'ebe ana m agwa gị ya ana m ekwu mmadụ okwu azụ mana oge ihe abịaziri setizie ụgbọgụrụ wee họọ ndị afọ ọjọọ ahụmobi nwanne akwụrụkwa ebe ọgwụ ha ewere m na ekwu nna na nke a karịkwara nchọta ọ karịrị mụnwa ma ndị na-akpọ Simon n'ime abalị ma ndị ha na Simon na-eri n'ụtụtụ iri ehihie iri abalị ndị na-apụta na midia gba ya na ha wụ special Simon ha nchawụzi ndị lụrụ na sị na Simon agaghị adị na ọ ga-anwụ obi nwanne onye chọrọ ikwu okwu constitution ọ shata biko onye ahụ akpọla na fon onye ahụ ajụzile onye ahụ jechiga azụ na ndị emere eme emego ya bifo ka anyị hapụ ị na-adọchighị okwu azụ mana ofu okwu m ga-ahapụrụ ndị niile na-ekwu okwu constitution na chatawo obi nwanne mmadụ niile a kịta na-ekwu okwu a ọkwa ha na ebe ahụ oge onye isi anyị wụ PM Simon Ekpa kwuru ozugbo edikliara Biafra na a ga-agbasasị njikọ nke kabinet ya ha ncha na ebe ahụ o meghị onye si no PM ajụrụ m ajụ o meghị onye si PM maka gị na onye ọbụla si oke anyị kwere ekwe ha ncha nọkwa ebe ahụ PM wụ Simon Ekpa ewere tụọ ndị mmadụ aka sị ha nke nwa unu nwa ga-ahụ ndị kọmitii ga-ahụ maka ịhọpụta ndị gọọmenti ọhụrụ ga-achị mgbe a edikliachara Biafra onye ọbụla kpọrọ ha aka ka ezi ihe o ji wuru na kịtazi unu pụtazie n'iro unu a na-agwa ndị mmadụ na Ngozi ọra bụ eze megharịrị constitution megharịchata papa gị na mama gị wee jee kpọta ndị mmadụ kpọta ndị enyi ya were tinye na gọọmenti no dissolve enwere ihe Ngozi mere aka m na-ekwu ekwusi ike ihe ọbụla Ngozi na-eme ewu templeti nke PM Simon Ekpa wepụtara deme ọ na-eso tutu ewee sị ya etinyezila ọnụ n'ihe Biafra maka ọtụtụ ndị mmadụ na-echekwanụ na PM anyị nọ n'ụlọ nga ọ nọghịkwanụ n'ụlọ nga ka m gwakwa ụnụ ọ na-ahụ ihe niile na-emenụ ọ na-eme ihe niile na-emenụ so okwu constitution ezuolenụ onye kwuzina onye kwenyere na ọ chọrọ Biafra chọrọkwanụ Biafra ọwụ mbọsị edikliara Biafra wee iwe gị nwanne iwe gị n'ime akpa gị mgbe anyị laruo n'ala Biafra esi anyị na esiri diklia ya igwere esoro lọta Biafra na ịlaikere ya na ịchọkwara ịlachighakpa azụ n'exile ọ bụ onye ga-ejidekwenụ gị ị ga-alachighị azụ ahụbeghị m ebe e wetara ihe ọma mmadụ asị na ụbọchị e wetara ihe ọma ha awụghị ụbọchị ya chọrọ onye nọ n'ime oru na-ata ahụhụ ewere bịa kpọpụta gị n'ime oru esi mba n'ime oru ị nọ na ịchọpụrụ ka akpọpụta gị mbọsị Fraịde gịnị mere ị ga-eji kpọpụta gị mbọsị Mọnde ịma ihe obi nwanne ofu ajụjụ m na-ajụ onye ọbụla wụ ndị niile na-asị gị constitution charter dissolution that one before ha ebido gwa gị okwu constitution na charter na this one ha ebidogori lụsome Dr. Ngozi ọra bụ eze ọgụ lụsome ndị kabinet ọgụ ha gbake n'ụmụ ụwa gịnị ka ha ji alụso ọgụ a mgbe mbụrị ndị na-agọta ihe m na-ekwu obi nwanne maka na ndị mmadụ dị iberibe na-ajụ ajụjụ ị na-alụso Ngozi ọra bụ eze ọgụ n'isi mbido bifo abịa kwute okwu constitution kwute okwu charter kwute okwu dissolution ke ihe mere iji bụ alụso Ngozi ọra bụ eze ọgụ mgbe mbụrị a na-ekwu ya ma onye na-ajụ ya oke tata anyị nọ ebe a lezie anya lee mgbe ha jiri ndị nwụchi jiri nwụchiri Nnamdi Kanu n'obodo Kenya gịnị mere akwụsị ikwu okwu Nnamdi Kanu akwụsị ikwu okwu ihe ndị
oloko na ndị na-akpụ isi n'ala na ndị na-achị na ma a na-eme ndebe anyị akwụsị ikwu okwu otu o si abata be anyị makụrụ ndị mmadụ gbuo rie eme nke a were ndị ụmụnne anyị mere anyị si ya yie rie emezi onye na-ekwu gịnị ka a na-ekwu Simon Ekpa anyị niile were sị na ndị na ha erigo aka azụ anyị wee kpọọ ha ndị Irat. Tata gịnị na-eme ọwụkwa ofu ihe ahụ mere oge nke ahụ enwudere Nnamdi Kanu ka ha na-eme kịta ndị niile ha na-akọgheri ihe emere onye na-ekwuji okwu Biafra emeghezi onye na-ekwu otu a ga-esi enweta Biafra emeghezi onye na-ekwu otu a ga-esi akwụsị mbuso agha na-ebuso ndị be anyị emeghezi onye na-ekwu otu ndị na-akpụ isi n'ala na-achị ehi isi abata ya eme mpụ ha niile ha na-eme ihe ha na-ekwukwi Ngozi Arabaeze wu onye oshi Ngozi Arabaeze alụghị Ngozi Arabaeze wu politician Ngozi Arabaeze ugly woman Ngozi Arabaeze n'ụtụtụ emezite onye na-echeta dị ikwu okwu prime minista wa na anyị laikiri lọbụ wasacha anya honestly obi nwanne nna m ihe na-eme nọ na-agbagwoju m anya maka na ndị be anyị a na-aghọta ụda egwu na-akụnụ mgbe ọ na-akụ onye ọbụla na-ege ntị taa ihe m ga-akọwara gị ihe m ga-agwade m unu shekienu ndị niile na-agụ unu ihe Ngozi Arabaeze na otu o si wuru onye ọjọọ unu ajụ onwe unu ajụjụ ndị ahụ ka ebe ha siri pụta ebe ka ha nọ nya ka ụzọ ha gato ka akara ejiri mara ndị ahụ unu ajụkwa n'onwe unu ndị a na-asị gị n'ọha mama ihe niile ka ebe ha ga-eduga eje ejụkwa n'onwe gị our prime minister anwụ ọ dị ndụ mmadụ dị ndụ apụtasị gị na ya hụrụ ya n'anya ọ ya awụ nna ya ukwu ọ pụta na social media ọ na-agbago otu oge esi fọọmụ gọọmenti ya our prime minister nwere akpọrọ ya ndị uwe ojii si ya bịa ka ọ mee nkọwa ihe o jee nkọwa ihe ha sị ya chere na ọ ga-ala mbọsị ahụ o rughị mkpụrụ ụbọchị atọ ọ dị leza na mkpụrụ ụbọchị atọ ịchọpụta na onye isi iwu bọọsụ gị hụrụ n'anya nọ n'ụlọ ndị uwe ojii ihe imere ewu ide akwụkwọ na a ga-eme gị ka ị wuru onye isizi ka ị nọchie anya ya tupu ọ pụta ọgbata aha ka nsogbu niile ya ebidoro adadọrọ m atọmasị nna abaya oku eziokwu ọkwa irire rọ ya kiu n'oyibo ka a na-akpọ ya kudeta ewere nkwuo na aga m ese na kudeta ma ọ bụ na ụnụ aga-agwa m ebe a na prime minista anyị nwụrụ anwụ unu ekwu jiziri ekpuchi gwanụ m gịnị mere prime minista asị na o nwere ihe mere oke atọọla ya nga ha asị mba nwanyị ga-eji achọta onye ga-anọchi anya ya n'ụkpụrụ ụbọchị abụọ aga m ekwe ha kpọọ m na foonu bawuo m na mba abara mba na foonu anọ m na mitin emechababa mitin akpọọ m na foonu na-aba na ọgbọgọ egwu eluigwe bama ewerezie foonu tọmara akụkụ ha kpama mba bacha jemere onwe ha ekwuru m na ọnụ m ya ọ pere mpe mana ihe egoteligwe n'ọnụ ya ọnụ ya eteka mana ihe egotelie ihe ka m gwara Neli ofu egwu ewere fọrọ ekpo mana n'ụbọchị taa ndị Biafra ihe m ga-agba onye ọbụla udo na anya ebe ụgbọ na-eje eje so ihe ahụ m kwukwara oge Simon Ekpa pụtara asị anyị nọọsụ ma ọ bọyị Chinasa Nworu kpọrọ m na foonu si nna m amakwa ihe dat bọyị makwana ịtọrọ ya atọ asị m ya na ọwụkwana onye tụrụ atọ ka a na-ekwu na ọnwa ihe ụmụ aghọtabe ihe a na-ekwu Simon Ekpa pere mpe ha sịkwa n'ọnwa akpụda mbọsị njire Finland mụ na-ese foto ya aka m ogo mana ọ bụrụ ihe ndị a na-ekwu ihe m na-akọwademere bikonu onye ma ụzọ ka anyị na-eso ọ bụrụ onye dị ogologo ọ bụrụ onye kara nwa ego ọ bụrụ onye kara ma mma ọ bụrụ onye ka gụ akwụkwọ onye ma ụzọ ebe anyị na-eje ka anyị na-eso ndị obi nwanne ndị ya mara gị na mmadụ asọ
There were Ugo 247. Biafra Voice 247. Dalo. Adukum happy. Obi dịkwa m mma. Na-adịkwa m happy bụ ngili Igbo. Obi dị m mma nke ukwuu. Na anyị abịabago na njedobe maka na asị na ebe ndị ọsọ ruru ma ebe onye ọsọ ruru onye ije ga-eru ya. Ịma na eziokwu dịka isi kwuo, onye a napụrụ ihe n'ike ma veteran anyị akịta na ọ na-akpọ otu a mmụọ adịghị ekwe m ka nlapụ ya. Nna anyị nwere nke anyị na-etinyere anyị ọzọ? Yes. Achọrọ m isi itu ọnụ n'ihu Ugo 247. Oke, ọ na-ege. Ka m mee ngwa ngwa maka ndị na-akpọgọ dị ọtụtụ. Agwala m gị mbụ chata. Edere chata 30 years agha gwụrụ. This very chata. Ndị na-eyuzu chata ugbu a, ọ bụrụ onye mara onye dere ya na. Before, ihe chata mere bụ chata, the formation of the government dị n'ime that charter. Our prime minister used that charter ahụ wee mụta constitution anyị. Agụgo m charter ahụ from A to G before ọ banye n'aka Ekpa. Ndị na-enye anyị nsogbu Uche Mefọ gbara ọsọ ga Biafra Freedom Radio. Kedu ebe redio ya ahụ dị? To overthrow Nnamdi Kanu. Obi nwanne m gwala gị before, ihe banyere indigenous people of Biafra ma ndị mmiri anị ma Colonel Achizie ma Emeke Siri ma Dugojukwu ma Prọfesọ Osuagwu ma Dozie Ikedife ma Justice Ozogbu. Ndị nọ na IPOB amaghị the history of IDOD. Emerila Nnamdi Kanu asụpụ ya na line ha bata na nke Ekpa. Ka anyị chetakwa before United States of Biafra, nwanne anyị biko unu na-echetakwa Benjamin Ọnwụka. Chetakwa na Benjamin Ọnwụka. Anyị amaghị mana na mkpọrọ. Anyị amaghị ebe ọ nọ. Ọ ya nwa nwụrụ Biafran Zionist movement before. So, iwu Ugo na-ekwu dị correct. Ndị chata mụtara constitution. Chata bụ preamble. Chata abụghị a complete document. Amaghị m ndị anyị etu anyị ka si na Naịjirịa na-apụ obi nwanne isi anyị ka akpọchi. Ihe ọzọ m chọkwara ịgwara obi nwanne banyere ndị na-enye donation na www.newdimensionmandate.org. Anyị ebe anyị na-enye anyị na-akpatụ ya as charity. Ime obodo ọbụla gị n'oge nwere their taxation system. Ịkpatụ charity, inwe deduction, agaghị agbaghị kweri ebe ego ahụ si n'ala bekee ebe a. Ọ ya mere anyị ji ede ya charity. Maọbụ anyị donetie asị anyị emeela ọda ihe dị etu a ma okwu ma nweri ma nke a. Anyị maara ha dum mba asị ọ ka anyị were atụ ego eji arụ a. Ndị a na-enye anyị nsogbu m kwuole ya mbụ ndị ha bụ n'ode anyị amaghị ndị ha bụ. Ndị anyị na ha nọ na New York ebe a bụ ndị otu anyị Chukwu ha ma oke osisi ya ha dum gbachara ọsọ mana anyị nwaka nọ ya.
Next year, July, by 8 years. Maybe one and another. Yes. Indigenous people of Biafra, there are so many things. Ugo, all these things they need to know. This is one document. The government of Biafra, formed by Justice Ezozogu, United States of Biafra. I have the papers here. The document. So, because how from government, I'm with government, I'm with the constitution. Chapter usually temporarily, or they are permanent. All constitution will be permanent document, subject to amendment. Madam, Ndana George House, Mazanam de Kano, Onya Biazuk, Opota, Keriva Gabo, Opota Kerokwaya, or Nogubenam de Kaluku. I don't want to be a leader, na Biafra, or Noya. Mbosson the Atorotic, and with the Biafra, Atayapula. Oh, when I'm sorry, what will be one day? The first governor of indigenous people of Biafra, Ahayabo John B. Cross, Oye Portugal, Oyabo governor of Biafra. I'm Oriana school, now standard school, long time. So Biafra was something new. Ekele mu kele adande na ndegele kele kwa 247 ma 555 vision I like the program ya Ugo I like him here everyone with spiritual eyes man na ndị abosabotua Sani akparawa ana m anụ asụsụ ha m chọọ m ewere asụsụ ha gwa ya okwu onye akwa nọkọta chịkọta ekpozu eju aka ilifre ha amaghị left and right ha agaghị school jisi ike ma anụrụ m onye kwuru okwu ma logo army logo gọọmenti logo Air Force logo Dragon logo. Every department will logo nke ha which is correct. So onye ahụ the right. Eziokwu erukwa n'ọkụ ka nye go Minister of Defense. Onye isi agha ọ bụ nwa gwara ndị amị anyị nọ na Biafran land BLA. Ọ bụghị every time ha pụta na-eme ike speech na-ede nke a na-ede onye asị na ya bụ nka onye asị no it doesn't work like that. More Arugoma Biafra, no, 3 years. So you have a war front. I was commissioned. Then when we feel the commission, until one day that come privately, we will want your history. If you hear say you go to Baranya. Thank you. God bless you. Bless you, sir. Papa Kelengi, oh, Papa Kelengi, Ekelegi. Yes. Or he did not pen and try to brew record there or because he did that now we get ahead. On a map, Umpagata Asana Pagate. Now, easy be put the woods here. It's your now, this Gulf of Guinea. I'm not Biafra. Gulf of Guinea. I'm not bite of Biafra. Oh, you were calling me about 2 or 3 years ago. I wouldn't let you titi. Ezoku, all buheri, all in we had a experiencing Canada, Ibona experience. I need everything I need see. Yeah, I need
ndị ọkwa na ụmụnne m ndị batara na ọgba anyị n'ụbọchị tata na ọkabaga akara asịrị ezu oke esi eri ude na totu ngịga. So unu na-anya ifu na anyị niile bụ Biafrans and we need to go home today tomorrow. Nke a bụrụzi nke onye pụta na-agba ibe ya ọkpa, ndị na-agba igbe ha ọkpa gbagba igbe ha ọkpa na-asị na Igbo si na anya ka eji ama ọka chara acha. Anyị niile n'ebe a kịta na nwechara experience how Biafra started from Wazirike to Simon Ekpa, and ndị nke Ojukwuzi bụ ndị veteran anyị na ha akpa ya egere atụrụ obere azụ anyị atụnye n'isi nke a wee nwee ike wee gwazie ndị nke sị na ha ka wee mara ihe dị na chata na ha ka mara ihe dị na constitution wee gwazie ha nna m na nne m na ọ bụrụ na ịma ihe dị na constitution je mee Nigeria constitution ka ọ wọkụbakwa ọzọ, ọ gị jee mee nke chata Nigeria ka ọ gawakwa ọfụma. Mana ọ bụ ka ezikosi bụrụzi nke a oge ịma bụ na onwe ihe bụ constitution. So unu macha na o nwere ihe dị ka constitution ma nke Nigeria ekwere arụ ọrụ ebi na ọnya ma bụ ihe eji wee jide Nnamdi Kanu tụnye na mkpọrọ yene kọwanụ ha ka ha folo constitution m Nigeria ka anyị wee marịgodo na ịmarịgo ya na-akpọ constitution. Ọ bụghị na ọ na comfort zone gị na-abịa gwakwa ndị bịagoro ka ha mee ka constitution nke Biafra rụba ọrụ ka ha ga-esi wee were ya rụba ọrụ, mana ị nọkwa na-ekwu maka ya kemgbe. Anụ ndị dịka unu na-ekwu ụdị ihe a unu pụtara na-abịa na fon bịa kwuo bịa na skrin ka a na-afụ iru unu anya agwago m unu ihe anyị nwaji iru anyị wee na-achụ àjà ọ pụtara na isi anyị adịkwuodo mma ka isi unu si dị mma unu eche na ihe niile anyị na-agabiga ma ihe niile anyị na-eje n'ọdị izi. O nwere mgbe ọ ga-abụ mechaa program na dis ọ bụrụ ndị ụka sịgara atak ọ bụghị atak nọ na isi ma agbaba yarị ghọtago mejikwa nwayọ kpọba ndị mbụ na ndị egede si yara ọ bụ na oge m erugo kpepere m ụzọ na m na-anatara nke unu nyere m enye sef na-agbazi m n'onu so na mụnwa na ụmụada atụ ụjọ ọnwụ maka na ọsọsọ ndị na-ekpe ekpere bịa na-atụ ụjọ ọnwụ na mụnwa na-echezi ka nje ebe nne m na nna m na ugbu a aga m ewere oge unu niile na ndị mbụ nọ n'ọgbọ. So anyị na-agwa anyị na-ebia mba n'obi nwanne anyị nwoke bụ nwanne anyị bụ isi guzo daalụ unu afụgo na anyị buru ibu so ka a na-egbuchara ya 5 minutes anyị akarịna maka na ọ karịkwa ha na-emutuo nri mana ọ gaghị adị maka mmutuo ndị be anyị. Ndewo obi nwanne ekele m unu niile ada ndị mbụ na ndị egede ọwụ na ume DJ na ịkarị hype woman that is ọ bata obi ọ na-eri mmadụ isi seriously ugo 247 na ekerekwa go ekere m unu obi nwanne na enweghịzi ihe ọbụla ihe niile m chọrọ ekwugo m ya na ekpọgo gị na fon kwuo ya ọkwa dịsem chata onye bụ onye gbuwara chata gburie ya chata all the very easy abịa na screen ka thank God. And these people nature na some of them because na ha nwere platform there's a platform ha na-ekwu okwu ha echekwuje na Biafra we are over 80 million people and these 80 million people a lot of us gara akwụkwọ because you will go 247 na-ekwu okwu ndị mmadụ na listen to you does not mean that onye nwere doctorate degree onye nwere PhD an engineer na listen to you. You have a platform, don't make you the most intelligent person. Though you are doing something good, standard. But ndị a na-ekwu okwu as if na ha nwa kacha ama na ndị ọbụla na listen to them they say foolish. That is why sometimes I put na-ekwu okwu dịka anyị na-agba mba. Now, as in eke ọrụ eke onye agwa Simon taa agwụ na agwa Simon last year na ọrụ niile ọ rụgidere ahụ niile ọ tagide na-eti mkpu December 2nd sacrosanct December 2nd na nya onwe ya bụ Simon agha anụ on that December 2nd onye ekwe ọwụ na agwa Simon na December 2nd etigide mkpu ya na o mechazi ọbụghị December 2nd ọ bụrụ December 29 onye ekwe what am I saying? What I'm saying is Makande Anabia now Nekewa this our movement. I'm sorry to mention them Akparawa Vam na this on a Kiana where Secretary of Finance Koginikowa. Imagine Nanda Yafutana na Wage
defense of our land is our prerogative. So diplomatic part of it, the diplomatic side, and they make this thing look so much as if now. Hello? My brother. They make it look so much as if now, without Akparawa and Vam, they won't also fundraising for our defense. As if now water fundraising na men on ground if we see I chop Akparawa chota afoya I chop Vam chota afoya then men on ground I want here. That is why Njikwu Simon now Simon Kuroku December 2nd or no here December 2nd. So why do these people think that on how we make the fundraising now until Enwete Biafra? Our people must understand that when you go to court, the judge is judging your case. I know we hear me. If you go and why judges in the GM, most times judges they make correct decision based on Okwani Gwaraya, Nankem Gwaraya. Judge make correct decision. Okwaya cannot about evidence. Yotago, this stupid. These people no here they have not been able to come, even though Nakparawa they using this thing now on the using Twitter. Anytime he may play Twitter now, so Nakparawa no life. Yet they have not been able to convince anybody. All our defense, our men on ground. So in Agwam Nangozo about fundraising now. Atukote go Nyengozo or Abueze. Negon Kea Awuru fake. Ego out to the Negoza Awuru fake or gas savuzi men on ground. Also ego out to Nyere Van Gasavu men on the ground. Onye Madi Supukwa Habiko, we have come a long way. This man now 10 million. Okay, Ekpa the first day for a guy, 1 million kamu atinyere. Now this is our problem now. Our problem is the sabotage within. Beginning from government, senators. Because 1 million each year na getting because Kamale Bembe don't know Galanyama Japana. 1 million because from our senators, all our lawmakers, then go from Nigeria. Na sabotage. Okay. Time to go buy a clean the way up. Ada no Galanya. Hey, I achieve a bunch of key. And I'm abia. Times Kerugo can clean this people up. What I go because this is the only that is our last fight now. In my film, I said, okay, yeah, last fight before film I go. And that go Nigeria Google scenes. Someone Mazina the Kano. Hey, Mary go Nigeria scenes. Ogunde Nigeria is not in America has scenes. The only Ogo for now, Ogo between us, anyone will Biafra now. We will have to fight internal fight before this Biafra Gabia. And that internal fight will be not sabotage in there until we clean them up and force a lot of them to go on exile. Okay, take time. I talk about now. We have to start cleaning this people up. Mother Tony Senator na Governor Dan Ta. Ndị ọzọ Tinubu na exile. Ihuzie na Biafra Bianu. Konye eke ya na kwanya. Ọsịsọ na abịa. So ndị ọzọ resign ya. Aya na gazi meeting na Abuja. Okwu agụ. My brother, kwa ham no. Can you do my this thing? Thank you. Ishigbu zo ndewo daalụ. Anyị na-ebue n'aba na nke Obi nwanne anyị nwoke bụ Okenye ngwa biko na-eme na ka ọ na-akwụsị na 5 ahụ maka adịmala ikuku ime ihe ahụ na-eme ka ndị ọzọ dịka o nwere ihe ha na-eme. Ndewo Okenye. Ndewo Igbo kelenu. Yeah. Can we get it from 4 my brother? Kerebe ọnọdụ adịm afọ dị ya ọpụgo. I'm ekele onye ọbụla. Ada, je suis là devant toi. Onye na-asụkwara gị asụsụ Ah oui!
C'est super. Wow. Je suis là devant toi. Ouais. Ah oui, c'est bien. Ça va? Je suis là. Ça va? Ima na ni gina ata fruit, gina ata last time, na ata fruit, gina ata Okay, were na-achụ ajọ mmụọ na ajọ mmadụ. chocolate gị last time. Biko ka anyị gaa n'ihe anyị kwuru. Obi nwanne, program nke today is one of the best program. Ezo ka na agwa you program nke amaghị plan apụta. Biko ụmụ Biafra, ọ dị ihe nka na-ekwusie ike. As na after everything, ụmụ ife ndị a ga-abịa, but I ga cross wire. Yes. I na prophecy. This is now almost 36 or 37 years now outside of my country. Onu fume yima ife abụọ, I know -8 here. All the program I done last time, so I got a feeling I know -6. I na-emecha with -19, 23, 25 na South Korea. Onye ka obi ndị minor outside. Ajụrụ m ndị ajụjụ last time, kedu program unu nwere n'ebe ụmụ Biafra nọ? Ọ bụ tụọ ego. Kedu program, kedu project unu ewepụta? Men on ground. Yes, we support men on ground. We've been supporting men on ground since many years. Kedu project unu ji? Although onye sapro, we kick him out. We kick him out. Obi adị anyị nchara ile mma. Ha kwesịrị ma na ụmụ Igbo amarala ife na. And Igbo adị asụ anya. Igbo ngị ime ife omife masara ha adị asụ anya, adị afụ, ọmazị bụrụ president na ha n'ihe a ga-akwati ya gaje ebe a na-aga. It's time to just get on under as we continue our journey. We have a very strong government now. Although the ordinary government, very strong government. USB. Very strong government. Ngwarunu, mgbe ọbụla nwaanyị stand, ọ dị ihe na-ekwu ha. I nwere ike ịkwa m ihe a na ga eme agba ọsọ, hafụ ụmụ m, hafụ nwunye m. Betifula nwunye m ga-anọ lekwute ụmụ ya anya. Si ọ kama yelu ụmụ ya nwụsịa, ọ nọ nwụsịa for them. It's time we leave those our iron ladies work for us, bring us, take us to that promised land. Ihe anyị ga-eme sọsọ kwado ndị a. Ihe ọbụla ha nidiri a provide ha. After 8 months, I kọpụta ha na outside. We are all mature. Every 3 months, I kọpụta ha. Kedu ihe unu mere anyị for 3 months? Unu kwu. A na-eme ya eme. Onye ọbụla ma na ọ ga-arụpụ. I drop ya one side. Ndị Igbo mma ife ka nkụ. Ifla nna anyị na-apụta ihe a na-ekwu okwu mbụ kọmanda. Sọsọ onye unu ihe a na Nigeria, onye adịrị dị kwatu na Nigeria, ma unu ihe opportunity. Onye adịrị dị kwatu na Nigeria ma enye opportunity. Ndị Igbo were mmadụ, Igbo were ife. Ebe na-ego ndị anyị ji ego. Anyị nọ na mba niile. This is what has happened in the time of Israel. Israel gara ụwa niile kpata ego. Israel nọ everywhere in the world. Kpata ego ka ụmụ Igbo ji kpata ego. Ga-kwadozi onwe ha. A small country like Israel, ka ihe ọ na-eme ndị niile ka ha iwu. We will stand. Here bụ small breeze. Mmadụ atọ, ordinary 3 people. 3 people. Ordinary 3 people. Kedu ha na-ekwudo okwu ya? Ordinary 3 people. I can't 3 people. And that 3 people, but only one person. Who is that? You cannot banger. Who is that banger? Oh, you come Ordinary 3 people. Get almost 70 million people. Huh? Ordinary people get into almost 70 million people, their destiny. Jindahanala, for what? Or do you go too much, please? No. Charter, sin a constitutional, charter. Any level we are in the government.
only lemma. Only see charter, only see constitution. I don't want to know all this. Him abugin, I don't know government. Mbaye Biafra land. I manage the Hembu constitution and the Hembu charter. That's all. Eba kuka. Njulon, Bikon, Ano Kamara. Thank you. Dewo. Ihe ekele na Ugobes apụtagonu kene n'ime otu ahụ isi chikene ka ọ nọ n'iru anyị fụnụ ka anyị ma nọ maka onye bụ n'elu obi nwanne si n'iji ụgwọ ọdụ ụgwọ ji ọnụ nye anyị 10 million afọ ndị na-enye 10 million ụgwọ niile ji mụ after 3 months akpọpụta gị ajọ gị kedu project ndị ụnụ mepụtara anyị ka ụgwọ ji for the whole Biafrans now. Onwere onye n'idiri ịkpọpụtawa ebe ejiwa maka na oge awa prime minister nọ ihe ọ na-agwa gị ewu na we dey play e dey show onweghị onye ga-eme ọpụta kịta ọjọọ nwa ụda na Finland ka ihe imepụtara within 2 years enwere onye ga-ajụ ajụjụ ahụ maka na ọ dị ị na-ahụnye anya ịghọtago emeghị onye ga-ewepụta na obi nwanne kedu onye nwe obi nwanne ka ebe obi kedu otu ọ dị oji ka ọ dị ọcha anyị abụrụ ndị visible anyị dị visible and ka nwere nwanne biko nye m ofu nkeji ihe ọzọ m chọrọ ikwu ndị niile na-asị biko menu peace biko menu peace ka anyị zije delegate ka eje ka njụ unu ajụjụ obodo niile unu bi in diaspora ọkwụnụ nwere law nwee order ọya bụ ihe ndị oyibo na-akpọ rule of law onye bilitere n'obodo Amerịka taa wee gbawa gọọmenti Amerịka mgba gọọmenti ewere chụpụ ya n'oche gọọmenti mmadụ ewee nọrọ n'akụkụ maka na ịmụ onye Joe Biden wụ ọ maka na Joe Biden wụ nwanne mama gị iwere kpọọ ya na fonu Joe Biden Mr. Bush you should please try and reconcile with Mr. Bush. I don't like the way you are treating Mr. Bush. Mr. Bush did not do anything. Why did you sack Mr. Bush? Why did you imagine ọgụgụ isi ga-ezuru oke ịmara ihe mmadụ bilitere were nnupụ isi na gọọmenti je n'afọ ụnụ ama ha ọgwụ ama ha fọmụ go gọọmenti nke ha nwere kabinet nke ha ụnụ amara enube ya ha nwere kabinet ịmara onye wụ mana ihe ọbụla m gwara gị ihe ọbụla m mepere ọnụ ma kwuo na soshal midia ịjụọ m proof enye gị proof ma ọ gị na-asị gị na enwere ihe imere nsị gị pụta bịa gọọ ya agọ na ọwụ na-asị ka ntụrụ so ha fọmụrụ gọọmenti nke ha edesigo aha ọ na-ama m obi nwanne aha ahụ dịkwana na ihe a ọ dị na WhatsApp ọ bụrụ na ị ga-ebu mba ọ dịrọ necessary anyị enwe oge iji bịakụma ana m agwa onye ọbụla ka ụnụ mata na ha fọmụgokwanụ gọọmenti iji tọpụlọ gọọmenti Simon Ekpa ọkwa ndị si gị na ha hụrụ Simon Ekpa n'anya ya mara anyị mma obi nwanne dewo go first go anyị na-eje na nke nwanne anyị nwoke ama m na isi na mgbada wee kpọọ chus ka m ga-akpọdobe chus iru were nkeji 5 wee kene ụmụnne egwekwa na ihe dị n'obi ndewo and we go 247 and I'm making everybody know our house like yeah when tinye n'okwu ọgụ before now o nwere okwu onye ndu nkwuru which is Maazị Nnamdi Kanu akwụrụ okwu chida mgbe ụmụ nwanyị mgbe ndị ada mfụta ha na n'egwu ha mara amalụ anyị niile mara ama na Biafra abịagwo which is ihe na-ada mgbe and another thing ndụkwa dị again ndị a niile na-aya chata ha mara mgbe PM na-ekwu mgbe PM na-achị template
want anybody who could that template. Didn't come in by that template. I'll be a damn when honey the one I chat. Onye shi na nchom ji aka wee kee onwe na moto ya shi n'ogwe na achọfere na moto akwa ji aka wee kee onwe ya o akwa ji aka wee kee onwe ya o because ngwa ha niile mere agbagharị na ọnwa otu ohodo nwere otu sef PM start tomorrow bịa jụọ nwa niile nke ịlụtalụ with ọkụ enyegolo before gị nke ọ ga-echi bido wee ka ọ gụdị sef ọ ga-achịkwa na after ka emechara edeclare Biafra na Finland COS bịa chofia ka ọ ga-achị na onye bụ nchofere ọ ya ji aka wee chee onwe onye na-eji etukwuru adị ọ ha ji aka wee chee onwe because mgbe achị everybody ya bịa weta akaụntụ ya bịa mee akaụntụ ya ihe ọrụ enyegwere before lụọ ọ bụ na nwanne ya futalụ shi master ihe nyekwere m dekwa ihe m ji wee lụfta dị ya 1 inyere m ji wee lụfta 2 inye m 2 m ji wee lụfta 3 ọmanda ngwan ọ ha ji aka wee kee onwe ha n'ugbo ha ji etukwala na biko before ha bịa confuse ndị Biafra ọhụrụ confuse ndị Biafra ọ ndị ochi na ha ga confuse bụ na confuse but anyị nwa nọ ihe anyị ekwechigo no going back and Biafra abịago bụ na ọ bịago ise thank you. Ndewo Kochus ikwuru ọfụma deje anyị na-eje na nke obi David gaba n'iru ndewo rikwa nkeji ise nna thank you obi nwanne ọnụ m na-apụta ọnụ gị na-adakọ ogene ndị Igbo okay thank you nna jisike n'ọrụ gị ị na-agba mbọ ihe niile unu na-eme n'ịkpọte ndị be anyị ọ dị mkpa nnọọ unu jisi ike nọ ihe m kpọbatara m na this platform taa ịma ma like ịnọ down na anụmanụ because achọghị m ịgbapụta na media because there is a lot of things that are still a lot of people are combining a lot of things. Maybe I know that not everybody knows my face so much in media, but I may so much. Now, ihe na-eme. Yama, o nwere ihe nchọrọ clear here about all this confusion and creating a DJ Biafra. The problem we have is that understanding. Yama, ọtụtụ ndị na-asị chatter, drop chatter. You drop chatter, and there is no way you move a journey or a group without a guideline. This is one thing everybody must understand. When Nnamdi Kanu start the journey, this present one, I'm not saying the people that has come and go. There was something like a constitution in the IPOB as a group. And that thing is the oath. The oath is something that you must take that oath that you are not going to betray any of our brother, anybody who are in the struggle, that you are not going to betray the person. And also that you are going to adhere and follow what Nnamdi Kanu instruct as long as he lead us towards getting Biafra. I don't know if you read that, then you say you agree that if you broke that, both your family and you yourself should be wiped out. That's a constitution. And now, you see, when you say a charter, many people are suffering because of that. Because a lot of people don't know what is going on in their life. It's because of their broke the oath they took. And now, when we talk about the charter that was done last year, that charter was to give a guideline. Remember that even Simon Ekpa himself took an oath, even when he was trying to prove to Nnamdi that he doesn't want to take the oath, he wanted to prove himself to be a just person. Nnamdi said, no, you must take that oath. He took it. So what I'm trying to say here is that in anything you are doing,
like me and you agree on something and put it on paper. If I deviate on that, you are not going to agree with me. We should know that. And if I deviate on that, you are not going to agree. If you deviate, I'm not going to agree. And we should know that the reason why all these things are going this way is because we are dormant. We have slept. We have departed from the way we're supposed to be as Igbo people. Because the reason why Britain are afraid of Igbo, Ndi Igbo, is because they identified that we are the people that state with the law. If you have stated this is the constitution, nobody will go outside it. And that is the reason why they are intimidating all the governors in the southeast. Because anyone want to make any comment, they told him the law is this. And they know that we are obedient to the law. So now, if there is any constitution that was present, call it charter, call it whatever you want to call it, you have to adhere to it, follow it up, to not to cause confusion. Because this thing that we are doing now is to create a confusion, and it doesn't work. The reason why our leader is still in the detention up to date is because of our divide. We scatter, everybody going on his own way. The only thing that will bring our leader out, even tomorrow, if all of us can come together and speak in one voice, our leader will come out. Exactly. And now, Simon has been detained now. Why are we causing confusion? If there is any charter there, we read the charter, whatever charter say, we stand on it. Simple. Because there is a people that sit down and make that charter. It's not a matter of who is the leader or who is not the leader. The issue is that we know that when the top person is go out, either the person that will follow the person will now take over, or there will be a provision in the charter that will say, this is the way to go. And when you follow that way, you are not going to get problem. Because if you watch what is going on in the whole issue, start from the IPOB to autopilot to what is going on now, is the question of money. And remember what our leader said. He said our people, he know our people. It takes 10 years to study our people. No matter what you do, our people cannot give you money except they understand you. They see you speak the truth. Now, it doesn't matter who is the person that is leading. What the Biafra need is the sincerity, the person that will stand on the truth. Now, Biafra that has been declared does not mean that we have restored Biafra. What Simon said that the charter will have to lead us until Biafra is being declared and restored. Then this government will be dissolved and transferred to Nigeria to start the because when Biafra is defend, we have to form a government. You can't form a government where you have never defended your territory. This is what you have to understand. When you defend your territory, you form a government, then write a constitution and give to the people to vote. And when the people vote on the constitution, it will be accepted and start ruling the people. But for the now, the Biafra has not yet been restored. That charter is what has to be seen in active. My brother, now correct again, and they maybe the mistake. A lot of people are go, and I'm correct again. Biafra restore go. Even Biafra. No, my brother. Let us not contradict ourselves. We declare the restoration of Biafra, but the Biafra has to be defended and restored. Now, if you say Biafra, excuse me, if you say that Biafra has been restored, can you take the Biafran passport and travel down to Nigeria, to Biafra land? Of course, now I get my ID card. Can you take Biafran currency and go and buy something where you are, or go and exchange it? Process. So what we are saying is that when Biafra is finally defended, then the government will be formed and the constitution will be made and passed to the people to vote on it.
Let us not create confusion to ourselves. Because we should be, we leave DOS, which to me I see as the department of saboteurs. Then we are now going to congregation of saboteurs. What are we doing? Let us come to our senses. Igbo men are known by the truth, the sincerity. Let us start straightforward so that we get what we are looking for. I yield my mic. Nna anyị ngwa gaba n'iru ọmụkwa ndị na-akpọ ọnụ. Obi nwanne biko enwere m ike ilepụsa our brother kwuru okwu now. Biko just 1 minute. Biko. Ada African ka reply ya. Our veteran kpọrọ ka ọ mara ka ọ reply enwe ekwukwa. Ngwa gaba n'iru nna anyị. Onye a na-ekwu okwu ugbu a sị ya ọgbogbo na ọ maghị ihe ọ na-ekwu. Onye a aghọtaghị ihe ọ na-ekwu. He does not understand anything and the Constitution. Onye a na-ekwu okwu ọ gụọ that charter. Have you read that charter? Number 1, ọ mara onye dere the charter. Number 2, charter is like a scaffold ejiri rụọ ụlọ. After the scaffold, after the building is completed, you remove the scaffold. Charter the scaffold that leads to the writing of the Constitution. Ihe dere na the Constitution bụ ihe wetere na charter. Wetekwa ya na 1967 Constitution ejiri chia Biafra. These are the documents emere prepared to form the current Constitution nachi 40 states of Biafra. Let me tell Mr. Obonna, you are going the wrong way. Once the restoration of Biafra took place like he did in Finland, Biafra has been restored. Is now a complete independent nation. We are going to operate with our Constitution. The only thing that is left for us is to go and defend that restoration. Anyamogo currency, Anyamogo ID card, Anyamogo passport. It's really like in Nigeria. Can you travel to Biafra land with a passport? And Mbezi came out doing independence from Nigeria. Did he not travel with British documents? Awolo was the same. Biafra is a full independent nation. I don't want people to just come here and talk rubbish. It is left for us to defend it. I ain't got to expel Nigeria little by little. Driving away their police, their army, government official, and then took over. Biafra has been restored. We are no longer operating on charter. We are operating on the Constitution of the Republic of Biafra. The work of charter is gone. I read this charter like 40 years ago. I googled the charter. From A to Z. It's a preamble. Let me tell you, Obi one day, that charter. All your form of Biafra government na London is here. All the same charter form of Republic of Biafra government in Washington. All the same charter form of the indigenous people's government at home. All the same charter is the former Biafra Republic government. United States Biafra government. The same charter. But all those words in the Constitution, Obula Nka, His Excellency, Simon Ekpa, but the only one is the Constitution. Zion, Biafran Zionist government, or use the Constitution, but no use the charter. Does they say former government, they use the charter, they take the Constitution, but they use the charter. In Arata,
Ọbụla this very one emere na Finland bụ nke ejiri this charter their constitution and everybody nọ under the constitution. Charter is a staff ejiri wulo ewepụgo ya. Anọ na agba ọhụrụ. All these very government COS in the lead now. All ya ga-eduru anyị banye na Biafra land. And all our Ghana until a May election. I don't know these people. They were nice. I Google the charter. I Google the charter. Or book it by the charter. Or book it make the charter. Or book actually the charter. When you read the charter, you don't know them. Now they are 30 years after the war. Because me the charter, after 30 years, your case is closed. We don't know the oh yeah, for almost 1 month, chapter by chapter, chapter by chapter, chapter by chapter. Yeah, why only any counter or anything to say about this chapter? Yeah, because for omonye for the rule and they chapter. So that's what I want to correct. These people should understand themselves. My question issue uzo. Yes. Because war is not just a question. Actually, can correct something there. I'm a veteran, but there's something I need to correct right now. As at now, we are not operating on anything. We are not operating. Let us stop making this mistake. As Biafrans, we are not operating on anything because we are not an independent country. I can actually independent. We declare the restoration of Biafra, which is an intention, and it has been registered. They declare the restoration. Now we are fighting for independence. And you must know that this independence is not going to come until Biafra and Nigeria sit down and discuss partition. Nigeria, all the whole depth Nigeria, it's in Biafra is Okwaya. Because we are part of Nigeria when the debt was occurred. AK Biafra now chapter Biafra. I Kenya part of Nigeria debt. People must understand. Let us stop making all these small mistakes. As it is right now, we are not operating on any constitution because Kotala before Azowute. Be our own territory. You understand? Everything we are doing right now is just like what Simon did with the cabinet. In future, with the independent, the constitution after it was independent. Or after independent, currency use. No, everything has been set and put in place. Should in case now hala Biafra ta, territory ta, and then we get use, and then we get constitution China. But as it is right now, none of those things is working. Our money is not legal tender anywhere. Our ID card is not legal tender anywhere. Our passport is not legal tender anywhere. But all these things have been corrected. Only when they go passport now, when they go passport, as in Biafra with independent age, your passport becomes legal. You can travel, you can do whatever you want to do with it. But as it is right now, all these things are things that has been put in place while we are still looking for independence. And when Biafra is an independent nation, we are not. We are still Nigeria, still part of Nigeria. We are still fighting to leave Nigeria. Until we finally leave Nigeria, none of our documents is legal anywhere. So how can we make this mistake? We are on social media. Whatever we say here goes a long way. There are people that will hear some of these things and they don't hear the right thing and they keep carrying it and that's how information goes. I didn't want to go use my Biafra. I didn't want to go passport. I get use my Biafra.
anyị enwetago ID card a ga-eyuzu mgbe anyị enwetago Biafra ọ bụghị na anyị enwetabeghị ya now I can achọ the thing. That is why we are defending our territory so that by the time UN AU na ndị ọzọ ya abịazi mgbe AU na UN ga-abịazi oke ọgụ anụ na anụ na this place ezugo ka ihe unu chọrọ akpọta Nigeria delegate akpọta Biafra delegate anyị emego referendum anyị chọrọ ịpụ UN nwere ike si mba na ha referendum nke anyị mere na ha chọghị ya na ha ga-eme anyị referendum eme ya anyị win asoke ke ka esi ke ana eke ana ke boundary enwe border Nigeria ji ego ide ka Nigeria ji it's na the whole time to Nigeria ji ha hapụzi ya enye eke ya according to the nations open Nigeria no na kwọ amụna ka ọ ga-akwụ. So we must understand all these things and stop saying what we don't know. Nigeria Biafra abịabe I can actually independent mgbe anyị nweta independent every of our documents come legal, but as it is now, it is just provisional, just like a provisional cabinet now. Now choosing into Inwete Biafra. Thank you. Call on what's up, Gavani Road, you want any bonnet, Chief Daniel Chika, there were call Canary. Yeah, okay, yeah, Kekime. Adam Manam, Kegunume. Very good. Because more Chief Daniel Chika. Even if we were I believe I need a program open one day to screen where I get discuss on today. All those programs I suppose I discuss on. I again if we can do zizi, do not pagala, do a choro ganiru Biafra, do a choro hulika Biafra ga, Manabacho Kavani Diego Biafra, Nava Biafra. In which agent and the agents were not an article. Now Bagari. But the plant agents were at this the media teams, when we cannot be a woo. Like the River Naka, the coffee was. I actually those people live on them. So nobody of the program, if I gave me, she followed the program. You wouldn't allow and do what the Pagal because if I be a friend with a good Biafra. And if I need to get a book, I follow seeing the process of actualizing that our dream of the Biafra. I actually don't come in there. Another nonsense you will not confuse them. We should not let them come and confuse us in this program. Biafra, United States of Biafra. Because every time when you get it from the other place or cover it, logic. Utu akana atu na Nigeria. Utu akana beko katwa back and I everything. We don't want that. We have to support this Ngozi. A team in that and I do wuftel. Kai follow ye. Because veteran amam na akpọ so ọ bụ na ịkpọkwa m ga-epik ego me mana kọl karị o nwere ife nchọ ka m tinye ọnụ before ndị baya etinye ọnụ ịma na asị na onye na-amaghọ nke ya ada ama nke onye ọzọ anyị nwere United States of Biafra. It clear the process, how we actualize what our ancestors died for. And we still know people that killed our ancestors, put us in a problem and still enjoying our heritage. Onyo chanjuru ajụjụ about Biafra. Osina Biafra existed before Nigeria. And Biafra were a coat of arms, where ego, where flag, where everything. And now where one man, no, Kurokuna Senate of Nigeria, where said that now the biggest mistake Nigeria may be removed the Biafra map for the world map. As nwata gbagotere n'uwe jube si ihe gbasara Biafra. From what I understand, Biafra existed. Biafra already become a republic
nation. Then Nigeria bịara napụ anyị ya n'ike maka na ha nwe supporters from the same people we are living in, otu isi bi na Russia. Then anyị nwere nwa anyị bụzi ndị itotere sị ka anyị were oke nna anyị, ka anyị zụta oke nna anyị. Ọ bụghị na oke nna anyị adịghị ebe ahụ, maka na ị nwere ike ịzọba ihe ma ha anyị ya. Ọ maka na anyị enwego na nna anyị nwere oke ka anyị na-achọ ka anyị zụrụ oke nna anyị. So na anyị nwa bụkwa ndị nwere oke, anyị nwa makwa ka nna anyị si dobela anyị, anyị fụgụkwara ka nna anyị si wee seela anyị ya. Bịakwa na asị na ya ọ bụghị oke anyị, na ya enwebeghị n'ihe abụghị oke anyị. Dịru ndị ahụ bụkwa ndị ji oke anyị, amakwa m ihe anyị na-achọ ka anyị nweta ebe ahụ. Maka na ọ bụ ihe jọgburu dị na-esigbuo nke akwụ na mmadụ pụtara na pọblik si na ofe nne esi ada atọ ụtọ. A sị na o nwere ihe nyochara ka hapụ inyota ihe n'ime. Onweghị gbara eze ka ihe bụ ịfachapụta ofu ihe ị ga-ata. Na anyị nwere ihe anyị na-eme ka anyị mara gịnị ka anyị ga-eme ka anyị na-achatakwa oke nna anyị. Nigeria gọọmenti anyị ncha niile nọ na-eyuzu passport, na-eyuzu all by force. I remember when Nnamdi Kanu said it by force. They surrender all of us that we must believe in their foundation. And I can remind the ndị be anyị bụ ndị na-agba too much speed. Marakwa mana Nigeria is not a nation, is not a country, is not exist. According to Peter Obi, according to ndị nọ na Senate, nothing like Nigeria. Nke na ha asị passport or no passport, nke na asị those ego or no ego. Nigeria is a false foundation, like otu esi nwe indigenous people of Biafra, even ndị indigenous people ka ha mma. Ya nọ n'ọdụ otu esi enwe foundation. Enwe foundation, enwe law na guide foundation, otu esi enwe business, according to ndị kpọrọ ya si no royal company. Ka anyị nọkọta na asị no be nation, no a country. So anyị nwa na-ekwukwa ndị ahụ niile bụ ndị conquer anyị today, si na ha bụ Nigeria. Who created Nigeria? Is it a Nigerian? Is it a black man? Guys, we waterkwa nas no the Lugard and for sure. Yana nwunye. So whenever we are talking about our own heritage, kai webu sentiment. Maka onye yishu mebo na ahụ ya. And onye ọbụla na-azọ nke ya, ị na-anapịa n'ike, otu ọbụla si na-achị nara ya does not matter. So n'ihe na-achọ ka ntinyere ndị be anyị, onye ọbụla na-ekwutecha ebe ọ ghọtara. Na ihe mụnwa ji wee sị ka anyị niile fokọsụ gọọmenti bụ ndị nke nọ n'obodo oyibo dịka anyị si nọ n'obodo oyibo, maka na ihe anyị ji wee declare n'obodo oyibo maka na we created the indigenous people of Biafra anyị niile ka anyị wee gwa Nigeria gịnị ka ha ji anapụ anyị ife anyị n'ike, onye ka ha bụ, onye ka ha na-arụrụ ọrụ. Ha na-egbu anyị na-anapụ anyị ife niile anyị nwere n'ike. Mana kịta na anyị abịago ghọta na anyị nwere ohere. Nna anyị, ana m ekene, o nwere ife ị chọrọ ikwu n'ihe gbasara ihe nwanne anyị nwoke a kwuru? Nna anyị anyị pikiriokwana m igwe gị, mana ihe ndị anyị na-adị m adị enye much time. Yes, ihe m chọrọ ikwu bụ maka the last person kwuru okwu. Ugbu a biko gbatuo nke ahụ ije ego anyị ege, gbatuo nke ahụ ije ego anyị ege. Just 1 minute. Just 1 minute. Mgbe Awolowo na Zik chọrọ independence in Nigeria, they were traveling with British government. Okay, can you 1 minute? Biafra independent nation now. All ya menariji when they may go recognize Mande Singapore, Nande Australia, Nande Eritrea, Nande Amazonia. Yes. 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 We may defend our territory. All the whole administrators in the Biafra land, a race to go to again up. Mwasi Aludo state in Biafra. I get race to go to again Biafra. Now our state headquarters. Up to money and they go where we begin to race.
let him go to his state and raise Biafran flag. Ndị Akwa Ibom erezgo their own flag. Ndị Delta and Yoma erezgo their own flag. Our flag is flying everywhere in Biafran land. We are independent nation. Behind the defend the number, our territory. Yes, all the whole states. Muma Chaludo state. Nabia. I erase go flag there. Only an equal Nanya independent. Yako state Yoshi. Ghana state here. Schools erase go flag. So flag there everywhere. Then behind the visible the other Ghana work to defend this independence. Our first governor of Biafra, John Croft, only Portugal. They made the final territory. And with the bite of Biafra, Bulgaria and Jaya to Gulf of Guinea. All more go. Why no bite of Biafra, Gulf of Guinea? A Western Jaya man and made this restoration. He goes back to bite of Biafra. So I'm in the other part of here. Because there were. Yeah, like even the Kubu before, umunem, I watara mo ebe nwana anyị nwoke nke kwuru mbụ na-ekwu. Aghọtara m ya ghọtakwa nke isi guzo na-ekwu, ya bụ David. Mana ọ bụ na egwu onwe anyị ezokwo nọ ka Chief Daniel onwe ihe okwu Chika. Ịma na topic m wetara ebe a bụ na anyị enwego ndị wepụtara onwe ha mara anyị ha na-akpọ defense. And they will come by 4 o'clock Biafran time, which is now, in 30 minutes now, so which is now, kucha hanokwa, nyonyo obuna 1 minutes to say whatever they want to say. Kaije meet the Department of Defense, Kaimarifa Gwande Biafra because of the defending our land. No nidu kainaga. Then, office United States of Biafra in American is going to be announced and open today in American. So, ebe n'ife anyị na-ekwu okwu onwe onye na-ekwu sị na anyị enwerugo onwe anyị ka ịgagharịba n'ụwa niile na ife anyị nwere, bet na anyị nwere enwe na ọ bụ nke anyị, mana duto mmegide Nigeria na-emegide anyị ka anyị na-achọzi ka ndị ụwa gịnị ka ha na-ekwu maka ife anyị nwere ndị Nigeria ji emere ka o si masị ha, ana ọtụtụ n'ime ha na-akwadokwa ndị Nigeria na-eme anyị ife na-eme anyị. And that is why eji wee nwee ihe a na-akpọ, because na unu na-ekwu okwu na na-ekwu ya according to the etu esi wee mie ebu ụzọ mee gịnị bidie na masop bidie na nke nwanne anyị nwoke kwuru, o nwekwara nke o kwuru before IPOB. From IPOB anyị aba na Biafra Republic Government in exile. Then from then anyị create a foundation anyị ga-eji wee mee gịnị wee gaba na-akpọ charter, from charter to constitution. And then chete mgbe na-aba akpọ na ndị ka na-ajụ ya kedu structure of this Biafra movement, ọ nke ochie nke Ojukwu ka a na-eyuzu ka o nwere nke ọhụrụ. So na-agwa ya sị ya na n'oge nke ahụ ruru na a ga-enwekwu ya, na ihe a na-achọgodo ka ndị be anyị matagoro na anyị nwere right ikwu maka obodo nke anyị bụ Biafra. So a na-emego okịta ihe niile kwesịrị ime now. So na ihe a na-ekwuzi ka defend ya ihe ahụ anyị nwere nwe, and then we go process a ga-eji defend ya. And the process I get you defend there, but they say to go this cabinet. This cabinet they say till now, obu ihe ekwesi set, ka oburo ihe ekwesi set. On a gaita nanya ijeje restore our dignity, our respect to the world. Ka oburie. Na ndị ba anyị nọ n'ala Igbo, onwe ha dị mgbe since Nigeria bịa na-enye anyị nsogbu since 1960. Ndị ba anyị abụghọ Nigeria. Ndị ba anyị nke Biafra nwana anyị na-ekwu na anyị bụ ha na-egbu anyị na anyị na-ekwu maka ya. Igbo nwana anyị si na anyị bụ anapụga anyị ya nye ndị religion. Then a na-ekwuzi okwu maka ihe mmadụ nwere. Onwe ha dị nke anyị nwere kịta ya ka anyị na-asị ka anyị nwezie ka anyị werezie nke ha anyị je defend nke ha anyị nwere. Maka onwego nke anyị nwere mana ọ ka defend ya. So na defend ihe ị nwere enwe
abụghị na inweghị ya ị nwere mana ọ defend ya from what I'm hearing. So na ihe anyị na-eme bụ ka anyị defend nke anyị nwere enwe, which is na ọnya mere na ndị ụwa dị abịa anụsọ anyị ọgụ na ka anyị si ekwu ya na ya na-ekwu na ka anyị si eme ya bụ ife bụ ihe ha nwada ọghọta ana ya esetigo ka ndị UN ga-aghọta ya setie ka ndị ụwa niile ga-aghọta ya anọzi ndị ahụ anyị niile bụzi ndị ahụ bụ Biafrans bụ ihe ga-eso usoro ndị setigoro ka anyị ga-esi ghọta ya bụ ndị USB United States of Biafra Government. Anọ na-agwazi unu nwa niile bụ ndị nwere experience otu a nwanne anyị nwoke bụ isi guzo na nwanne anyị nwoke bụ David banụ na webụsaịtị a na-akpọ Biafra Republic Gọọmenti na-eza kunu soro tinye ya na-akpọ form to also follow the department enwechara ebe unu ga na-alụ ọrụ na-enye aka na ọ bụrụ sọsọ na platform kunu ga-abịa na-enye na knowledge otu unu nwere very very good knowledge iji wee restore our home iji wee na-etinye n'ụzọ dị mma banụ regista anụ kunu sorokwa n'ọnụ na-ekwuru gọọmenti a ka ọ rapụ ndị ọzọ mechaa na-abụ ndị na-eme analyze ọ na-enye m aka because otu a nọ kịta abụ m somebody bụ na afụgo m ihe wee maa na ihe ọ bụla m fụrụ bụ ihe mere m ji eme program a ọ ihe m fụrụ mgbe na IPOB ka esi egbu anyị ma o nwere ife anyị ana ọtụtụ n'ime unu bụ ndị na-abịa ha n'iru anyị nwabịa n'iru bụ ndị na-emetụta kịta na esetigo United States of Biafra Government and ọ ka nọ na process position ka nka nkọ ife a ga-eji rụọ ọrụ ka nkọ baanụ n'ofu ka ihe niile anyị na-ekwu na public ka ọ bụrụ ihe a na-ekwu na gọọmenti then ihe anyị na-abịa ekwu ebe a bụ anyị na-abịa nye announcement maka ọkwado oke mkpa ihe ndị depatmenti a ga-eme ihe ndị depatmenti a ga-eme ọrụ anyị bụ iwepụta ihe ndị depatmenti na-eme enwere ebe a na-akpa nkata ka e ga-esi dozie obodo enwere ebe a na-akpa nkata ka a ga-esi mebie obodo enwere ebe a na-akpa nkata ka esi echekwa obodo so nke ọbụla ịma need good on it biko apply and go there and help our people because our people unu na-ekwukwa okwu na ha nọ n'ala Igbo ha nọghị ọfụma gị nwa nnọkọ obodo ị nọghị ọfụma so let us work together and make something to become happening to all of us. So aga m eji one minute wee gaa so ka anyị niile wee kwukọta maka na 4 o'clock ọ na-ahafịara obia so ka anyị wee jeje gee ndị our defense our Department of Defense ka anyị gee ha ntị n'ọnụ mara ihe ha ga-agwa anyị na X. So ana m ebido na Adadịọra mma nwa Chineke efugonunu ka o si kpọtụọ taa so werekwana ofu okwu ya wee kene ụmụnne gị ọ bụ na ọ ebu aka ọ ga-abụ nkeji ịbụ nkeji mana ofu anyị ezu ka anyị na-ekwu ka anyị kene ndị be anyị wee gwakwa ndị be anyị okwu anyị kwesịrị ịgwa ha maka ihe ha ji maka abịa n'ụbọchị taa ada ndị mụrụ ndị egede ụmụnne m ndị gboo ekene m ụnụ niile obi dị m ụtọ n'ụbọchị taata eziokwu niile o teene nchọghara ọnọdụ a mgbe m fụrụ n'obi nwanne tinye ọhụụ na ọrụ raịfụ nkọrọ ya aka n'ụzọ si ya o mepere m ndakpute anyị na-emekwa ya nnọọ fat tata amaka bikos na ife anyị mere tata ụmụnne m amandat na so n'ime ụnụ nwa mere understand ife a na-akọ ọkwa na aka ndị wee sị na agba mbụ otu n'ogwe abụọ agba abụọ otu n'ogwe ọwụzi ogwe ahụ ka apịrị aka kịta nwa anyị nwawu ndu nwezi ya ike ọwụzi ndị isi anyị n'ọfịs edela anyị ije anyị nwe ya agwazi ife anyị emela anyị and anyị emie emeketa akwasa bidokwa n'isi a akwasa na nke ụwa zuru ike kwasa nke awalida maazị Nnamdi Kanu na-achọkwa ịkwasa nke ọbata obi ọ dịghị possible anyị agwa anọ na nke ọbata obi ya ka o ya ebi anyị agwafakwa ifere nke awụ nke ikpeazụ ya chọsịghị ịnụ ya ọzọ so ụmụnne m ana m agwa ụnụ anyị niile were otu obi were na-aga sọnsọ ya because na ọnwụ na-abanye n'ime chata a na-ekwu okwu ya ebido bifo ahụ chata ka a na-ekwu okwu ihe ebe a na-ekwu okwu o bido na fundraising from fundraising onye dị intelligent karịcha wee wetara ebe chata from chata kịta ọnwụ na ya ewerekwa wetukwa na chata o nwere ọzọ ya apụtakwanụ doritin na-achọ ime ka ụnụ mara dat na ife ebidugo ya masị ụwa awụrụ ibe bido ibe ahụ ọkwata ata ka o bido kama zi opportunity wee strike ya so ya wu na ebi alụ ọrụ n'afọ ha many wee and na-eche ntụrụla olu oge o ya eruzikwa m apụta mana a gwara na osi m bịara late eyi ndị nzam nwere chenji nwa onye gwara ya ụnụ biko ụmụnne m ana m ayọ onye ọnwụ na-abịa iji m ole wee na-ekene ụmụnne m ndị m na ha nọrọ today a na-afụ onwe m n'etiti ndị odogwu anyị
a na-enye m obi aṅụrị ịnwa na ada na-ala ike ụmụnne ya ịgba ya ogige. Ana m ekene ụnụ ụmụnne niile isi guzo na be anyị ekene gị wee na-ekene Ifeanyị James eji afụ m nke Igbo jegụba nke oyibo agwara m ụnụ na anyị na-achị azụ n'okeke na okenwa na okonkwọ na mgbọkwụ ife ukenye ukenye ọya ka afọkwa m ukenye m ihe m ji na-eje nke ndị be Eliza ka karịa ekene nwanne anyị nwoke ọsụnọdụ gịnị ọsụnọdụ David ọkwa David ka edere ka ọ daghị ọkwa ya David ga-ekwu n'afọ Igbo ya. David gwara ya afọ Igbo n'afọ ndị mbụ na ndị egedege biko. Ịma na Adadiola na ihe mere ji like ya na ọ na-ebupụte omenala anyị ana ọ na-like ikwu ihe otu o si mee na be anyị anaghị enye mmadụ afa echi amụrụ gị na-egosi afa gị so ọ ya ka eji ọ bụrụ nwaanyị ya nwụrụ nwaanyị etizi ya nwa mana ọ bụrụ nwoke ọwụ okereke okonkwo just like that ihe ahụ so naanị ihe ga-azọpụta anyị nwere ike ịlaghachi azụ na kọlcha anyị laghachi azụ na kọlcha anyị ọ ga-enyere anyị aka maka anyị wu ndị eziokwu anyị anaghị ekwu okwu ọ bụ na o mechaa mgbọdụ nwa amara nọ wee na-ekene nwanne m nwoke odogwu karịrị ibe ihe nna be anyị ahụ mara ndị be anyị sị na ọ kachara achọ ya wee ọ kakara aka eji anya amụ ya ugo 247 in fact ọ na-ahụ mkpa afa gị mmụọ ma nọtuo nna m jisi ike Chineke gọzie gị Chukwu gọziela m gị mmaji kwuru mmaji and also n'ife Chineke ji wee dekọ m na gị because since anyị nọ na pre gọọmenti na-eme mụ na gị na-aba akọbe mmadụ ụtụtụ mụ na ndị ọzọ agbacha na anwụ mgbe mana mụ na ya na-abụ mọdụ otu ntụtụ anyị atụba onwe anyị va wee ito onwe anyị iche bụrụ otu a ka Chukwu si wee dewe ya ọnọdụ wee na-ekene nwanne m nna m ekene gị jisi ike kwudukwa ebe ikwu ndị eziokwu ahụ akụkwa na mmiri eti ewepụ emego emejọ Okeke sụala otogbọgbukwa ego na Okeke ka emejọ emejọ Okafọ sụkwa otogbọgbukwa ego n'ọkwa Okafọ ka emejọ anyị achọrọ friend na dis agite na ọkwa ifuru ọnọdụ anyị na anyị nidoro friend ewọkwa my friend o awọkwa m your friend maka echi niile pụta so otogbọgbukwa obi nwanne unu na-ewepụta iwe n'ọkwa otu a ka o si ede enwe mmụọ obi nwanne abịa sị m datị na ada ndị m na-egere onye ọjọọ ka ọ wụ otogbọgbukwa ihe were kwenye na akwụkwọ otu a ka unu asụkwara he ọkwa mmadụ na-aba mere program mbọsị anyị esekwa otu ahụ eme we don't look face ndewo ada ndị mbụ na egede daalụ follow na fundraising and the Biafra nọrọ ife ụmụnne anyị agwa ụnụ defense minister si agwa today very very important onye ọna nwere ajụjụ oya ajụ n'elu defense minister ha na-abịa today were na ajụjụ abịa ọkwa mechaa na-abịa na platform adadọna mma nwere ihe kwuru mbọsị ama like defense minister kwuru like onye ahụ dị mma with you biko bịa tata ịmara nnọọ question ahụ detu si ha ya fundraising na n'ọkwa www.newdimensionmandate.org agụtakwa nke a ndewo na ụmụ ndị gboo ndewo ada ndị mbụ anyị na-eje na nke Biafran voice 24/7 ugo ndewo ndewo obi nwanne daalụ sọ daalụ Chukwu gọziere gị n'ụbọchị taa gọzikwa gị n'ụbọchị ndị na-abịa abịa ise ọ ga-amara gị mma maka na onye na-eme nke ọma ka nke ọma na-abịara onye na-emekwanụ nke ọjọọ ya ka ọ ga-ejekwere na o mere ofu okenye nọ na be anyị chinwe n'ụtụtụ ọ ga-ekpe ekpere ọ sị na ekpere ya na ekpere mmadụ niile wụ Chineke bi n'eluigwe mere onye ọbụla ka ha siri shee imere m o wee wụrụ gịnị ka m na-ekwu ekwuchagokwa n'okwu niile ihe niile onwezi ihe a na-ezo ezo n'ụbọchị taa ndị a na-akpọ defense ndị na-echekwa obodo ndị isi ha ga-abịa ka ha gwa anyị okwu onye nwekwa na ajụjụ ọ bịakwanụ ka ọ jụrụ ha
ajụjụ ahụ ị ga-ajụ nke Ugo gere ama maka na Ugo eje amị ka o ji enwe vuvu amadị m otu esi akpanye mgbọ ka otu esi agba agba ama m otu esi nke a na-akpọ kọkụ ama m otu esi eme ya so ka ị gapịa jụọ ndị ma anya ya ọya ga-eji nwee ihe a na-akpọ dipatmenti ịjụọ m na obi nwanne kwuru taa akọrọ gị ịjụọ m ga-emere na obodo ndị zoo agwa gị ịjụọ m nke ka ndị amị ga-eme were mere ya ndị zoo asị gị na amụ akwa nke ọya bụ na ekere ọrụ eke so ihe awụ ndị ga-akọwara anyị ihe ọbụla anyị chọrọ ịmata banyere difensi banyere ndị agha nke obodo anyị ọ bụrụkwa ya n'ụbọchị taa na New Jersey ama m na ọ na ha akpọta ugbu a na ha ekegokwa ịma na ihe chi na-ewu gọọmenti a na-abanyewu ụba so ọ na a na-azọkwanụ ka ọ wụrụ na ọmụwa wu onye isi ihe a na-azọwu ka enwe obodo today taa wụ Satọde na New Jersey ha emepego ngalaba isi ebe n'obodo New Jersey ebe ndị obodo anyị wụ ndị Biafra United States of Biafra ga na-agbakọ ma enwekwa ihe dị mkpa ije n'isi obodo ebe ahụ jekwa nata ike nata ọda jụtakwa ajụjụ ya ihe ọzọ m na-akọwakwa na awụrụ na ka anyị mata nọ n'ọbụrụ ihe a na-ekwu kịta awụrọ Ngozi Ọrabueze ihe anyị na-ekwu kịta ọ bụrụ Ngozi Ọrabueze ọ bụrụ anybody ihe anyị na-ekwu ka otu anyị ga-esi nwere onwe anyị onye na-asị gị fundraising defense fundraising ke defense onye ahụ na-edefense gị ijikwala onwe gị ke structure onye ahụ ya bịa kene bịa mee ụnụ adreesị ndị Biafra ọkwa nyaahụ ka nwanne nyaahụ ka ndị Biafra gọọmenti pụtara n'igwe bịa mee ụnụ adreesị onye nwekwa na ajụjụ ọbịa jụrụ ndị a sị gị na ọha nwa kacha mana na ha nwere gọọmenti nke ha bịakwanụ ka ọrụ ụnụ otu ha si achị ụnụ ka ọ bụ sọsọ ebe ego dị ka ha ga na-achị ebe ego na-abata uwe ebe gọọmenti ha na-arụ ọrụ onye ọbụla dụkwa n'onwe ya ọdọ mara nke wụ eziokwu ihe mere ewu na ihe m ga-ekwudebe ewu ka anyị soro nụ gọọmenti ya otu ahụ anyị siri were mara na Simon Ekpa na-edu anyị ofuma ka anyị sikwa otu ahụ were na-eje ebe na ihe chọrọ igosi anyị ịma na a na-ekwu okwu mgbe ụfọdụ ahịa na-aghọta ihe na-awụ ihe ndị oyibo na-akpọ faịlụ ihe a na-awụ ihe ndị bekee na-akpọ faịlụ imepe faịlụ ya ọ bụrụ na ihe m dere n'ime faịlụ ya ngwa gị kịta na ihe dị n'ime faịlụ ya wụ otu siri were jee akwụkwọ bido na praịmarị 1 were gụchaa praịmarị 6 nọ ya dị n'ime ebe a ịchọ ịma dị stori ịbịa mepee ebe a ịhụ ihe niile nkọrọ ọgwa n'otu onye isi anyị wụ PM Simon Ekpa si wee kpadochaa otu Biafra ga-esi abịa wee tinye anyị n'ime faịlụ were demenye nke onye ọbụla nọ na kabinet oge ahụ nwere idea tata Ngozi Ọrabueze jee o mepee ya ole tata wụ Satọde gịnị ka a ga-eme a ga-skrap a ga-edemo a ga-ewepụ ndị gara na-arụ ọrụ ha ofuma osi otu ahụ mee ya tata gịnị ka a ga-eme emego declaration of Biafra a ga-ewepụ kabinet nke ochie weta nke ọhụrụ maka na kabinet nke ochie ahụ wụ ihe anyị niile ma PM kwukwara ya n'isi o kwurie n'iro o kwurie na mpụta o kwurie n'ime na a ga-agbasasị ha a ga-agbasasị onye ọbụla anasị ya PM werekwa n'ihu anyị niile nwa ndị kabinet were tụọ gụnwa ga-ahụ maka ndị ọhụrụ ga-abịa echi mgbe emechara declaration ya bụ ihe m na-akọwara ewu na onweghị ihe ọhụrụ Ngozi Ọrabueze etinyere sọsọ ihe ọ na-eme bụ ojo weta n'ihe ndị etinyegoro etinye aka biri ọnụ were na-eme ya bụ na onye na-agba Ngozi Ọrabueze mgba abụrụ Ngozi Ọrabueze ka ọ na-agba mgbe onye ahụ enwe mgbe o jiri shọka Biafra bịa
ndị si gị na gịnị ka ejiri were je kwuo na anyị enwerego onwe anyị mbọsị 29th of November gịnị ọwụrọ mbọsị December 2nd chetakwa na PM na-ekwu ya oge ọbụla na o nwere otu ọ ga-esikwa adị before tutu anyị eruo na December 2nd anyị edeclare nwere onwe anyị ya o kwuru ọtụtụ oge ya wụ na onwekwa ihe wụ ihe ọhụrụ and achọkwara nke ọnụ mata na ihe awụkwara maka Ngozi Ọra eze sigodi gị shut up onye ka ịwụ ọwụhụ ihe nwa maka na otu anyị nọ na mba dị iche iche ịpụta n'iro na onye polisi kpara gị ije nwụchie nye obodo ahụ nwere iwu ha ga-ejide gị tinye gị n'ụlọ nga mana onye polisi ahụ jide gị kpọchie gị ije rịpọtụ onye ebe a na-arịpọtụ enwe ihe Ngozi Ọra eze emere gị rịpọtụ kenye ya to gọọmenti o wepụta kenye rịpọtụ ọrụ ndị Biafra ahụnụ ọ bụrụ na ọ chọrọ ire gọọmenti ọ chọrọ imebisi ihe niile ọkwa ọ chọrọ ya mekene ya ka anyị hụnụ o mekwana ya n'anya ihe m na-ayọ onye ọbụla ka anyị kwadonu gọọmenti anyị asịrọ gị kwado Ngozi Ọra eze m akwadokwala Ngozi kwado gọọmenti Biafra jụọ onwe gị ele ihe o ji wuru kịta anyị kwuru nwere onwe anyị ka onye achọziri ka ọ wụrụ ya ga-achị onye nwa bikonu ka ọ be m n'ọnụ ndewonu ndewo Ugo 247 nwa Chineke daalụ na kịta na bụzi ndị soro oyibo si we are now to set the record straight. That's why Agwumunema did very intelligent. I love asking Igbo ma ihe ama na nwatori Igbo asị onye na-atụrụ onye Igbo ibe ya asị ị ga-emecha daa n'ụzọ anụ Igbo na like ka akụọ stọd maka echete mgbe m pere mpe mụ na nwanne m na-eji ịchụ mmiri ọ ga-akata ọkụọ m stọd ka ọma na nga ada nda ọsọ m ha ifu n'isi ha ike ịda isi so obi ya niile bụ ihe mmadụ na ihe onye ama eji kwudebe m kwudoro kemgbe ụwa maka amago m na one day na ife dị otu a ga-abịa n'oge nwe oge nchịkọ oge nwe oge anyị ga-eji bịakọta ọnụ wee kwubezie ka ụmụnne na ụmụnna anọ onye ka anyị nọ so daalụ nwanne m nwoke niile nọnyere m Go 247 daalụ anyị na-eje na nke ụka ngwa biko ihe for 30 minutes ebe a biko emena ka ọ karịa 5 minutes ka m wee jezuo na everybody before ya na ndewo mba nke m a ga-erudi 2 minutes biko ga-ekwe aka nke biko no Iwela government, it's time to us with that government to help them. Yes, I declare Biafra. Now it's time to us to defend it. Because umunem. I actually letting yaka. Kai kwadonu nda inda. Na iron letting die with us. Because Okoham Lono. Thank you very much. Ndewo. Anyị abago na nke isi guzo na anyị ngwanụnụ anyị egwucharago. Okay, my brothers, enweghị ọzọ anyị ekwu na-ekwuchabeghị a but otu isi kwuo that we are here to set the record straight. Ama m nna anyị ahụ veteran kwuru okwu ama m the man dị very enthusiastic inweta this Biafra code anyị na-esi edere but in the course of this excitement and enthusiasm ọ ya dị mma ndị Igbo na-asị onye na-anọghị ebe esi lie ozu obido n'ụkwụ vọwa ya ọ ya dị mma ka na-enwekwa the right informations. Now there are 193 independent countries in the world. Biafra is not among them at the minute, of which Newete Biafra tomorrow there will be a record that there are 194 countries. There are 54 countries in Africa without Biafra. That is the record now, of which now Biafra Biaichi or 55 countries. So this idea here or what also young one this like kind of idea or mentality. Now I want to go now Biafra is an independent country. No, we are not independent. All Nigeria will go independent country. We will not be in Nigeria. Let us understand the English or whatever we are using. We are not yet independent. We are seeking. I cannot know go for independent. That is Ebe Charter. Ebe Charter comes in. Yeah. All this charter now
na this charter ka anyị nọ n'okwe anyị niile ụdị Biafra nọ n'okwe na anyị chọrọ inwere onwe anyị chọrọ inwe, in fact na that Biafra enwere 67 na anyị restore ya. Ọ n'ime charter ahụ nyeziri ọbata obi right ime referendum a emere. Ọ n'ime charter ahụ nyeziri ọbata obi right iji megide inweta army. For example, enwere oge ọbata obi ebidoro na-epost picture ọ na-go scores ndị njele anyị na ndị Nigeria. Ịma na enwere ụdị pictures ọbata obi dobịa tinyewe na his X handle. Ịma ọ na-etinyebu those picture before. Those picture mgbe o nwetara the right to form an army. Ka o ji tinye that picture, ọ na-egosi gị our self defense. Ka ihe si aga n'ebe anyị. Before that charter, before o ji form one army, ọ na-etinye those pictures. We must understand. Ebe a ka charter nyere anyị right to do some certain things. Charter nyere anyị right to form constitution, of which na anyị na Nigeria na-akụ gbasgbos ndị nwezi obodo bịa ka ihe nụ na-achọ dị sef. Asị na anyị declare go na anyị chọrọ inwe onwe anyị. Ajụjụ gị enye ụlọ onwe ụnụ na ka ekunu si eru ụlọ onwe ụnụ. Lekwanụ anyị enwe constitution, anyị enwekwana na army, anyị enwekwa gọọmenti. Lekwa gọọmenti anyị nwere gọọmenti. Unu nyezi anyị independent anyị na-achọ na anyị afọmụzie police, anyị enwezie immigration, anyị enwezie custom. Ama ma anyị nekwu na ndị ma na wata ya. These are the processes. Onye chọrọ igu akwa white na onye nwere akwa white ọ bụ the same thing. So let us stop putting this in the head of our people na enwetego independent. We are not independent yet. Onye nwere independent a na-anụ ọgụ independent. Anyị nwetebe ya. Anyị ka na-achọ ya na-achụsi ike adaghị enwetekwa ya. So right now, everybody needs to support this government. I want now. I want a government. Our government, the leader of the government in now, nature government now is Dr. Ngozi Arabweze. Like 247 said, and I'm supporting Ngozi Arabweze. I'm supporting the government. I know this government, they look after the men on the ground, they look after the men on the air, they look after men on the sea. All governments, they look after whatever. So here, outside this government is on their own. So what we are doing, let us do this with understanding so that we don't make mistake along the way. For example, let me round up. Can these people naku constitution example? In a constitution name, constitution is the document that leads to rule of law. For example, in what company in Nigeria now, the company say now, okay, run 24 hours a day, Monday to Sunday. Then give just the constitution. Constitution when you can see employment in employment constitution, the employment. Anybody now run in Biafra, you are now run with 2 hours off in a day. You what I go now from that constitution, can company make say their law. If you don't that law, I was in around 24 hours Monday to Sunday. The company is constitution only now run in this Biafra. They now run break 2 hours every day. What I go? So when the company have taking run 24 hours without giving you 2 hours break. That is what constitution is. Constitution helps in making rules and regulation in a country. So in the constitution, chatanka, yeah, just to deceive people. All these things are not in, our constitution is not in play yet. Our constitution will become legal and binding after we grow independent. Thank you very much. David, yeah, thank you very much. Because there's a little big problem about this issue. We talk constitution, what do you call it? I think all of them are the same thing. Charter, big constitution or charter, it's the same thing. Simple, the guideline
of how you proceed or how you process on a thing, be it constitution, be it charter. It's a kind of a document that safeguard you how you will do things. Even if the head is not there, that guideline will guide the masses to follow that way. That is that area. Now, what I want us to understand is that if we go back to understand what our leaders say, our leader make it very clear that we ought to come out and speak. Though he make a specific something when he say Simon is leading for a new dimension. He's another general, which means the government in exile. Simon Ekpa formed the government in exile. It's a government. Nobody is doubt on that. And that's why the charter is in play. Are you getting me? I'm not in the include, but what I'm trying to say is that let us be loyal to that. And then we that are in the media or is able to speak, the major thing is that to create awareness to our people. Because our people are sleeping. Imagine many people will be answering Okeke, Okafo, but they will tell you they are not Igbo. These are a very big problem. Look at our culture. In our culture, it is very difficult for you to lie. Exactly. But today, we use lie as a kind of, it doesn't mean. You see, the reason why it seems like all our people silent while Nnamdi is still in the custody, it's not that we cannot act, but our people are waiting for Nigerian law to determine. You can't do you can't just kill Nnamdi without decide what your law say. Our people will wake up. Then you will know who are Igbos. So what I'm trying to say here is that let our people wake up. If we are wake up, we know that Igbo man stand in reality. When the Igbo man is giving you money, you tell Igbo man say, I want you to contribute for this purpose. At a point we request, what have you done and what area have you reached for that thing I'm paying my money for? You don't have to fight the person. You have to know that you have to explain to that person because he's contributing to it. So what I'm trying to say is that let us forget about individuals have different character, have different attitude, and that is the reason why charter is involved. I may have a different kind of attitude. Like now, as we are speaking now, you don't know where I'm standing, where I start to speak. There are a lot of people you are hearing in media. You don't know whether they are Nigeria agents. That somebody puts a name that sounds Igbo. You don't know who he is. There are many people, even inside DOS, inside this the government in the exile, they are working for Nigeria, but you won't know. So these are the reasons why we have to be very, very careful and know what we are doing, because you don't know, like as I'm speaking to you now, you don't know whether if I'm fully involved in Nigeria, in Biafra matter, or I'm in the other hand, working for Nigeria, looking for a loophole to be able to destroy whatever we are doing. Because if you know, the target of Nigeria and Britain is to stop Biafra. Nothing more. And know it that Igbo man is fighting for survival. If we talk about government, Igbo man can govern anything, but we are fighting for survival. Suppose say Nigeria is loyal to the constitution, the gate. Igbo man will not be crying to go out because Igbo man can stay on his own and transform anywhere. It doesn't depend on government. So I yield my mic here. Ndewo. Thank you. Nwanne anyị nwoke time ọma agwụgokwa Chidi biko ekwena ka ọ gafee 3 minutes biko na ka anyị jee gbasara ndị defense ya na biko na ya 4 o'clock bịa time na 3:54 na akụ ebe. Ndewo. Maazị Ndewo obi nwanne. Okwu m egbu oge because network na keep at time since. Mana afọ nwanne m bụ Ugo 247 na platform ya yesterday. Anyị akọkwa
Nge one day abatakwa that ọra ma akpọbụ m ya yesterday mana mgbe ọ sị mkpọ the other line anọ m on the way. So ihe ndị aka mgba unu ume ọ dịghị izi ịnọ n'oche a wee na-agwa ọha okwu for a very long time. Ihe ndị ise bụ n'ịgba igwe ka anyị jekwa kwadokwa maka ndị defense then wee cherekwa maka our fundraising maka onye ọbụla na-abịa agụrụ anyị chata ịba na space ihe a na-akọ awụrụ eburu maka Ngozi Ọrabeze onye ahụ adịba ready inweta Biafra because ọ bụrụ na ọnwụ ihe Ngozi Ọrabeze ngịnị ya ji differently ọ bụ ya ka a na-ekwu today because na PM debere anyị template so ka anyị rapụ anything gbasara Ngozi Ọrabeze kwado our government. Ihe m dere enye ụnụ bụ okwu mgbamume Adadịọra mma jisi ike obi nwanne jisi ike Ugo 247 jisie n'ike because ọ nwere okwu Ugo 247 kwuru ebe ọ sị na nke wutere ya so much bụ even also wute m because I'm abakwa na platform onye a ifo this 55 vision eche na okwu ya na-aga okwu ndị 55 vision na ama na okwu ya na-aga zigzag so okwu a dị wute mana ya dịba mgbe ọzọ ka anyị were laborate ya mmụọ jisie n'ike daalụ. Ndewo. Ugo 247 kedu ebe space ebe anyị ga-anọ wee mee ife ka ndị a wee ka space ebe ndị defense na-akwadobe ọ na Twitter space ka ọ ga-ahịọ and a ga-etinyekwa na YouTube. Aga m eshare link onye chọkwara like obi nwanne ọ bụrụ na ị chọrọ itu tinye na nke gị iklik the link ịma otu esi eme ọ bụrụkwa na ị chọrọ ichi ya direct nke ahụ ịmakwa otu oge esi akara gị izi mana mụa ga-agba mbọ ka m tinye the link ebe anyị ga-echi ya na YouTube na group anyị now mana the space ga ha ebido obere oge now aga m ahapụ anyị now ka m jee ka mmepe the space ka onye ọbụla nwee ike na-abata ya enwere m ike ịkọnekt kwa self direct ozugbo. Ndewo Adadịọra ma ndewo nje kwado unu maka nke ahụ ka anyị na-echekwa unu mfụkwa anya ya I can connect direct. Yes, bye. Wow, ọkụnọfụ ụbọchị taa maka alaikere m ọbụbamba na nke nwanne nwoke obi nwanne ife mere today ife mere tata maka na akọwala ihe ndị kwesịrị ịkọwa ebe ahụ kwuo ihe ndị kwesịrị ikwu. O nwere mgbe esi na mma apụ mana mfụ ka ihe si aga nsị mba n'ebe a ka nka nọrọ ọnụnọ nọ ọmọwụlụ onwe ya ụmụnne m na ka anyị banye ebe na tata Satọde ada ndị gboo kwesịrị izu ike mekwana ihe ndị na-eme ọkwa efugo ebe nọ nsogbu adịghị aṅụrị ya si na-ekele ọrụ eke anyị ka eji esi na ihe iwepụtara onwe gị ime ihe iwepụtara onwe gị ime nwa m wepụtara m onwe m aja na Igbo mmụọ na Igbo kwele m n'azụ na-eme and ike ya agwụkwanụ m ha si na ike agwụghị ụnụ nwa ndụ na-ege anyị eke ike ya agwụkwanụ m nwa anyị nwa ndụ na-eme eme maka na otu ahụ anyị si jide osi nọrọ na ya n'oche a na na-ekwuye otu ahụ ka unu sikwa nọrọkwa na-egekwa anyị ọkwa ofu ihe ahụ ọnwụ na nnọọ 5 hours na-ekwu ya how many hours 5 hours 30 something minutes ọ ife nọrọ ihe the same thing ahụ unu kwa nọkwala 5 hours ahụ na-emekwu ya so ka m na-ata afụfa nke ụnụ nwa na-atakwu ya because ebe m ji onwe m ebe onwe ife na-alụ ihe m kwesịrị ime mee ka unu si jidekwa onwe unu na-egekwa onwe ife unu mee. Ụmụnne m Chineke m gọziele m ọnụ mma jijisi n'ike nkwa na-ekwu unu na-ekwesị unu ike ofu okwu ahụ ada ndị mbụ na ndị gere anyị disappoint unu cha never in this world or not possible. In fact jisi n'ike ụmụnne m ka anyị binye ka anyị kọ na anọ na nke ọzọ bye mana mme end this life before mgbe anyị abanye na nke ọzọ.